Ξεκινήσαμε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πολλές καλησπέρες μας. Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σεμπάστιαν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Από κάπου έχω Καλησπέρα και ευτυχισμένο το νέο έτος, ναι. Α, δεν τα έχουμε πει ρε Σεμπάστιαν, ναι, δεν έχουμε πει. Εγώ δεν τα έχω πει, είμαι πρώτη φορά εδώ. Ναι, ναι. Το 26. Κάτσε να Καλώς φατσάτ. βρήκα. Λοιπόν, ναι, καλή χρονιά Σεμπάστιαν μου, καλή χρονιά και από αέρος. Σήμερα πρώτη φορά είμαστε. Αυτή η τριάδα πρώτη φορά είναι. Ναι, καινούρια ομάδα. Αλλάζουν οι δεκάδες. Παίζουν. Καλησπέρα σας, παιδιά. Ξαφνικό live και προμηνύεται και μεγάλο τιτάνιο live. Δεν το περιμέναμε ότι θα δούμε τέτοιο πράγμα. Μαξί μου κάνει ο Τζίμης. Έλα, μου λέει γρήγορα, μου λέει 45 λεπτάκια κλείνουμε, είμαστε jet. Και μετά μου λέει, όπα μαλακία έγινε, λέει. Παιδιά, δεν φαντάζεστε τι έχει γίνει. Εμείς έχουμε κανονίσει τώρα, σήμερα το βραδάκι. Είχαμε κάτσει να βάζω να αρχίσω να πίνω. Έχουμε αρχίσει σήμερα το βραδάκι να γράψουμε το θέλω να μιλήσουμε μόνο για Games Part 2. Που το χρωστάμε, που έχουμε μείνει στο Part 1. Sky από το τελείως ξεκούδουνα. Sky το showcase, το New Game Plus, αυτό που θα δούμε σήμερα. Δεν ξέρω πώς μπερδεύτηκα έτσι και λέω, είδα 45 παιχνίδια και εγώ κατάλαβα 45 λεπτά. Και λέω εντάξει, όλο το βράδυ χθες γύρναγα σαν σβούρα στο κρεβάτι μου και έλεγα πώς θα το κάνουμε, να τα χωρέσουμε και τα δύο, να κάνουμε και live, να γράψουμε και το αυτό με το βράδυ που έχουμε πει. Και τελικά λέω στο Σπύρο, ρε Σπύρο, επειδή το δύσκολο είναι ότι δουλεύουμε ρε παιδιά, αυτό είναι το δύσκολο για να τα χωρέσουμε όλα. Δεν μπορεί να πάμε, άμα πάει 4 η ώρα είναι δύσκολο να ξενυχτήσουμε αυτό. Και του λέω ρε Σπύρο, κάνουμε μια θυσία να το γράψουμε και να πάμε λίγο πιο μετά το θέλω να μιλήσουμε μόνο για games. Μου λέει ναι ρε φίλε, να το κάνουμε. Και ανεβάζω εγώ ήρθα τεντωμένος εδώ, κουστούμαρισμένος, ήμουν έτοιμος να γράψω, τέντα ήμουν έτοιμος. Ναι. Κάτσε, είναι... Και λένε, και ανεβάζω εγώ τις δημοσιεύσεις μου 45 λεπτά, μου λέει, μου στέλνει ο Ανδρέας που είναι και στο chat, γεια σου Ανδρέα, μου στέλνει, τι 45 λεπτά, πας καλά. Και μόνο ένα λεπτό να μιλήσουν για κάτω κάποιο παιχνίδι που δεν γίνεται είναι 45 λεπτά. 3 ώρες το λιγότερο. Και ανεβάζουν post 3,5 ώρες. Μπαμ! Πάρτα. Αν το συνειδητοποιήσεις, μιλάμε για τεράστιο event. Μέρα καλοκαίρι έχουμε. Έχουμε καλοκαίρι. Αυτό λέω. Είναι καλοκαίρι και τα Game Awards πόσες ώρες ήταν εσύ Τζίμη? 4 ώρες σχεδόν. Ναι. Γεια σου Κωστή, ναι, είναι κανονικό showcase, το οποίο από ό,τι διάβασα και στο core, στον πυρήνα του, είναι λίγο ανατρεπτικό. Σπύρο, ξεκίνησε η επανάσταση που λέγαμε με το Clair of Sure. Ξεκίνησε η επανάσταση στα games, παιδιά. Λοιπόν, είδατε και πότε το βάλανε. Βρήκαν το καλύτερο κενό μέσα στη χρονιά. Γιατί από άνοιξη και καλοκαίρι μεριά γίνεται χαμός από show. Σου λέει θα το βαρέσουμε στην αρχή της χρονιάς. Πάρτο. Είσαι λίγο χαμηλά, δεν λέει. έχετε αγωνισμό. Άμα μπορείς, δοκίμασε και από μέσα να το. Από σένα, μήπως τα Windows έχουν χαμηλά. Μήπως τα Windows έχουν χαμηλά, σου έχουν χαμηλώσει το μικρόφωνο. Εμένα. Ναι, κάποια φορά το Windows κάνουν αυτόματα το μικρόφωνο και την άλλη. Όχι, κάτσε. Οκ, συζητήσεις. Ή φέρ' το πιο κοντά, ναι, όταν είσαι κοντά ακούγεσαι καλύτερα, έχει δικοχούν τίποτα παιδιά. Ναι, λοιπόν, το ξέρω ότι ακούγεται καλύτερα, απλά δεν θέλω γιατί έχω τη μύτη μου και... Ναι. Άστο, αλλά θυμάσαι. Λίγο, ακούστε τώρα, το κακό είναι όταν ανακοινώθηκε έτσι. Μια τυχαία Τετάρτη, ξέρω. Μια τυχαία Τετάρτη μας είπανε αύριο έχουμε show, παιδιά. Ελάτε, και είναι αυτή μπροστά. Δηλαδή, άμα δείτε ποιους. Έχει πράγμα. Δεν είναι ότι βγήκαν, ξέρω εγώ, 5 τρελοί να κάνουμε show. Έχουν συνονοηθεί άνθρωποι να γίνει αυτό το event και έχουν δώσει τρέιλερ. Δηλαδή, το έχουν προεργασία. Και μία μέρα μετά το δίνουμε. Αύριο θα το κάνουμε, λέει. Τι αύριο, δεν έχουμε προετοιμαστεί καν να καταλάβουμε ποιοι είστε. Λοιπόν, New Game Plus, το νέο showcase που φιλοδοξεί να σπάσει, λέει, από ό,τι λέει το κατεστημένο της gaming βιομηχανίας, αυτό που είναι όλα, πώς να σου το πω, χορηγούμενα, που πρέπει να πληρώσεις για να μπει στα show, που είναι στημένα, αυτά είναι κατά δήλωση αυτών των ανθρώπων και φιλοδοξεί να ενώσει όλες τις δυνάμεις της gaming βιομηχανίας και τους λέει θέλεις, αν γουστάρεις, μπες στο show μου. Αν δεν γουστάρεις, μην έρθεις. Δεν χρειάζεται να πληρώσεις όμως. Πώς το λες, παραδικά φαντάζομαι το Captain Planet, ρε. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί? Με όλες μας τις δυνάμεις. Τα αρκουδάκια της αγάπης. Εγώ είμαι ο Captain Planet, εγώ είμαι το New Game Plus. Ναι, φίλε, κι όμως
δεν ξέρω από πού προέκυψε όλο αυτό που έγινε, πώς στήθηκε. Είναι, βασικά ξέρω, δηλαδή έκανα και το κοίταξα. Μπροστάρις είναι, ναι, πολύ ωροκαίνουργιο show, παιδιά, αρχίζει 11.30. Αρχίζει 10.30, άρχισαμε εμείς. 11 αρχίζουν αυτοί και θα είναι 3,5 ώρες. Μπροστάρις λέει, είναι ο, κάτσε να βρω το όνομά του και θα το ξεχάσω εγώ, παιδιά. Ο Τζέικ Λάκη. YouTuber, streamer και γενικότερα είναι παρουσιαστής των sports παιχνιδιών. Πολύ γνωστός στην κοινότητα. Είναι άνθρωπος που καλύπτει καθημερινά το gaming και τα e-sports. Μπορεί να το παρακολουθείτε στο Twitter, το X τέλος πάντων. Και αυτόν έχουν βάλει ως μπροστάρι. Πάει να γίνει ο νέος Κίλι. Είδα το όνομα του, σαν πρώτο όνομα, εγώ είδα του Luke Stephens, τον οποίο τον παρακολουθώ πάρα πολύ. Ναι, και μετά έρχεται και ο Luke Stephens. Ναι. Είδα σήμερα ότι έβγαλε βίντεο, το είχε ανεβάσει χθες το βράδυ, κάτι τέτοιο για το event. Και λέω, ρε παιδιά, γιατί τόσο απότομα κάτι τέτοιο το οποίο υποτίθεται ότι έχει οργάνωση από πίσω. Δηλαδή, θεωρώ ότι ένας λόγος που το βγάλανε τελευταία στιγμή είναι ίσως γιατί δεν ήθελαν να δημιουργηθεί σουσουρό. Δηλαδή, θέλουν να μιλήσουν με τη δουλειά τους. Ίσως να ήταν και τύπου Silksong. Πάρτε τον μπαμ. Πάρτε τον μπαμ. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσα να είναι βέβαια λίγο καλύτερα, τουλάχιστον να έχει 10 μέρες, ξέρω εγώ, να πει τι γίνεται αυτό, να κινήσει λίγο το τέτοιο. Ή ίσως δεν θέλανε να μαθευτεί ποιοι θα είναι, τι θα έχουμε, να μην έχει leaks καθόλου το show. Που είναι, γιατί θα έχουμε πολλά παιχνίδια που ήδη ξέρουμε και παιχνίδια που δεν ξέρουμε. Έτσι. Οπότε μπορεί να μην ήθελε να υπάρχουν leaks νωρίτερα και να αυξήσει το hype για να μπει να το παρακολουθήσει και μόνο από περιέργεια, ρε παιδί μου, για να δεις τι θα δεις. Σαν ιδέα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι το joystick είναι μπορεί να την αγκαλιάσει αυτή την ιδέα και είναι ένα show που αγκαλιάζει τους δημιουργούς πρωτίστως. Δηλαδή, αυτούς που φωνάζει στα show είναι τους δημιουργούς και του λέει δεν θα έχετε χορηγίες σε αυτό το show, θα είστε μόνο εσείς. Θέλω να μιλήσουμε μόνο για games, ρε παιδί μου, το αγγλικό. Έτσι. Οπότε, τι σας έχουμε δώσει? Σας έχουμε δώσει την προηγούμενη Κυριακή ένα χορταστικό. Θέλω να μιλήσουμε μόνο για games 4 ώρες. Σας δώσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο μαζί με τον Σπύρο που είναι και εδώ και τον Fit Gamer, το Λευτέρη, το οποίο το ξεπατώσατε, το αγαπήσατε πάρα πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα για το που πήγε τόσο καλά αυτό το βίντεο και η συνεργασία και ήταν όντως και ομολογουμένως, τα παιδιά δώσανε πόνο, όλοι δώσανε πόνο σε αυτό το βίντεο και έρχεται και ένα αγγλικό θέλω να μιλήσουμε ένα games live, οπότε όλα αυτά πέσανε σε μια περίεργη συγκυρία για όλους μας και πιστεύω ότι θα τελειώσουμε και το δικό μας θα θέλω να μιλήσουμε μόνο για games part 2 για να ολοκληρώσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα, ναι, για τις showcase και πάμε να δούμε λίγο ποιους θα έχει. Θέλετε να δούμε λίγο ποιους θα έχει από παρουσιάσεις. Ψοφάτε να δείτε. Άμα έχεις λίστα, why not. Ναι, να δούμε τους τίτλους τουλάχιστον να μάθουμε ποιοι θα είναι σε αυτό το show. Έτσι. Κάτσε λίγο. Και θα ήταν πιο ωραίο να μην ξέρεις τι έχει και... Όχι! Από το στόμα μου το πήρες. Δεν σου είπα. Να δούμε για τις εταιρείες που έχουν πει ότι θα είναι. Έτσι, δεν είναι λίγες. Έλα. Ναι. Δεν είναι λίγες. Πάμε να δούμε. Σταχωρημένος. Ναι. Πάμε να δούμε. Ναι, παιδιά, καλησπέρα σε όλους στο chat, γιατί γράφετε συνέχεια καλησπέρα. Χρόνια πολλά κιόλας. Σε όσους δεν τα έχουμε πει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αυτό που βλέπετε είναι οι εταιρείες. Πάμε. Ποκούτσου. Κάποιες δεν τις ξέρουμε. Ο Ρώσικη μου δίκο. Ποκούτσου κλπ. Ροφιούρι. Η Ροφιούρι, παιδιά, είναι ένας από τους τελευταίους indie publishers οι οποίοι έχουν βγάλει διαμαντάκια. Να θυμίσω ότι το Blueprints είναι από τη Raw Fury. Έτσι, από τα τελευταία παιχνίδια που έφερε που ήταν GOTY, υποψήφιο για GOTY στα Game Awards. Behold, Rebel Wolves. Οι Rebel Wolves είναι αυτοί που έχουν κάνει το The Blood of Dawn Walker, από τους πρώην δημιουργούς του Witcher 3 που περιμένουμε τρέιλερ σήμερα να δούμε. Πριν 3 μέρες έσκασε ένα τρέιλερ, σήμερα θα δούμε περισσότερα πραγματάκια. NetEase Κινέζοι, Human Cube, Sunspear, Firesign Games, Madfish που περιμένουμε Atomic Heart 2 και το The Cube, το MMO στον κόσμο του Atomic Heart. Όχι μόνο, η Madfish έχει αναλάβει και το Ill, αυτό το τρομερό horror το οποίο φαίνεται από τα απίστευτα ρεαλιστικά γραφικά. Οπότε μπορούμε να δούμε και από το Ill. Μπορούμε να δούμε και Ill, ναι. Μπορούμε να δούμε και αυτό. Εγώ αυτό θέλω να δω. Evil Raptor, Draconic, αυτούς δεν τους ξέρω, Stoic, θα είναι και οι παλιούρες στη Stoic, Dodnont, Γάλλοι, να δούμε κάτι καινούριο,
Perla Abyss, Nine Dots, αυτούς δεν τους ξέρω, Bandai Perla Namco. Abyss είναι Crimson Desert. Μπράβο, Crimson Desert που και οι δύο το περιμένετε για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο και οι δύο περιμένετε το Crimson Desert. Κύλησε Tetris και βρήκε το καπάκι. Εγώ σου έχω το λόγο. Είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω σαν παρουσίαση σε κάποια παιχνίδια τα οποία είναι MMO. Αλλά συχαίνομαι το είδος των MMO. Οπότε λέω, δεν μπορείτε να πάρετε τη συνταγή αυτή και να την κάνετε single player. Και το Crimson Desert είναι ακριβώς αυτό. Πήραν ένα παιχνίδι που προοριζόταν για MMO, πήγαν και το κάνανε single. Πήγαν και το παίξαμε στη Gamescom και έχω να σου πω ότι ό,τι είχες από θέμα complexity σε θέμα controls και στο control το mapping του τα πάντα, θα τα βρεις στο Crimson Desert και ας είναι single player, full single player εμπειρία. Σε είχα ακούσει που το είχες πει τότε που το είχες παίξει στη Gamescom, το θυμάμαι και λέω πρέπει να αξίζει αυτό, πρέπει να αξίζει. Ναι. Θα το δούμε. Εμένα δεν με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα, αλλά σε εσάς που είναι του γούστου σας προφανώς και σας μιλάει καλύτερα στην καρδούλα σας. Bandai Namco, που φαντάζομαι εκτός από την εκδότης του Blood of Dawn Walker, έχουμε και ένα Code Vein 3 που έρχεται τέλος Φεβρουαρίου. Είναι καλή περίπτωση να το δούμε σε αυτό το event. Xbox Game Studios. Ναι, το Code Vein 2. Xbox Game Studios, προσέξτε. Obsidian από κάτω, Xbox Game Studios. Την Obsidian ξέρουμε ότι έρχεται, θα μας δείξει το Grounded 2. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο, εκτός αν έχει κάποια έκπληξη από την Obsidian που τα πετάει έτσι τα παιχνίδια το τελευταίο διάστημα. Xbox Game Studios. Fable. Όχι, Fable. Αφήστε τα αυτά έχουμε 22. Έχει ανακοινωθεί 22 Ιανουαρίου το Xbox Direct, που καλά να μας θα το καλύψουμε και αυτά. Xbox Direct, το οποίο θα αφορά Forza, Fable και το Beast of Reincarnation. Οπότε δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι σήμερα από αυτό. Θα είναι ξεχωριστό event. Νομίζω ότι αυτό που μου είπες στο τέτοιο, ναι, ότι θα περιλαμβάνεται σε αυτό το event. Οπότε χάρηκα. Όχι. Δεν είναι για σήμερα. Αυτό είναι 22 Ιανουαρίου το event. Με τους άλλους δεν ξέρω. Tiny Build επίσης πάρα πολύ καλός indie publisher με ωραίες obscure, ωραία indies. Paradark δεν το ξέρουμε. Epic Tailors, THQ Nordic, Darksiders 4. Please, Darksiders 4 να δούμε. Ναι, να δείξουν κάτι σήμερα από Darksiders 4. THQ Nordic εγώ πιστεύω έχει να δείξει. Εγώ πιστεύω Gothic. Και Gothic Remake πρέπει να δούμε κάτι. Και Gothic Remake. Ναι. Please God, Gothic. Για μένα, άμα δείξει Gothic, για μένα ξέρετε έχω τελειώσει σε αυτή το event. Είμαι καλυμμένος. Ναι, έχεις τελειώσει σε αυτό το event. Θεέ μου, τι ακούμε. Τι θέλω να πω. Πρώτη φορά το ακούσα, θα το πάρω το 26. Και από εδώ, από ό,τι έχω καταλάβει, γίνεται του κουτρούλου ο γάμος, παιδιά, από CRPGs. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από turn-based CRPGs. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος φτιάχνει πλέον ένα CRPG, ένα turn-based CRPG. Για να καταλάβεις, αυτό θα αρέσει πάρα πολύ στον φίλτατο εδώ πέρα, τον Σπύρο. Υπάρχει το Shadow of the Road. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Είναι ένα CRPG. Shadow of the Road, η σκιά του δρόμου. Το οποίο είναι ένα turn-based CRPG κάτι μεταξύ Onimusha και Baldur's Gate 3. Ας σας βάλω τώρα τρέιλερ να το δείτε. Κάτσε να το δούμε. Το βάλω εγώ το τρέιλερ, ένα λεπτό. Το βάζω και το βλέπετε και εδώ πέρα. Το οποίο ναι ρε εσύ. Ναι, είναι φεουδαρχική Ιαπωνία με φεουδαρχική Ιαπωνία με τέτοια, πώς το λένε. Πες τα steampunk και τέτοια. Αυτό μ' άρεσε. Ερώτηση. Το steampunk, το λιγότερο εκμεταλλευόμενο ζάντρα όλων των εποχών. Πραγματικά είναι τόσο ωραίο που θα μπορούσε να δώσει το steampunk. Δείτε το Lies of P παράδειγμα που είναι ψηλό steampunk. Παράδειγμα τι θα μπορούσε να είναι, μαλακά. Ό,τι είναι steampunk το λατρεύω. Ερώτηση, γιατί το είδα και στο chat. Sebastian το έπαιξε στο demo του Gothic Remake. Είχαν βγάλει demo. Βέβαια το καημένο το potato μου πισάκι μου. Το PC μου δεν το έτρεξε, το έτρεξε στο PC της γυναίκας. Γιατί εγώ καλύτερο PC για μένα. Φαντάσου το δοκίμασα. Και θέλει λίγο, άμα φτιάξουν λίγο το combat λίγο παραπάνω, το υπόλοιπο ρε φίλε είναι τέλειο. Είναι τέλειο το υπόλοιπο. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να κρατάνε λίγο τα τέτοια του αρχικού Gothic, το οποίο δεν ήταν και κανένα παράδειγμα προς μίμηση παιχνίδι.
Έπρεπε να σου αρέσει και να το λατρέψεις, να το αγαπήσεις για να μπορεί να το απολαύσεις. Όπως και τα Έλεξ. Όπως και και τα τα Έλεξ, το Helix. ίδιο ακριβώς. Για μένα είναι chef kiss τα Helix. Όλα απίστευτα. Τέλειο παιχνίδι. Δεν Λοιπόν, έχω ιδέα τι θα δείξει η Xbox. Επειδή λέτε για ID αν θα δείξει κάτι, παιδιά, δεν έχω ιδέα τι θα δείξει η Microsoft. Σε αυτό Μπορεί να δείξει μερικά τρελάκια. Εγώ πιστεύω ότι καλό είναι τώρα π.χ. και ακόμα και τώρα να δεις ένα μικρό τρελερ του Fable και ας μην δείξει πολλά πράγματα, απλά να δείξει λίγα. Μόνο και μόνο να δείξει παρουσία. Και είναι ωραίο σαν promo του event που έρχεται. Συνήθως δεν τα καίνε μου, γιατί μετά ξέρεις, δεν μπαίνει ο άλλος να ξαναδεί κάτι που ίσως έχει δει. Κάτι άλλο πιο μικρό, φαντάζομαι. Τύπου πώς είναι το South of Midnight, ας πούμε. Κάτι τέτοιο υποπτεύουμε θα δούμε. Θα μπορούσε να το πάρει Dark, παράδειγμα. Ναι, αυτό είναι. Να δείξει τι δεν σας δώσαμε, τι ωραίο που θα ήταν. Τι δεν σας δώσαμε. Να σας γλυκοτσουνίσουμε. Ναι, τι δεν σας δώσαμε, τι θα μπορούσε να ήταν ωραίο για φέτος. Λέει ο Βαγγέλης ο Πιχάτης, λέει, είναι η ιδέα μου ή σιγά σιγά γυρνάμε λίγο πίσω στις καλές εποχές του gaming? Όχι, πιστεύω ότι έχουν καταλάβει οι εταιρείες ότι δεν δουλεύει πλέον αυτό το να γεμίζεις με marketing, να είναι τόσο τέλειο, τόσο corporate όλο αυτό, να φαντάζεις τόσο και θέλουν να γυρίσουν πραγματικά στις εποχές που ήταν λίγο πιο αγνά και έχουν βάλει δημιουργούς ξανά μπροστά. Να ξέρετε, ειδικά η Ιαπωνία και συγκεκριμένα από την Ιαπωνία η Capcom είχαν βγει και είπαν οι ίδιοι ότι πλέον θα αρχίζουμε να αλλάζουμε λίγο την νοοτροπία μας και να γυρίσουμε στην νοοτροπία την ιαπωνική που είχαμε, την κουλτούρα, και στον τρόπο που φτιάχνουμε παιχνίδια, αλλά και στο gaming design μας, γιατί είχαν κάνει πολύ διδικοποιημένα τα παιχνίδια τους, μόνο και μόνο για να τα προμοτάρουν σε άλλη αγορά. Ουσιαστικά τη δική τους αγορά την άφησαν πίσω. Και είπαν ότι όχι, τώρα θα αρχίσουμε να γυρνάμε λίγο, μιας και βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση και ότι υπάρχει αγάπη ακόμα προς την ιαπωνική αγορά. Και πραγματικά απορώ ποιος τους έλεγε μην ασχολείστε. Και τα παρατάγανε και κάνανε ό,τι του κεφαλιού τους. Για να δούμε. Δεν θεωρώ ότι οι εταιρείες, Ηρακλή, δεν θεωρώ ότι οι εταιρείες δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Νομίζω ότι φέτος, δηλαδή πηγαίναμε προς αυτό το στυλ, πηγαίναμε προς αυτό το πράγμα, την απαξίωση του AAA μοτίβου και των ακριβώς όλων των εταιρεών, αλλά των μεγάλων εταιρεών, αλλά νομίζω ότι φέτος με το Clair Obscure και πόσο δούλεψε και με το σφίριξον και λοιπά, έχουν καταλάβει ότι προς όφελός τους είναι και προς όφελός τους και πιο βιώσιμο για αυτούς μοντέλο είναι να φύγουν από αυτό που κάνανε μέχρι τώρα, να ρίχνουν λεφτά στο marketing για να σε χαϊπάρουν, να αγοράσεις και λοιπά, από το να δώσουν τα λεφτά στους ίδιους τους δημιουργούς και να μιλήσουν τα παιχνίδια τους. Ξέρεις τι, ρε Τζίμη, τι θέλω μόνο να κοιτάξουν καλή χρονιά, τα παιχνίδια που παίζαμε το 25 που ήταν τα AA και ίσως τα Indie πιο πολύ, να δουν όμως και το ότι και η τιμολόγηση είχε γίνει ανάλογη, γιατί είχε σημασία για αυτόν όποιος παιδιά βγαίνει το Silksong, πάρ' το μαλάκα τζαμπέ, λοιπόν. 20 πόσα ευρώ, ναι, και τρέξαν και το πήρανε πόσα εκατομμύρια κόσμος κυριολεκτικά τις πρώτες μέρες. Οπότε και η τιμολόγηση των παιχνιδιών δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση στον κόσμο, το ζητάει και ανταποδίδει κιόλας, έτσι. Έχει αρχίσει, είχαν πει ότι θα ξεκινήσει ένα τερτάκι νωρίτερα, έχει αρχίσει και παρουσιάζει, φαντάζομαι ποιοι θα είναι hosts κλπ. Είδαμε το Lucky, το Jack Lucky στην αρχή. Σωστά, ναι. Duality. Ναι. Γενικά τώρα όμως το βλέπετε και σαν μια προσπάθεια οι εταιρείες λίγο να ρίξουν τον κύλι. Τι εννοώ με αυτό? Ότι επειδή για την ώρα ο μοναδικός που έκανε πραγματάκια ήταν ο Κίλι, έτσι, δεν υπήρχε άλλος να κάνει πράγματα με shows πια, αφού είχαμε πεθάνει πόσα άλλα show, και το είχε πάρει λίγο μονοπόλιο και ζητούσε. Το είδαμε και από το τελευταίο Game Awards, ζητούσε τον κόλλο του. Ναι, η τιμολόγηση ήταν άθλια. Άθλια και πραγματικά μόνο και μόνο από τον τρόπο που κοστολογεί την παρουσίαση, μόνο και μόνο γιατί στο event του, από αυτό και μόνο, άμα αρχίζουν και βγαίνουν εκεί έξω events όπως με αυτό και βλέπουμε ότι θα υπάρξει απήχηση, εγώ θέλω να ελπίζω ότι να έχουμε κάτι εναλλακτικό, ώστε να βλέπουμε καλύτερη, να μην είναι όλα μαζεμένα σε ένα event
με αποτέλεσμα να γίνονται αυτά που γινόντουσαν με promotion κτλ. Δεν ξέρω και εγώ αυτοί που θα στηρίξουν τη βιωσιμότητά τους, γιατί κακά τα πράγματα, το κάθε event που να γίνει και να έχει πράγματα πρέπει να είναι και βιώσιμο, δηλαδή να φέρνει λεφτά στη διοργάνωση για να μπορέσει να την κάνουν. Αυτοί μπορεί να ξεκίνησαν έτσι γαμιστερά και δεν θέλουμε κανέναν και δεν θέλουμε χορηγίες και φέρτε τα παιχνίδια κλπ. Προφανώς για να τσιμπήσουν κόσμο. Μπορεί κάποια στιγμή και αυτοί να χρειάζεται να γίνουν βιώσιμοι για να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν δυνατότητες να είσαι βιώσιμος, να μην χρειάζεται να το ξεφτιλίζεις το θέμα. Μπορεί να το κάνεις διακριτικά, με κομψό τρόπο και παρόλα αυτά να είναι ένας πετυχημένος τρόπος. Άμα θες το κάνεις. Οι άλλοι δεν χρειάζεται να το κάνουν και απλά, ξέρεις, τα βγάζουν εκεί έξω και πάρτε να έχετε. Και πετάμε ένα ότι πρέπει να το κάνουμε, sorry παιδιά, πρέπει να βγάλουμε λεφτά. Ναι. Εντάξει, όχι Ηρακλή, δεν το λέω όταν βγάζουν μικρές. Ακόμα και για τις μεγάλες εταιρείες είναι προς όφελος όλο αυτό το μοντέλο του Clair of Jewel. Το Clair of Jewel δεν είναι μικρή παραγωγή. Είναι 10 εκατομμύρια, δεν είναι μια μικρή παραγωγή indie. Το οποίο, ας πούμε, από να δίνεις 500 εκατομμύρια για να φτιάξεις μια παραγωγή, το να δώσεις 30 όσο στήχεις το πρώτο Witcher, ας πούμε, το Witcher 3, άλλες εποχές, 40 εκατομμύρια. Όσο στήχεις το Kingdom Come, 45 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Από τα 500 να πας στα 45, ακόμα και για τις ίδιες εταιρείες είναι όφελος. Να ρίξουν όλο αυτό και να γίνει πιο βιώσιμο. Σε αυτό που λέει ο El Greco, το show θα είναι 3,5 ώρες κοντά και θα έχει πολλή κουβέντα. Δεν θα είναι το ένα τρέιλερ. Καταλαβαίνετε, 45 λεπτά θα δείχνουν, άμα βάλεις μέσο όρο 2 λεπτά το κάθε τρέιλερ, είναι μια μισή ώρα μόνο παιχνίδια. Περίπου. Υπάρχει, δηλαδή, σε βάζω εγώ ότι θα είναι 2 ώρες παιχνίδια από trailers. Πρέπει ενδιάμεσα να το σπάνε. Προφανώς θα δούμε και gameplay σε κάποια κομμάτια εκτενέστερα και θα δούμε και interviews. Έτσι. Θα δούμε. Εδώ λένε για hot takes τώρα, το αγαπημένο section. Κάτσε εδώ, έχει υπότιτλους, δεν έχει υπότιτλους. Ναι, θα το γεμίσουν και με συνεντεύξεις. Καλό είναι για να γνωρίσουμε και τους δημιουργούς, δεν κακό να πας να δούμε και τους ίδιους τους δημιουργούς να μας δουν λίγα πραγματάκια. Τώρα πώς θα γεμίσουν το χώρο, η Ubisoft, ας πούμε, δεν περιμένουμε να δούμε Assassin's Creed, έτσι. Το πολύ να δείξουν κανένα teaser από αυτό που περιμένουν τώρα, το Hex, πώς λέγεται, Hex, που θα είναι στην εποχή των μαγισσών που λέγανε ότι... Ναι, Γερμανοί βάρβαροι, ναι. Ναι, μπορεί να δείξουν κανένα teaser από αυτό, ξέρω εγώ, αν θα δείξουν κάτι από Assassin, ή να κάνουν επιτέλους το release για το Black Flag Remake και να μας πούν ότι έρχεται τον Απρίλιο, ξέρω εγώ. Έχουμε Black Flag Remake, έτσι. Ναι, αλλά εγώ θέλω να δω... Φήμες, είναι φήμες μέχρι τώρα. Το Beyond Good and Evil 2 υπάρχει εκεί έξω. Υπάρχει, γιατί ξέρουμε ότι έχει πάει πώς το λένε μόνο το δημιουργό, ένας Λιβανέζος φίλος του θα δώσει. Έχει αναλάβει αυτό το project και λοιπά τώρα. Ναι, το Beyond Good and Evil ήθελε απλά να γίνει downscale το project όλο. Downscale. Και να μην είναι live service κιόλας. Δεν ήταν live service. Δεν ήταν live service. Καλά. Live service ήταν. Προσλαμβάνανε κόσμο χωρίς να τους πληρώνουν για να φτιάχνουν άρτιση το παιχνίδι. Καλά, αυτό η Ubisoft δεν χρειάζεται να το κάνει. Κάπου υπάρχει έχω πει κάπου υπάρχει ένα εργοστάσιο στην Κίνα που φτιάχνει μόνο assets για την Ubisoft. Λοιπόν, ναι, αυτά πάνω κάτω. Πραγματικά δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Παίζουν τώρα, κάνουν TikTok moments. Γράφετε, είδα κάποιοι που γράψατε στο chat και το βλέπω το γράφουν και στο chat του show. Γράφουν για teaser και τα λοιπά για GTA 6. Δεν υπάρχει περίπτωση η Rockstar να δώσει πουθενά το οτιδήποτε για το GTA 6. Μην περιμένετε να δείτε σε ξένο show το οτιδήποτε για το GTA 6. Τα κάνει όλα μόνη της γιατί δεν έχει ανάγκη κανέναν. Ανεβάζει μια Τρίτη πρωί τρέιλερ και σπάει το YouTube. Δηλαδή δεν την ενδιαφέρει να δώσει τρέιλερ η Rockstar σε τέτοια show. Ορίστε, ένα που ακούω, Doom DLC. Το ακούω να το δούμε σήμερα, ας πούμε. Το ακούω, και εγώ το ακούω, βέβαια. Καλή ιδέα, βέβαια. Το ακούω πάρα πολύ να δούμε σήμερα ένα Doom DLC μετά την επιτυχία που είχε το Ark Raiders, λέει Tarkov. Έχει παίξει κανείς Escape Ark Raiders of Tarkov. Ναι. Εγώ και όταν βγήκε η έκδοση για το... Εγώ δεν είχα παίξει ποτέ την Early Access που είχε βγει. Ναι. Και το αγόρασα μόλις βγήκε στο Steam. Τώρα, να σου πω περιττό ότι ζήτησα refund. Πήρα refund. Από τι? Από το Ark? Πλήρωσα full, όχι, το Ark Raiders το λατρεύω, το έχω λιώσει το Ark Raiders. Το Escape from Tarkov, ναι. Το γεγονός, ο λόγος.
Ο λόγος. Πλήρωσα full price και το παιχνίδι ήταν μισό. Δεν είχε μέσα το lobby, το οποίο παίζεις που παίζεις PV. Και τι το βάζει, το πληρώνεις? Ναι, ήθελα άλλα 20 ευρώ, 20-30 ευρώ πάνω, κάτι τέτοιο. Ρε, εσύ τώρα για να πάρεις το Tarkov, θέλει ένα κατοστάρικο. Ακριβώς. Οπότε πήρα refund. Για να παίξεις κανονικά Tarkov. Πήρα refund και το Steam μου το έδωσε. Έπαιξα 2 ώρες, 1 ώρα και 40, 1 ώρα και κάτι. Η σερβερ του ήταν σχρή, δηλαδή δεν βρήκα παίκτη. Έτρεχα στο χάρτη, γιόλο, φώναζα ρε, και στο μικρόφωνο. Παίκτη δεν βρήκα. Ήταν άδειο, δεν ξέρω γιατί. Άδειο. Και λέω να βρω το PV τουλάχιστον. Και συνειδητοποιώ ότι το PV ήθελε άλλα 30 ευρώ σχεδόν. Και λέω τι, και το είχα πληρώσει το άλλο 1,50, πόσο το είχα πάρει. Πήρα refund επί τόπου. Ναι, καλά έκανες. Το ξέρετε, εγώ έμαθα ότι το Xbox, το PC έχει και αυτό μέθοδο, έχει refund policy. Όπως ακριβώς στο Steam. Νομίζω ναι. Δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν το έχω δοκιμάσει. Καλά, γιατί αγοράζω παιχνίδια από το Epic. Ναι, εντάξει, αυτό ναι, εντάξει, αλλά το έχει και δεν το ξέρω, έτσι. Γιατί το άλλο το αμήμητο το είδα το short που ανέβασα. Που παίζω στην κονσόλα μου μέσω PC Game Pass. Φοβερό. Μη με ρωτάτε πώς και έγινε. Όχι, ρε, έκανα λέει 2-3 τηλεφωνήματα στη Rockstar. Λογικά μου είπαν 1-2 εργάσιμες και θα βγει. Ναι, κάτσε. Τώρα έχουν αρχίσει, έχουν ξεμείνει από κλικς στα site και αρχίσουν. Δεν πρόκειται να βγει το. Όλα δείχνουν ότι θα φάει delay. Όχι ότι αποκλείεται να φάει delay, εντάξει, αλλά. Εντάξει. Περιμένετε τίποτα. Είναι τόσο ξαφνικό αυτό το event που δεν ξέρουμε καν να συζητήσουμε τι να περιμένουμε, έτσι. Δεν θεωρώ ότι θα έχει αποκαλύψεις. Εγώ για κάποιο λόγο πιστεύω ότι θα δούμε πράγματα που ξέρουμε, τα οποία θα αναπτύσσονται, ας πούμε, και θα δούμε περισσότερο content. Θα θεωρήσω μεγάλη μαγιά αν έχουν εξασφαλίσει αποκλειστικότητα σε θέμα ανακοίνωσης. Γιατί αυτό είναι κύλι μέχρι τώρα. Δεν νομίζω να έχει. Αν δούμε νέο reveal θα είναι indie. Για content. Indie, ναι, indie. Ναι. Αν δούμε νέο reveal θα είναι μόνο από indie. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάποιο μεγάλο, ξέρω, να σκάσει. Τι να σου πω τώρα. Πάντως, ναι, και πριν από λίγο συζητάγαμε για Black Flag remake, ξέρω. Black Flag όμως είναι σεβαστό παιχνίδι να το πάρεις σαν remake. Ναι, εννοείται. Να κράνουμε διαφορά, το καλύτερο Assassin's Creed για μένα. Που δεν είναι Assassin's Creed 100%, αλλά ήταν αυτό που εξέλιξε το είδος, που είχε γίνει λίγο stagnated, να το πω έτσι, σε φάση που λένε ότι άρχισε να κουράζει μέχρι τότε, με τα Brotherhood και όλα αυτά για μένα. Ναι, έκανε αλλαγή μεγάλη, έκανε άλμα, δηλαδή πειραματίστηκε με κάποια πραγματάκια στο 3, στο 3 με το δάσος και με αυτά που έβαλε τα mechanic με τα κλαδιά, να ανεβαίνει στα κλαδιά, ξέφυγε λίγο από το flat επιφάνεια του τείχου καρφαλώνω πηδάω, ξέρω εγώ, στη μάντρα. Και μετά με το Black Flag. Θέμα. Ναι. Το νοιάζει, λέει το Greg Moose, το νοιάζει παραπάνω το Black Flag παρά το GTA. Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, Γιώργο Τσαμτσίκα. Το ακούω. Να σας πω όμως κάτι καλό. Είναι το πρώτο event που δεν περιμένουμε Bloodborne. Και Sky Bloodborne remake απόψε, έτσι, για να σας σβήσεις. Βέβαια δεν την έχουμε, εντάξει, ωραία. Blooper μου κάνει εντύπωση που δεν είναι καθόλου. Γιατί σκέφτηκα Silent Hill remake, που είδαμε και πρόσφατο teaser. Όχι, δεν είναι. Αυτοί θέλουν τώρα μεγάλα event. Τώρα θέλουμε μεγαλοπιαστήκαν αυτοί, λες, Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι τώρα θα δούμε αυτά που θα δούμε. Εξαρτάται πώς θα πάει αυτό το show. Τι ανταπόκριση θα έχει από τον κόσμο. Ναι, και βέβαια. Αν γίνει ξανά αργότερα παρόμοιο show στο μέλλον, εκεί θα αλλάξουν πράγματα. Εκεί θα δούμε πιο κράχτες. Τώρα προς το παρόν εγώ δεν περιμένω πολλά πράγματα, παιδιά. Φίλε, τα και σε gaming είσαι πολύ φίλος, γιατί το έλεγα καιρό αυτό που γράφεις και με κοροϊδεύανε. Χαίρομαι που υπάρχει κι άλλος άνθρωπος που το υποστηρίζει. Γράφει ότι το Bloodborne με PS6 release το έχω πει. Θεωρώ ότι μετά την επιτυχία του Demon's Souls Remake θα το ξανακάνουν. Αν υπάρχει κάτι για το Bloodborne, αν υπάρχει κάτι, είναι κάποιο remake που ετοιμάζει κάποια από τα στούντιο τύπου Bluepoint στη Sony και θα το έχουν τύπου Day One release τίτλο για το PS6. Γιατί δεν γίνεται να μην βλέπουν τι γίνεται στα social Sony. Δεν γίνεται να μην βλέπουν τι γίνεται με το Bloodborne. Δηλαδή, ξέρουν ότι έχουν ένα δυνατό χαρτί. Το ξέρουν ότι. Το αφήνουν για το τέλος. Αυτό το event, λέει ο Ανδρέας, είναι σαν την AthensCon. Μπορεί να βρεις φάγκο δίπλα στους πάγκους για λουκουμάδες. Εγώ
Εγώ να προσθέσω μόνο ότι για μένα προσωπικά μπορεί να φωνάζει ο κόσμος για Bloodborne, αλλά εγώ πιστεύω δεν θα έχει την ίδια απήχηση με το Elden Ring. Και γιατί? Γιατί τώρα οι καμένοι φαν των Souls-like παιχνιδιών, το Bloodborne είναι από τα top picks τους στο είδος. Όταν έρθει αυτή η ώρα λοιπόν, πόσα εκατομμύρια κόπιες μήπως ξέρετε έχει πουλήσει το Demon's Souls? Το Demon's, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω, πούλησε σίγουρα γιατί ήταν από τα λίγα παιχνίδια που ήταν τότε στο PlayStation 6, 5 συγγνώμη, αλλά παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι το έχουμε ανεβάσει λίγο παραπάνω στα μάτια από ότι το βλέπει ο πιο casual παίχτης. Μα μην νομίζεις, γιατί δεν είναι, και η From Software είναι πολύ παραπάνω από ό,τι ήταν όταν κυκλοφόρησε το Bloodborne. Το Elden Ring ξεγέλασε πολύ κόσμο. Το Elden Ring έριξε πολύ διαφορετικό αέρα και τρόπο που παίζεις το παιχνίδι σου. Με το open world κτλ. Ξεγέλασε πολύ κόσμο. Ξεγέλασε και εμένα, by the way. Ναι, το έχω δει το ρημάδι και... Σεμπάστιαν, περίπου 2 εκατομμύρια και κάτι έχει πουλήσει μέχρι σήμερα. Μπήκε και συνδρομείο. Οπότε καταλάβατε λίγο όμως. Παρ' όλα αυτά όμως μιλάμε για ένα παιχνίδι που ήταν μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού στο launch της κονσόλας και ήταν για αρκετό διάστημα το πιο popular παιχνίδι της κονσόλας. Ναι. Και παρ' όλα αυτά έχει πουλήσει αυτό το μικρό αριθμό. Πάνω κάτω, αυτοί είναι που φωνάζουν για Bloodborne. Μα γι' αυτό, γεια σου ρε εσύ, μα γι' αυτό και δεν βγαίνει σε σχέση με άλλα. Βγάζουν, ας πούμε, προτιμούν να βγάλουν Horizon Remaster από το να βγάλουν το ένα από το να βγάλουν το Bloodborne Remaster. Γιατί ξέρουν ότι σαν θέμα πωλήσεων είναι αυτό που θα τους φέρει το λιγότερο φράγκο πίσω. Ένα μικρό fun fact για το Demon's Souls Remake. Στο πρώτο trailer που είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην αποκάλυψη του PS5, εκείνη τη βραδιά που είχαμε το Direct που είδαμε πρώτη φορά την εμφάνιση του PS5, ναι, και έδειχνε και τους τίτλους που θα έρθουν και δείξαν το Demon's Souls Remake και ξέραμε ότι θα είναι Day One, στο τέλος του trailer κάτω-κάτω γράφει ότι θα βγει, το είχαν σίγουρο, και για PC. Ναι, μετά το αφαιρέσανε. Μετά το αφαιρέσανε, ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω είναι από τις πιο ακατανόητες αποφάσεις να μην έχει βγει ακόμα για PC. Υπάρχει λόγος. Κάποιος λόγος να μην έχει βγει ακόμα. Τα κρατάει τώρα σαν δισκοπότηρο η Sony. Το Demon's Souls και το Bloodborne τα κρατάει τώρα, τα έχει σαν ιερά δισκοπότηρα. Ναι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα είχε μια ροή. Το συζητάγαμε και με τον Λευτέρη. Με τις πωλήσεις πώς έκανε. Είχε μια ροή με τις κυκλοφορίες που έβγαζε στα PC. Ξαφνικά έχει κόψει λιγάκι. Στα πόσους τα έβγαζε μέσα στη χρονιά. Μάλλον γιατί πιστεύω ότι. Η Microsoft. Όχι, γιατί πιστεύω ότι ανασχεδιάζει. Περιμένει τη στιγμή που θα ανακοινώσει launcher για PC και θα φέρει όλα αυτά που θα το κάνουν ακόμα πιο hot το launcher της. Οπότε περιμένει να τα βγάλει, αποκλειστικά, να μην μπουν κατευθείαν στο Steam, να μπουν σαν αποκλειστικό, Demon's Souls, με αποκλειστικό στο δικό μας launcher και τον Gran Turismo. Λέω εγώ 2 παιχνίδια έτσι που δεν έχουν. Ναι. Έτσι. 10 δευτερόλεπτα, παιδιά, ξεκινάμε. Προσδεθείτε, βάλτε ζωνές. Πάμε, ναι. Πάμε. Αυτό είναι το τρέλερ που βλέπαμε και πριν. Εντάξει, μας έχουν δώσει μια ιδέα, έχουμε δει κάποια πράγματα στο... Νομίζω παίζει να δούμε και το καινούριο παιχνίδι των δημιουργών του No Man's Sky, το Light No Fire. Νομίζω το είδα στο τρέιλερ. Το είδες. Με το τέτοιο, ναι. Δεν ήταν πάντως. Μα έτσι, κάτσε για λίγο νυχτία. 3,5 ώρες, παιδιά, προσδεθείτε. Crimson Desert. Pacific Drive, και εγώ κατάλαβα ότι είδα το DLC του Pacific Drive. Όπου χαμός θα γίνει το Crimson, ρε παιδιά. Όχι, δεν ήταν το Pacific Drive αυτό που είδες. Είναι ένα τύπου Blade Runner. Είναι ένα τύπου Blade Runner, νομίζω Exe Killer λέγεται. Το ξέρω, το παρακολουθώ. Το παρακολουθώ από τα πρώτα που είχε δείξει. Good to have you, Σπύρος. Good to have you. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι θα βλέπουμε ένα τρέιλερ, αυτό είναι το Walker. Τον Walker δυστυχώς δεν είδαμε και βρίσκουμε για κάποιο λόγο, κρίμα.
Είχανε booth, αλλά Δεν δεν ήταν το έτοιμο, ήταν πολύ νωρίς μου. Εγώ περιμένω πολύ να. Atomic Heart 2. Κι εγώ το Atomic Heart 2 περιμένω γιατί έχει τόσο potential, τόσο έμπνευση αυτό ο Το τίτλος. lore ήταν πολύ ωραίο, ναι. Που νομίζω ότι πατήσανε καλά για να φτιάξουν καλύτερο παιχνίδι στο 2. Όχι, δεν του Xbox, είναι καινούριο. Καινούριο showcase είναι Geoff. Νομίζω ότι είναι Kill, ξέρω εγώ, Geoff. Ο Kill τώρα είμαι σίγουρος έχει πάρει popcorn και περιμένει να δει. Vision ήταν αυτό. Μα δεν ήταν Division. Ubisoft Division! Λέγε. Μην το mobile, Division ήταν μαλάκα. αυτό, ναι. Είναι κάτι YouTubers μωρέ, που έχουν συνασπιστεί και θέλουν ρε παιδί μου να κάνουν ένα show χωρίς χορηγίες, χωρίς πληρωμένες διαφημίσεις, χωρίς τίποτα, μόνο να μιλήσουν μόνο τα παιχνίδια. Welcome to the New Game Plus Έλα, Game Showcase, ξεκινάμε. a new initiative built by creators who love games for what they are and not just the games that pay to have them promoted. First up, I'm Είναι Hunter. ευθεία αυτό που I'm λέτε, known παιδιά, είναι behind the ευθεία camera across gaming and esports events, and I παράδοση work του on gaming. social accounts for a ton of Εντάξει, πρέπει να different βγουν και games. αυτή μια πρόταση My για το favorite games κάνουμε. of all time would probably be RuneScape, Dark Souls 3, Leaf Green, Black Ops 2, and Star Wars Battlefront 2. Then we have Jake Lucky, kind of the point where Αυτός είναι gaming, μπροστά, ο esports, Jake and Lucky. streamers collide. If you look at him for too long, you'll start to Παρουσιαστεί wonder στα why his e-sports path is so long. If you και look γενικότερα at his career for too long, δηλαδή you ενημερώνει wonder how για much τα Nate games, Shot paid him to tweak για clips το of him gaming. every single day. Πολύ His γνωστός. favorite games of all time are RuneScape, Age of Empires 2, Halo Infinite, Jumpstart Adventures with Bots. Α, γι' αυτό έχει λυσάξει Next up, ο Ανδρέας, γιατί παίζει Halo Infinite. Hatred of spoons and a love for sex. Lua probably has Duality. more personality than the rest of us in her pinky. Her favorite games include Baldur's Gate 3, Αχ, Cyberpunk πολύ δικιά μας. 2077, XCOM 2, Καμιά αδερφή Witcher έχει. 3, and Mass Effect. Mass Then, Effect 3, Luke ωραία. Stevens, the mind of a Και ο critic Luke with Stevens the που heart λέγαμε of στην a αρχή. fan. Luke breaks down games to their DNA and really looks at everything a game has to offer. Where our brains might be smooth, his is nice and wrinkled. His favorite games of all time are Elden Ring, Kingdom Come Deliverance 2, Last of Us, Witcher 3, and Batman Arkham City. Καταλάβατε τώρα γιατί βλέπω μόνο το look εγώ από όλους αυτούς. Είναι πολιτικός μας, πολύ δικό μας παιδί. His favorite games of all time are Witcher 3, Halo 3, Το Witcher 3 Batman Arkham παίζει City, παντού, μαλάκα. X-Men Legends, and Call of Duty Modern Warfare 2. Not to be confused with Call of Duty Modern X-Men Warfare Legends, 2 παιχνιδάρα. or Call of Duty Modern Warfare 2 remastered. Then our final member is Blue Thunder, the man who is always spotlighting the next hidden gem before anyone else sees it coming. Blue Thunder. Νάτος, ο Sebastian. Μου στέλνε, ο τρελός σήμερα μου στέλνε βίντεο που αγόρασε Super Game Boy. Together we're pressing how we think game showcases should feel. Για να δούμε πώς ουσιαστές εσείς, παιδιά. And transparent. We are here to celebrate what actually excites us. Incredible worlds, creative devs, and stories behind those games that we love so Τρομερές much. γωνίες έχει There's αυτή. no paid placements, no marketing scripts, just pure passion and excitement for what's coming up in gaming. Παιδιά, εγώ έχω ενθουσιαστεί που τους βλέπω αυτούς, έτσι. Είναι σαν να βλέπω εμάς να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έχω ενθουσιαστεί, μπράβο. Κάμε ένα κικάκι, πάμε. Μπράβο τους, μπράβο τους. So sit back, grab your drink of choice. Για να σας δω, να σας δω, για να σας δω. Think are worth Είναι This is the New φιλόδοξο. Game Plus Game Showcase. Also, who picked the name? New Game. It's a work in progress. Wait, what's the name? Το name είναι το χειρότερο αλλά και το καλύτερο πράγμα που έχουν σκεφτεί. Γιατί είναι τόσο generic, αλλά το πρώτο πράγμα που θα. Οι παρουσιαστές είναι χαμηλά, ωραία. Είναι εντωμεταξύ γιατί όταν θα γράψει New Game Plus θα σου βγει. New Game κάτι θα σου βγει. Oh, Behold Studios, αυτά είναι τα πρώτα τρία. Awesome games. We have Blind Descent coming from Owlcat. We have Deep Dish Dungeon coming from Behold and Raw Fury, as well Α, η as an παρουσίαση έτσι exclusive ήταν. interview with the Don Walker creative director. Και θα έχουμε και συνέντευξη από τον Don Walker. Δεν έχουν να του στείλουμε ένα πακετάκι. Για να δούμε. Survivor, αυτό είναι Σπύρος. Ναι, αυτό είναι The Forest. Αυτό είναι αυτό που λέγαμε. Φορεστάκια. Όχι, καμία σχέση. Α, Λέω είναι still The Forest. στη Still the Forest, ναι, πράγμα, αυτό το είπα. Εντάξει.
Αυτό είναι. Το έχεις ξαναδεί κάποιο για μένα. Είναι όμορφο πάντως. Είναι όμορφο πάντως. Blind Descent. Blind Descent, οκ, το κρατάω, θα τσεκαριστεί. Τυφλή αυτό, μου αρέσει, κάθοδος. είναι- Τυφλή κάθοδος. Αυτό είναι του Sebastian. Πάμε boomer shooter. Raw Fury και Behold μαζί η έκδοση. Dungeon Crawler προφανώς. Co-op είναι. Minecraft φάση. Παρ' όλα αυτά για το ωραία ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα σκίζει, ναι, η ατμόσφαιρα σκίζει. Πρέπει να είναι co-op αυτό. Ναι, co-op φαίνεται. Deep Dish Dungeon. Ωραία, Wishlist. κρόλεράκι. Οκ, Ontario Crates, Καναδέζικη πρέπει να είναι. Και πάμε να δούμε το Bloodwalker. Αυτό είναι παιδιά. Και θα δούμε μετά συνέντευξη. Αυτό θα είναι μεγάλο highlight. Θα είναι Action μεγάλο RPG, highlight. είναι Action RPG παιδιά από πρώην δημιουργούς του Witcher 3 σε ένα dark fantasy περιβάλλον στην Ευρώπη με vampires, με βρικολάκες. Δείτε το. Για να δούμε. Pre-beta είναι το αυτό που βλέπουμε. A Dawnwalker is like a special kind of being in our IP. It's neither fully a vampire nor a human. It's something in between. What this means is basically Ο πρωταγωνιστής μας είναι κάτι ενδιάμεσο από vampire και άνθρωπος. You used to be human. And now, during the nighttime, you do get all the powers and the difficulties of being a vampire. So you get the blood craving. Μου θυμίζει, ξέρεις τι μου θυμίζει, παιδιά, το vampire το παιχνίδι. And you still have to Ναι. eat. You have all the weaknesses of a human, Όχι στο setting right? προφανώς, Also γιατί the είναι purpose gothic ήταν. of being human. Aesthetic, One of the ναι, things ναι. that is unique Και πώς to humans κινείται in στον our αέρα IP κλπ. is being able to use magic, so casting spells. The Dawnwalkers are not very commonplace in that IP. They are very, very rare, rarer than vampires. So you as a Dawnwalker are kind of special in this regard. I would say the short-term things that have immediate impact on the character development. Εντάξει, τουλάχιστον έχει καλύτερο combat από το Witcher 3. You have to feed on, Το combat you know, θυμίζει either πολύ animals Kingdom or Come, humans on που blood, επιλέγεις suddenly, πλευρά και τα right? λοιπά. Ναι, You get ναι, these ναι. Επίσης. cravings, you get Οπ, και κάνεις these, και ένα like, finisher με weird, το eerie δαγκώνεις. experiences that you didn't have as a human. Francis and his clique of vampires actually caught him on his low point when he was vulnerable. He has used a specific traits of vampiric blood in order to cement his position in the valley. Φαίνεται τεχνικό το Because, you combat, know, δεν as you might είναι... imagine, having a blood Θυμίζει supply πολύ at Kingdom your Come. Ναι, 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 might ναι. be a tough sell. However, if Yeah. the alternative is getting sick and, you know, Σε third dying in person. thousands, Ναι, ναι, ναι. actually it doesn't sound as such a horrible thing. He tries to kind of distort their religious beliefs in order to install himself as a savior of the valley. We do explore this in the game, so you might see, like, for example, statues erected to Francis, new iconography shown in the local cathedral, for example. Είναι σαν να έχουν φτιάξει το Witcher 3 του μέσα στο Kingdom Come. Κάπως έτσι μου μοιάζει. Ναι, με vampire concept. Ναι, 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 ναι. Με fantasy setting, Ναι, ναι. Ή να βάλανε fantasy στο Kingdom Come. Ας το πούμε καλύτερα έτσι. Σωστά, σωστά, σωστά. And Francis puts a lot of attention to kind of twist them to his own image, and these do have a functionality. When you play the game, we have assigned specific functions. Απλώς δεν ξέρω αν θα είναι full open world ή θα είναι τύπο του πιο μικρά semi. Is to have Francis being this active antagonist. You know, in a lot of games, the antagonists are out there to be defeated, but generally speaking, you have free reign. You do your own thing, and it doesn't really, you know, change much in how they approach you. In this game, what we wanted to do is to have Francis react to your actions as you know, complete different activities throughout the valley, as you Μιλάει για τις maybe activities, ότι έχεις να κάνεις πολλές undermine his activities. operations and so on. It's kind of like his seal of approval. Άμα φέρουν την εμπειρία τους από το Witcher 3 για τα side quests και τα side activities. Και λέει ότι ο κόσμος θα αντιδράσει σε αυτά που θα κάνεις. Θα έχουν συνέπειες ουσιαστικά, που αυτό είναι το βασικό που θέλουμε στην Ναι, τελεία. ναι, 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 ναι. Δίνει πολύ ωραία ζωντάνια σε έναν κόσμο αυτό το πράγμα. Έχεις κάποιο, δεν είναι στο roguelike, απλώς έχεις κάποιες μέρες μέχρι να τελειώσει, λέει. Φαντάζομαι θα είναι το Majora's Mask θα το έχουν κάνει, παιδί μου, που δεν είναι roguelike, αλλά Αυτό πήγα να πω. Αυτό πήγα να πω. Majora's Mask θα είναι. Ναι, ναι, ναι.
There is a number of these edicts we have prepared, and each of them is designed to kind of twist and change the general open world gameplay. It also has benefits. There are factions in the valley that dislike princes, so the more notoriety you gain, you know, the better standing with them you get, like they actually like that. There is a number of plot lines that you can follow if you want. You can also cut them off because we have added these systems where, for example, you might lose control over Cohen when he's a vampire if he was hungry. You might kill off some important NPCs and then the plot line just cuts off basically, or you get... Ναι, θέλω να δω πώς θα το διαχειριστούν αυτό με το αίμα. Αυτό που είπε τώρα πολύ σημαντικό. Αυτό που είπε τώρα πολύ Deus Ex. Θα το πω μετά, θα το αναλύσω μετά, το κατάλαβα τι. Μην σας κόψω. Out of curiosity, is there romance in the game? Romance, yes, of course. We have romance options, yes. Πόσο σημαντική ερώτηση ήταν αυτή. We didn't delve into like... Και κάνει και τα μαλλιά της έτσι. I'll leave that for the future to talk about. However, yes. Θα ήθελα να αφήσω τα δοντάκια μου σε κάποιο κολαράκι. Like I said, there is like one main goal, very varying ways to get to it. These different ways that you pick will impact, you know, what happens. Πω ωραίο το combat ρε. In the end, and it's all up to you. Ναι. And I think I really recommend experimenting with this stuff and having fun with it. Το combat θυμίζει third person το Blades of Fire που βγήκε φέτος από τη Mercury και το For Honor. Για πες το τώρα μέχρι να μας μιλάνε τι είναι αυτό που συγκράτησες. Είπε ουσιαστικά ότι όπως είναι σε κάποια παιχνίδια τα οποία μπορείς να τραυματίσεις όπως είναι στα Souls τους NPCs που σου δίνουν το quest και αν τον σκοτώσεις το χάνεις για πάντα το quest. Οπότε πρέπει να προσέχεις τι κάνεις και μπορείς να κάνεις πολλά playthroughs όπως γράψαν και κάποια παιδιά στο chat, θα έχει πολύ replayability. Πολύ, αυτό θα έχει πολλά replayability. By the way, Και στο Gothic μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή πραγματικά αυτό δίνει πραγματικά άλλη νότα στη ζωντάνια ενός κόσμου. Το πόσο επηρεάζεται η πράξη που κάνεις. Ναι, είναι τόσο σημαντικό. Και στο Vampire, ναι καλά. Εγώ θέλω να δω πώς θα διαχειριστούν το αίμα. Κολλάει. Ό,τι είδα κιόλας... Ναι, έχει dodge. Darkness Design έχει dodge κανονικά. Φαίνεται. Νομίζω ότι Τζίμη θα το έλεγε άμα υπήρχε κάποια... Κάτι είπε για το αίμα, κάτι είπε ότι θα χάνει το control, θα χάνει τον έλεγχό του όταν θα διψάει. Θα χάνει τον έλεγχο, θα γίνεται λίγο μάλλον μπαριζέρ και τέτοια. Θα τη δω τη συνέντευξη όλη, γιατί είπε ότι είναι ολόκληρη συνέντευξη, έχει αναπτύξει άλλο κανάλι. Μπορείτε να πάτε να τη δείτε κιόλας. I'm the target audience. Ναι, πολύ καλά vibe βγάζει αυτό το παιχνίδι, έτσι. Το Dawn Walker μου είχε κάνει εμένα εντύπωση πολύ καιρό. Θα περίμενα πάρα πολύ να το παίξω. Σήμερα ανέβασε η εταιρεία, είπαν ευχαριστίες και τέτοια στο Facebook τους και είπαν ότι έχει ήδη ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο wishlist. Θα πάει πολύ καλά τον Dawn of... Άμα ξέρεις τι κάνεις, βγαίνει ρε παιδί μου και ο άλλος το τσιμπάει, το παίρνει αυτό που κάνει. Άμα ξέρεις τι πατάς. Τώρα μιλάνε για τα αυτά τρία παιχνίδια, κάθονται σαν στρογγυλή τραπέζι και μιλάνε για αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρον έχει να παγκοσμίως να βλέπεις πώς να μιλάνε μετά. Εντάξει, φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει το κοινό του, YouTubers είναι. Σαν να βλέπεις ένα βίντεο συνεργατικό, σαν να βλέπεις εμένα τους Σπύρο Ελευθέρη να κάνουμε ένα βίντεο. Το κάναμε. Ότι έπρεπε να το κάνουν εκτός του showcase, δηλαδή, σαν να λέμε αυτό. Ή να είναι αυτό το after. Τώρα μιλάνε τις ομιλίες τους, τώρα σκέφτονται πώς θα είναι. Για να κρατήσουν το ενδιαφέρον, δηλαδή. Ναι, γιατί τώρα κάνει σαν τα skip, δεν έχουμε και υπότιτλους να βοηθούμε λίγο παραπάνω γιατί μιλάνε γρήγορα. Ισχύει. Εντάξει, πρώτο event είναι, ας το αφήσουμε να δούμε τι έχουν σκεφτεί. Θα το πηγαίνουν έτσι φαντάζομαι, σε ομάδες παιχνιδιών και θα μας δείχνουν και μετά θα συζητάνε. Αυτό έχω καταλάβει. Ναι, νιώθει old school ήδη το event σαν να είμαστε διάλειμμα σχολείο.
Okay, we get to co-op. He's across the world. Δεν ξέρω αν βλέπατε παλιότερα game trailers. Ναι, Έχουν αυτό το vibe. ναι. Γιατί πάνω κάτω είχαν και αυτοί ωραίους αρθρογράφους και γενικά που ασχολιόντουσαν με τα βίντεο εκεί πέρα στο site. Και κάναν πολύ τέτοιες κουβέντες, πάρα πολύ. Single player. Κάτσε τώρα μιλάει για τον Blood of the Walker. RPG. It looks incredible. I think the 30-day system is awesome and like you said gives weight to things. And then the whole like there's so many decisions you can make. What I find really interesting 30 μέρες θα έχει. is that Cohen, the protagonist, is game. half vampire, half man. And even though like all of that sounds great by itself, there's even another layer where at night, of course, he can use vampiric abilities that he doesn't get to use during the daytime. His combat's different. He's not using a sword, he's using claws. And then in the daytime, of course, there's NPCs walking around and there's, you know, maybe patrols going around that aren't there at night, but then there's different. Το βράδυ θα μεταμορφώνεται και θα μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες. Yes, and basically what they're trying to do is to not just have the time be an element of certain actions to take it forward, but also whether you're playing in day or night, quest lines play out completely differently. Αν παίζεις μέρα ή βράδυ, το πώς πηγαίνουν, πώς νιώθεις τα quest είναι τελείως διαφορετικό. Well, The Witcher 3 is my personal favorite game of all time. So, and this is former Witcher 3 developers working on this, and so much of that charm was prevalent there. The music, just that soundtrack in the short little snippet we saw there, I felt it. I love that simple separation between day and night and different things coming with your character. Η δουλειά που είχαν κάνει στο Witcher 3 φαίνεται και λίγο στον gameplay. Ναι, και εγώ δεν έχω καταλάβει αν θα είναι μια open world και θα έχει πολλές πόλεις ή είδαμε μόνο το Novigrad στο Witcher 3. Εγώ έχω καταλάβει ότι θα είναι ένας χάρτης ανοιχτός, ναι, open world, αλλά θα είναι πολύ πιο μικρός, πιο μαζεμένος, αλλά με πολύ content. Έτσι το έχω καταλάβει. Είναι αυτό που λέει ο Γιάννης. Λέει λογικό την ημέρα τα βαμπύρ κρύβονται γιατί τα επηρεάζει ο ήλιος. Εμείς δεν είμαστε βαμπύρ. Εμείς είμαστε Dawnwalker. Είμαστε μισός άνθρωπος, μισό βαμπύρ και γι' αυτό μπορούμε να και βγαίνουμε την ημέρα. Οπότε, αν θες να κάνεις. Είναι πάρα πολύ σπάνιο και αυτό τέτοιο. Παιδιά, αν δεν λούσει τεχνικά, αν λόγω ίσως κάποια απειρίας που μπορεί να έχει σαν νέο στούντιο στο τεχνικό κομμάτι, αν δεν λούσει τεχνικά αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι θα κάνει μεγάλο πάταγο. Έχει πολύ καλά σημεία τα οποία θέλουν οι gamers. Ένα πράγμα χρειάζεται. Ένα πράγμα χρειάζεται για να μπορεί να παρακάμψεις όλα τα τεχνικά, το οτιδήποτε. Να έχει πολύ δυνατό πρωταγωνιστή και story. Άμα κρύβει κάτι δυνατό τέτοιο, μπορεί να παρακάμψει τα glitches, μπορεί να παρακάμψει τα bugs, τα πάντα. Άμα σε κρατάει στον κόσμο του. Και σφιχτό gameplay εννοείται, να είναι σφιχτό και το gameplay. Αυτό δεν ξέρουμε, δεν θυμόμαστε ημερομηνία. Τσάτ, εσύ οι υπόλοιποι. Δεν έχουμε πει. Το έχουν αφήσει καλύτερα. Να μην... Never a clear-cut good or bad. Yeah, because I bet you there's going to be a moment where it's like you could stop it, like his influence in an area, that means they're going to die of the plague. So it's like, do you let the bad guy do the thing that you were trying to stop him to do, or... And it's also about perspective. These people were ruled by a very tyrannical leader before, so even though Prince is a vampire to them, έχει και δυνατότητα αργότερα, άμα πάνε όλα καλά, να το κάνουν ένα merge με το universe του Witcher. Μπορεί να βάλουν μέσα DLC. Αυτό το prologue, Go Way Back, το πρώτο που θα δείξει τώρα, είναι από τους δημιουργούς του PUBG. Με είχαν καλέσει στο game testing. Το έχω κάνει game testing αυτό. Είχα λάβει πρόσκληση και το είχα κάνει. Παιδιά, ήταν πολύ... αυτό με την πηξίδα που δείχνει. Ναι. Παιδιά, ήταν πολύ κακό. Ήταν πολύ κακό. Από τους δημιουργούς του PUBG. Του PUBG, ναι. Και πώς ήρθε να το κάνω αυτό. Ήταν πολύ κακό. Κακό εννοείς μηχανικά, ο σκοπό του, πώς το προσδιορίζεις. And free roam for those that just like a hike. The differentiator or the thing that makes a difference is that we can generate essentially infinite maps of 8x8 Infinite scale. maps ακούω. Like we have a map editor in the game. Ήτανε bloated. Ήτανε πολύ bloated όσον αφορά το πόσα mechanics έχει. Δεν είχε καθόλου pacing. Δηλαδή μπορεί να περιπλανιώσουν για ώρα χωρίς να συμβαίνει το απολύτως τίποτα. Τίποτα. Και δεν είχε και να λουτάρεις πράγματα. Δηλαδή να πάρεις ξύλα, τέτοια ξέρω εγώ. Βρήκα πάρα πολλά προβλήματα και τους τα είχα γράψει κιόλας στο feedback που έδωσα. Δεν ξέρω αν θα τα αλλάξουν μέχρι να βγει, αλλά... Going back to my love of survival games and those kind of emergent, just
I'm not giving anyone missions to do. It's just get Ναι, η εκτέλεση δεν there. ξέρω. And how you πολύ get there δύσκολο. is fully up to you. Basically, if you play the same seed, you get the same weather. I'm pretty sure you get the Ωραία same καιρικά cabin φαινόμενα layout. δείχνει να You maybe έχει. get the same loot. Ναι. Ήταν ωραίο So τεχνικά. you and Τεχνικά ήταν your ωραίο. friends Ήταν καλό. Ήταν καλό. could technically race Σε to the physics weather tower ήταν and see who προσεγμένο. gets there first because you have the same conditions. And while we don't have multiplayer yet, you have this kind of asynchronous multiplayer. Δεν θα έχει as long as multiplayer you can share ακόμα. the seed with people. And I thought, wouldn't that be a cool Για PUBG λίγο, thing για for να events PUBG είναι where you have λιγάκι 16 οξύμορο βέβαια. and see how long they can survive in objective survive mode, right? Or see who can race to the weather tower quickest, or we can set up the weather just to get progressively colder and see who lasts. Ο στόχος και καλά είναι There's να a αντέξεις weather όσο tower περισσότερο on top of μπορείς. one of the higher Έτσι. points Ναι, on ναι, the map. επιβίωση. It's Survival, Όσο παιχνίδι. περισσότερο μπορείς. Η αρχή έτσι πριν βγει το Now co-op. that tell you what to do in the world. But yeah, there's some simple survival mechanics. Keep yourself warm. Keep Αντρέα, yourself dry, 1000 φορές Valheim. light fires, 1000 φορές burn Valheim. windows, keep your Από body αυτό. in a good temperature, get across the map. And we don't tell you where you are on the map, except when you find a new map. Να in βλέπεις the ένα παιχνίδι world, του Destiny and είναι it'll τι fix your position. You're looter left shooter for basic navigation. ή It's kind of set in the sci-fi. 80s, so you don't have digital GPS, stuff like that. I want to make sure that the worlds we're generating have enough depth that when we add story and mission and quest-based content, that the worlds feel like coherent and real enough that it makes sense. Like, I want to have pathing. I want to have like infrastructure. Like, Έχει καλά, λέει το Valheim έχει πολύ καλό craft και base building. So the cabins aren't just random cabins in the forest. Να είχα χρόνο να That παίζω there τέτοια seems to be παιχνίδια. some like Θέλουν πολύ χρόνο, logical δυστυχώς. placement of stuff in the world. Ευχαριστώ, And once we have ευχαριστώ, those in, Δημήτρη, then we can more χαμήλωσε. easily go, well, okay, you need to connect all the substations to bring power to the weather tower so you can get a message or go and do various things. Right now, there's a bunch of cabins and there's survival mechanics, but we want to add a lot more depth to the environment. Preface is a tech demo. I always said I wanted to release a free tech demo of the engine we're building, and that's what Preface is. And the kind of poetic thing is that my last game will be Preface, because it'll just be a visualization of what's possible with our engine at that time. And it's more like Minecraft Survival, that it's an example of what you can do with the engine, Αυτό and ήταν it'll be open ακριβώς. source and free for everyone, so you can do whatever you want. So having this kind of digital space, like an internet in 3D, I don't see anyone working towards that. I see small bubbles, but I don't see anyone really trying to do Earth-scale terrain with millions of people. Darkness And that's Design kind δεν of είχε the bigger quest. goal, and Εγώ, that's why we broke it down into 3 games. το The build aim που is έπαιξα that εγώ you δεν should είχε be able quest. to do anything Δεν είχε from τίποτα. 10 Δεν ξέρω αν θα έχουν στο to τελικό. 100 by 100 Απλώς σου λέει with επιβίωση. 5v5 or 100v100 Και relatively κάνε μόνος θες easily να and φύγεις not από have εκεί λόγω των any καιρικών problems. φαινομένων, We will φύγε. build Κάτι maybe έτσι an κατάλαβα. Earth-scale terrain, maybe Και μόλις Κάτι φαίνεσαι, with σε ξεκινάει σε hopefully μια a καλύβα. network layer that Και μόλις βγεις supports έξω και σου λέει πήγαινε millions μάλιστα of ξύλα, people, ξέρω that κάνει will be τέτοια. kind of Αν a φύγεις μακριά και survival χαθείς, πρόβλημά σου, βρες τρόπο να civilization γυρίσεις, MMO αλλιώς πέθανες. type New game. game. But again, Τέλος. that's just Δηλαδή είναι one πολύ layer σκληρό of the πυρηνικό world. survival. Like, I want Αλλά you to be able to είναι, just δεν έχει jump around the στόχο. world Δηλαδή εσύ and πρέπει να see what's σκεφτείς happening, πώς θα επιβιώσεις because you απλά. should be able to, Και like, I αυτή τη think if you want στιγμή, to ναι. interact with Γενικά νομίζω the ότι είναι αυτό world, το κόνσεπτ που there αυτοί should be σκέφτονται a πολύ, να layer πάω να of ζήσω, survival ξέρω you εγώ, have ένα to do, or a στιγμή, layer of ξέρω εγώ, gameplay in order με to τα kind πάλι of σε πάρει. leave Ναι, your impression on the αυτό world. είναι η ιδέα. Ναι, αυτό είναι, ναι. The Long Dark, ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Χίλιες φορές, εσύ, το The Long Dark και το The Forest και όλα αυτά έχουν και κάποιους στόχους μέσα. Έχουν πιο ουσία. Αυτό ήταν στεγνό, ήταν αποστηρωμένο τελείως. Ξαναλέω, μπορεί να αλλάξει το τελικό. Για να δούμε τώρα τι βλέπουμε. Ωραίο φαίνεται αυτό. Μισή ώρα. Οπα. Όπα, αυτό ωραίο φαίνεται. Stalker 2 αλλά με... Με ζομπί. Ο Σαμρόκ θέλει VR. Τι είναι αυτό ρε. Ήσυχα ρε. Φίλε, αυτό βγάζει πολύ Stalker vibes. Ναι ρε φίλε, δείξανε και τα τέτοια τα... Πολύ καλό φαίνεται αυτό. Stalker Exodus. Ναι, δεν παίζει να μην είναι κάτι. Κάτι στο σπορ του Stalker. Τι είναι ρε. Το UI φαίνεται τελείως Tarkov πάντως. Αυτό ό,τι βλέπω μέχρι τώρα γράφει το όνομά μου πάνω. Ναι, 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 ξέρω, και το δικό μου, δηλαδή, το δικό μου. Ξεκάθαρα. Ουχ! Τα έκανε Stalker νομίζω.
Εν τω μεταξύ ατμόσφαιρα άρρωστη, έτσι. Ναι. Κάτι φοβάμαι για extraction, παιδιά. Ναι, εγώ παίζω extraction, γουστάρω. Δεν με χαλάει άμα είναι extraction. Enter secure extract. Beautiful light. Beautiful light, καινούριο. Το κάνω wishlist τώρα live το κάνω. Oh, beautiful light. Beautiful light, φίλε. Βγάζει νόημα, ήταν beautiful light. Έφυγε wishlist όπως είμαστε. Μετά το beautiful light. I'm Dominic John, the dev behind Project Shadowglass, a 3D pixelated RPG that's a love letter to classic immersive sims like Thief and System Shock. This video is a series of prototype rooms that I've been working on some of the core systems in. Όχι, αυτό που βλέπετε τώρα θα σας πω, έχει ιστορία από πίσω. Will be generated by AI. This is all Λοιπόν, μπήκε wishlist. hand-placed, made by me and artists like me because we love what we do. Εμένα μου κάνει για μισή sim αυτό. Online PvP. Όχι ρε μαλάκα, μας γάμισες τώρα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που βλέπουμε τώρα είχε ξεκινήσει λίγο σαν joke, γιατί έφτιαχναν κάτι τέτοια βιντεάκια με AI στο TikTok και τα ανέβαζαν στο TikTok. Και βγήκε ένας dev και είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί όλοι λέγανε ότι ωραίο θα ήταν να είχαμε ένα παιχνίδι με αυτό το στυλ που το κάνει το AI, ας πούμε, με εξελωτό και μεσαιωνικό ταυτόχρονα. Και έχει αυτή την ιστορία πίσω του το συγκεκριμένο, γιατί τον είχα δει. Πήρε αυτό που συζητάγανε στο TikTok και το κάνει game. Ναι. Δεν είναι φτιαγμένο από AI. Εκεί μου το κάνω από τα Jumbo. Ναι, εκεί μου το κάνω από τα Jumbo. Εντάξει, οκ. Έχει όμως, βλέπετε την ιδέα που θέλει να κάνει. And if we go around the wall, we can still hear it coming from Ray traced audio reflections. Οκ. Για τον ήχο μιλάει τώρα. Πώς έχω δουλέψει τον ήχο. Αν δεν πονέσουν τα μάτια σου με αυτό, μπορεί να είναι διασκεδαστικό παιχνίδι. Γιατί να ποτέ το μάτι σου, ή λόγω των γραφικών των pixel art. Ναι, είναι τόσο πολύ. Είναι το pixel art αυτό που φαίνεται σαν να κάνει και generate όσο προχωράς. Δηλαδή, σαν να μην τα κάνει όλα και κουράζει αυτό το πράγμα. Σε 3D τουλάχιστον. Ideas or suggestions, or just want to follow along, feel free to wishlist Project Shadowglass on Steam. I hope you enjoyed this sneak peek on how things are coming along. Thank you so much, all the crew at New Game Plus for having me. Be well, my friends. Shadowglass, αυτό που θυμίζει παιχνίδι NES, ξέρω το όνομα ξέρω. Shadowglass. Και είχατε και demo. To start with, Prologue go way back, another survival game that we're seeing, and we were talking, it's a bare bones survival game where there is no common enemy, your enemy is the elements, where you just have to try and survive and make it to that point. So if you guys don't know Brendan Green, he not only was behind the Battle Royale mode of H1Z1, which we talked a long time ago about, he was also the creator of PUBG. So people have a lot of faith in him and what he calls his 10-year plan. And he talks about his ultimate goal being he wants a million players on a server. He wants the internet to be made 3D and for all of us to actually truly be able to play together. Which I know is a crazy transition from us talking about survival games. Like we want to cover their survival game because I love survival games and they're going to be branching out on this game for the next few years until they have multiplayer, until they have weapons and they have PvE and animals to fight against. But it's also part of a much bigger picture. You mentioned they will be adding also a story to the world. Things to do, yeah. Yes. That's got to be like the most ambitious, one of the most ambitious projects out there right now. Yeah, I mean, it's crazy to think about. Να πω ότι μόλις ζήτησα έτοιμα πρόσβαση στο playtest του Beautiful Light. Αν με δεχτούν θα σου πω. Next game we talked about was Beautiful Light by Deep Worlds SA. That's a PvPvE tactical extraction shooter. There are 6 3-person squads. There's also a lot of anomalies and monsters and stuff that we saw in it. Looks like I'm scared. It looks very scary. I mean, I appreciated that it was very immersive. Like he had the sort of Pip-Boy looking thing over there. Yeah. And speaking of big words, I actually looked up what that's called. It's called diegetic UI. Oh, did you say diegetic?
Diegetic. Thinking the same. Diegetic. Write that one down. We're all thinking of that word. But it's Yeah, it's okay, really, really calando cool me in games like this, especially because it's like hyper immersive. There's no UI popping up being like, oh, it's hack incoming. It's just no. You are in the moment. You're in the game. Listen around you. Look at the thing on the character itself. So you can Κοιτάς play το login, κοιτάς αυτό που έχεις στον καρπό, ναι, δεν έχει UI. Soldier. Is there controllers? Στο Τάρκο πηγείτε και μυστήρα κοίταζες και τα μέτρες σφαίρες. Και όλα τα extraction έτσι κάνουμε. I have nothing against controllers. I believe there's a right time for mouse and keyboard and a right time for keyboards. And he believes there's a right time for controllers when you're playing shooter games. It's obviously better. The mouse and keyboard is better for that. But not for him. I would edit my own YouTube videos with a controller. Yeah, he said that earlier. That's how passionate. Which is a patently insane thing to say. This is Starhelm Studios. It's an immersive sim. We've all seen it. I think it went viral from that AI post. There was like an AI post that looked just like it, and then he was like, "I'm making a game like this. It's not AI." I looked up the video. There's a YouTube channel where you can actually see kind of the scenes. And when that clip of the AI art went viral, he saw it and thought like, ναι, γιατί είναι αυτό που σας είπα, ότι ξεκίνησε με το concept ότι ήταν ψεύτικα βιντεάκια στο TikTok. He saw people wanted it and thought it looked awesome, and he put it out, but it's real. Well, we talked about it earlier. Αυτό που λέει τώρα. Είδα λέει τους ανθρώπους να τους αρέσει αυτό και είπα θα το κάνω, ξέρω εγώ. It feels like the game is still like learning what it wants to be. Like he's working on the graphics, the basics, the music, and as like they have a bow and an arrow, and hopefully as they work on the project, they start feeling what it will grow to be, what kind of game it will develop itself into. Yeah, my understanding is right now it is just Project Shadowglass, and it's going to eventually become like a video game, but right now it's just kind of proof of concept that the art works, the crazy math behind it works, and like it can Το grow Beautiful to a Light game. έρχεται Δεκέμβριο του 26, γράφουν οι devs. Yeah, he seems like because it seems like I just love a good passion project. You can tell there's a lot of heart in that. And I feel like I initially, like everyone else, why I went so viral, I got attached to that same artwork, but then when he further explains and shows you some concepts that you weren't expecting out of a game with that artwork or that design, when he's showing that you said the R6 lean in there. Oh yeah, that threw me off. The little bows behind. I was like, is that a Rainbow Six Siege? You threw that in there, and then of course they got the wall grapple, and then with the whole audio design as well. I mean, I'm definitely. I remember seeing that clip that went viral. I remember seeing it. I was like, wow, that looks incredible. Like walking up to the castle. Αναφέρουν Rainbow Six και πρέπει να αναφέρουν το Siege. This section we have three The Expanse, θα δούμε το The Expanse. Όπο φίλε, επιτέλους. Είναι άρρωστο παιδιά το Expanse. Ναι. The composer themselves, as well as The Expanse Osiris Reborn from Owlcat, if you're familiar with The Expanse, super exciting, and also Distant Shores. Ετοιμαστείτε για το νέο Mass Effect. Θα είναι παιχνιδάρα αυτό. Ναι. Και αυτό φαίνεται ωραίο. Άλλο ένα survival. Το θυμάμαι αυτό, χωρίς, ναι. My name is Amin Bouafa. I'm a film music composer, and I am the composer for Apholeon, the video game. I remember having a message from Talal saying that he loved the score of Summit of the Gods, and they are working in a new video game, and inviting me to come to the studio and to meet the team. It was very important for me to understand how the music would be interactive. So how to compose, how to write music that would be interactive, with models, with stems, with separating the different elements, and at the same time, how could the music, how the structure of the music would be an evolving structure. It was very important for me first to have the story of Ariane and Thomas, like that the log line is the story, both of them, so there is a theme that conveys this emotional relationship between them. And then the frozen aspect of the music. I mean, for me, it was very important first to feel the cold in the music, to feel the wind, to feel the ice. It's an instrument that had been invented by the Bachet brothers in the mid-20th century. For me, it looks like an alien
Όχι, νομίζω ότι είναι διαφορετικές ιστορίες. Cannot even predict that it's a musical instrument. To play the instrument, you need to get your hands in water and then rub crystal buttons that are in this πολύ ιδιαίτερο όργανο. Structure could πάρα πολύ convey περίεργο. This frozen identity of the score, and at the same time having this magical sense of in the score. Πολλή επένδυση στη μουσική έχουν ρίξει σε αυτό το παιχνίδι. Λέει, αυτή είναι λέει musical journey, προφανώς. It's a huge planet, but I wanted to get this huge instrument and that it could also play very soft. The organ has a lot of sounds. It could be very soft, it could be very aggressive, it could be large, it could be intimate. For me, it's the planet. The planet could be very welcoming and suddenly very, how to say, very dangerous. Είναι όμορφο παιχνίδι. Very sacred at the same time. So I thought that the βγάζει παιχνίδι του απογεύματος. Θα είναι 4-5 ώρες. Δεν ξέρω, δεν το καταλάβω. Αυτό, ναι. Ένα adventure φαίνεται που απλώς έχει τη μουσική ως τον κέριο μηχανισμό. Αυτό καταλαβαίνω. Ας πούμε, είναι το Journey. I'm so happy. Ναι, Journey, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Αυτό μου βγάζει εμένα, ναι. To write a video game score, and it's a lot of fun and a lot of passion. Μην ξεχνάτε πόσο ιδιαίτερο έκανε η μουσική του Τζέρμι, έτσι. Εμένα αυτό μου βγάζει. Εγώ έχω πει, άμα η μουσική είναι σωστή σε ένα παιχνίδι, πραγματικά μπορεί να βγάλει όλη την ατμόσφαιρα. Ωραίο key, έχει πάρα πολύ ωραίο key art. Το Xbox είναι πάνω από ό,τι βλέπω. Pre-order είναι PS5. Play Anywhere, ναι. Play Anywhere και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε. Εδώ είμαστε. Δεν έχετε δει καλύτερο sci-fi. Είναι RPG θα είναι. Σε φάση Mass Effect. Όχι, RPG θα είναι το παιχνίδι. Something else. And again we started with sitting down and lining up what are possible ways that the player might perceive the game. The power fantasies, how he can express himself in combat. So he might want to be a sniper, he might want to be a hacker, maybe an engineer, something else. As we designed those playstyles, we thought how to mix it up a bit, how to let player to experiment with what he encounters during the game. So, for example, when he finds a neat shoulder cannon, as we've shown in the announcement trailer, even if he's a sniper, he might want to experiment with that. Why not? It fits the universe, it fits the playstyle. He might want to see how it works. And so we decided why not to give him the possibility to do that. That was the idea behind the playstyle. So playstyle is basically the starting preset that kind of gently guides you towards the certain direction of your power fantasy of how you play the game. At some point, the player will need to commit to his choices. So again, it's an important part of the choices system, you know. If you just can switch everything on the fly, that kind of makes your choices less important. So at some point you need to stick to particular guns, particular gadgets, and you just build around them. We give you some time to experiment, but you will need to commit. During the character creation, you will have to choose between three major factions. Your origin, so you will be either Belter or Earther or Martian. Facial customization, appearance, you can choose your body type. So you will be playing as a pink water mercenary with different type of origin that you would create. You will have your sibling with the same, like, identical one. They will look a little bit different because they're their own person, they have their own personality. These events are set during the first 3 books, I think. You will start on Iris and witness basically the events from a different angle, and this part will be to some degree
shown in your character creation. Every companion should belong somewhere in the universe, and they have their own background, consisting of their affection, their acquaintance, they have some background story, their own struggles. All these stuff will influence how they perceive the situations, player encounters. So in every major plot event, they will have their opinions. They might hint you towards some decisions. They might provide you some assistance, or maybe even some crucial contacts to go for help, for advice, for military support. Maybe. Of course, they will have their own stories, their own struggles, and you can choose to help them, or maybe to ignore their own stories, totally depending on how you want to be invested in this particular campaign. The choices you make for those companions also matter in long term. Τελευταίο που φτιάξαμε το Rock Trader, το Warhammer, το CRPG. Ναι, ήταν καλό, ήταν καλό. Οκ, έχουν βάσει. Ζελμπ, έτσι είπαν ότι θα έχεις πάρτι, αυτό άκουγα τώρα, που έλεγε ότι θα έχεις διαφορετικούς, θα μιλάς, θα τους διώχνεις, κάτι τέτοια έλεγε. Everyone flies in very tight spaces for a very long time, so there is a dynamics in the crew as well. We have a few layers of the combat system. First of all, it's obviously a few classes of weapons that you can use, and mostly you do it from the covers, so it's a cover-based gunplay game. And the second layer of the combat system is that's your abilities, that they might be more like offensive ones, maybe something like a grenade or a shoulder cannon, or maybe something more defensive like a shield or a protected drone. A lot of gadgets that you can choose from depending on your play style. And as Julia mentioned, there are some play styles that are mostly focused on using your gadgets rather than using your weapons. Third layer, but still very important, that's obviously your companions. They have their impact on the combat. They have what we call combat opportunities. That's particular situations when you can order your companion to use an exploit in the environment to gain a certain advantage in combat. We decided against the management, the gameplay part of the survival stuff. So you won't be counting your gallons of reaction mass or how much water you need to recycle before it dries out, nothing like that. But still, the expansion is very dangerous. So in terms of narrative, the survival will be a part of the game. You will have a tremendous enemy. Και έχει το expand, έχει και τη σφραγίδα του expand, που είναι έξω στο σύμπαν του. Για όσους δεν το έχετε δει, παιδιά, πηγαίνετε, κάντε ένα καλό στην αυτό σας, πηγαίνετε δείτε το expand. Δείτε το. Όσοι είστε sci-fi fans, οπωσδήποτε δείτε το. We'll be able to visit various planets. We mentioned it before that we have Luna, Mars, Ceres, Io, and some other cool places to visit. And some of those places will be like major social hubs where you can just walk around, meet other people, drink at the bars, shop for... Καλά, δεν είναι μικρό budget αυτό. You will have plenty of places to go and to visit and to look at. The Expanse universe is cruel and some characters might die because of your choices. Stay tuned for more. We will show more very soon. Have something cooking. Ωραία, wishlist, παρακολουθούμε αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι ραντάρι εδώ και πολύ καιρό. Για να δούμε και το φιλεράκι τους. We have landed here on the outskirts of Genyak Island. Αυτό είναι άλλο. Ναι, άλλο είναι. Άλλο είναι survival, Hey, Aaron, it's the Η ODST μου θυμίσαι κάποιος. Ναι. You said you would visit me here, but you never did. Έχει πολύ ωραία γραφικά, βλέπουμε πλέον. Είδες, αυτό είπα, αυτό εννοούσα. Χρειαστήκαμε 5 χρόνια σε αυτή τη γενιά για να δούμε ωραία γραφικά. Πάρα πολύ ωραία. Οπτικός είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά.
Και ποικιλία ρε φίλε, βλέπεις δάση, βλέπεις physics, δείτε τα physics ας πούμε κιόλας. Ναι. Όλα αυτά έρχονται και δεν είναι μαλάκα. Δηλαδή έπρεπε να περιμένουμε 6 χρόνια για να δούμε κάτι σε αυτή τη γενιά ενδιαφέρον. Τους πήγε πίσω ρε, σε μια τριετία η καραντίνα τότε, γι' αυτό τους πήγε πίσω 3 χρόνια τουλάχιστον. Mirror's Edge φάση. Μην ξεχνάμε πως άλλα 2 χρόνια επιπλέον όσο υπήρχε το PlayStation 5 υποστηρίζαν PlayStation 4 και το Xbox One και το ναι. Είναι parkour. Μα τα μεγαλύτερα αποκλειστικά του 5 βγήκανε και PS4 τον πρώτο καιρό. Παιδιά, αυτό φαίνεται τρομερό που βλέπω τώρα, δεν ξέρω τι λέτε. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέει ο Sam Rock. Κοιτάξτε πόσοι devs έχουν ανάγκη από spotlight χωρίς να πληρώνουν το λόγο. Χωρίς να είναι Κινέζοι Κορεάτες με mobile game. Ναι. Και υπάρχουν ιδέες εκεί έξω. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο stagnation που λένε. Υπάρχουν ιδέες εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που δοκιμάζουν. Παιδιά, αυτό έχει τρομερές δυνατότητες. Παιδιά, αυτό τώρα έχει puzzle platforming, το οποίο εφαρμόζει κάτι σε στυλ Portal, αλλά σε parkour. Portal σκεφτείτε. Portal με parkour είναι αυτό. Πολλές δυνατότητες αυτό το παιχνίδι. Είναι γάμι και έχει ταχύτητα, δεν κολλάς. Ταχύτητα, αυτό έχει ταχύτητα. Από ό,τι βλέπω, μάλλον. Δεν είναι puzzle. Άμα παίξουμε και οι τρεις το ίδιο παιχνίδι και οι τρεις θα παίξουμε διαφορετικά. Μπράβο, θα το περάσουμε διαφορετικά το κάθε stage. Ναι, σωστά. Κοίτα εδώ. Πω, φανταστικό αυτό. Μαλάκα. Portal Mirror's Edge λέει, ναι. Αυτό πήγα να ακούσω. Λέω, τώρα θα ακούσω κανένα. Portal Edge. Εντάξει, τρελά physics. Μπράβο. Τρέιλερ με αρχίδια, δηλαδή τώρα, εντάξει, είναι all in trailer. Αυτά είναι τρέιλερ, αυτό το τρέιλερ. All in trailer, παιδιά. Gameplay mostly, μόνο αυτό βλέπει. Και επίδειξη μηχανισμών, Μαλάκα, περιβάλλον, manipulation του περιβάλλοντος, δηλαδή είναι απίστευτο μαλάκα. Άμα σκάσει στο τέλος λογότυπο της Valve θα το πιστέψω ότι το έκανε αυτή. Και λέει Χριστέλες Half-Life 3. Το μόνο που λείπει είναι αυτό που τώρα που βλέπω, ο καιρός να επηρεάζει τις πίστες. Μόλις το πες μαλάκα. Δεν λέξεις τίποτα άλλο. Ωραία ρε. Πάρτε κόσμο ρε. Και δεν πατάς στο νερό επειδή έχει ρεύμα. Ναι. Έλα ρε, από πού έσκασε αυτό ρε μαλάκες. Έλα, δώστε λογαριασμό. Πού σας βάζω λεφτά. Πού έσκασε αυτό ρε μαλάκες. Λογαριασμό. Να τους βγάλω λεφτά, πού είναι. Κοίτα εδώ ρε περιβάλλον, κοίτα εδώ ένα περιβάλλον μαλάκες. Αγοράζω. Άρρωστο. Πάρτε και το soundtrack. Such a peaceful place to be seen. It's a wonderful way to be free. Ωρε μαλάκα. Distance Train. Και είναι Βρετάνοι. Προσέξτε, δηλαδή το κάνουν. Αν μπορεί να βγάλει κι άλλες πίστες. Ναι, θα έχει. My understanding is it's a dual protagonist game, so you'll actually be swapping back and forth. I don't know to το Affiliate, παιδιά. Together, and I'm sure there's parts where you're separated, parts where you're together working together. There's so much potential for stories Και το είπε και το Ηρακλής, ήταν Dark Sun. You know it's going to be an emotional game, especially when they put so much emphasis in the music. I feel like music αυτά που βλέπω σε μερικά παιχνίδια που τα requirements που λένε ότι θα είναι 32 GB RAM είναι γελία πράγματα. Άμα δεν ξέρεις να διαχειριστείς σωστά και να κάνεις optimization στα παιχνίδια σου, ας το αδερφέ μου μην το βγάζεις. Εντάξει. 16 GB RAM, παιδιά, αυτά είναι για όλους. And Donut has a pretty storied background when it comes to narrative games, whether it's like Life is Strange or like one of my old school favorites, Vampire. They try different stuff, weird stuff even sometimes. Και τα τρία παιχνίδια που δείξαν τώρα είναι καταπληκτικά. Να πω στον Αντρέα για το Expanse, επειδή έγραψε κάτι πιο πάνω το έχασα, που λέει ότι μάλλον είναι cinematic. Έδειξε αν είδατε κάποια σημεία στο trailer του Expanse που ήταν gameplay.
Και είχε πάρα πολύ distractable environment. Δεν ξέρω αν το είδατε που πυροβόλαγε και σπάγανε οι πλάκες, φεύγαν τα κάγκελα και αυτά. Ναι. Οπότε πρέπει να έχει πολύ distractable environment στο The Expanse. What I find super impressive is just I feel like people sleep on music so much in games, and then you see behind the scenes of this entire, like, you're in a famous church in Paris playing the organ. Actually has been a blast to see video game music during the years. Like, video Άμα δεν games αλλάξει has λίγο, some great λίγο τα music. Like, πράγματα, δεν It's one of those things when it's Όσοι δεν working, φτιάξατε you- build like, το a lot of time you don't 25, think about it. When όσοι music θέλατε is να φτιάξετε build really το oh, you're 25. thinking about Όχι, ναι. But then when it's exceptional, like Σαν να πούμε τα κάπα Expedition είναι. or like the Witcher vibes, you know, then you Και έλεγα, really remember. But a περιμένω lot of να the games you βγουν play, you τέτοια probably don't look up για the να πάρω την soundtrack, even καινούργια though the game is Nvidia. pretty good, you know. Θα τα πάρω Ironically, όλα my μαζί. Spotify rap Να this δώσω year was like τριχιλιάρο. mostly video game scores. Εγώ ευτυχώς Για για να το φτιάξω καλοκαίρι compilation, το σώθηκε και βάλε 32 GB RAM does καλά take the τύχη. music very seriously. Μπράβο. In a game, it I'm often sure reflects they're taking other parts it out. reflects in every other. I mean, think about it. All the games Και that στη have, like, μάθημα you think about the νομίζω games with the 32 best scores ever, like you just said, The Witcher 3 or whatever. Αλλά I mean, Παιδιά από το it correlates to everything 2021 else. και Every μετά, other όσοι aspect of the κάναμε game, they build take it 32 seriously. βάσαμε οι περισσότεροι. Another sci-fi Δηλαδή, game ήταν το that next is step, δηλαδή τα probably 16. Κατσάζουμε για sci-fi μιλάνε για games Expanse τώρα. for a very long time is The Expanse: Osiris Reborn, which is from Owlcat as well. It is a third-person action RPG, obviously set in the Expanse universe. The Expanse is a book and a show, so they are taking inspiration from both, but at the same time it doesn't require previous knowledge of either for you to be able to enjoy this. Ναι, παίρνουν και από το βιβλίο και από τη σειρά, αλλά δεν θα χρειάζεσαι τόσο να έχεις διαβάσει για να μπορεί να παρακολουθήσεις. Έχουν ξεκινήσει τα Halo βιβλία γαμώτο και δεν θέλω να μπω σε άλλη sci-fi τέτοια. I think an important thing to frame all of the Expanse game with is that coming from Owlcat, they are a studio that did like Rogue Trader, for example. Their bread and butter is intense, gritty narratives with unbelievable levels of roleplay depth and choice and consequence, complex systems that interweave. And so seeing them go into this, which is of course a third-person cover-based shooter with many RPG mechanics. It's a different road, and I asked them about that in our interview and was like, how did this happen? Because typically they do sort of an isometric thing, and they just said when we decided we wanted to tackle the Expanse, it required πώς και δεν το κάνανε isometric κάμερα όπως έχουν κάνει τόσα άλλα παιχνίδια και λέει ότι απλώς φτιάχνοντας το μας τέριαζε να κάνουμε cover base. Yeah, Mass Effect as well. The choice and the reputation you have with your companions will change because your companions, they told us, will disagree with some of the stuff you do. They'll get upset. Τα companions σου αν δεν θα Also, συμφωνούν με one αυτά που κάνεις interesting πάντα. tidbit they mentioned was that when you are making choices in the game, they're not necessarily going to tell you if that was a big moment, if that, what you just said to them is going to seriously affect this thing over here. It will, but that's all behind the scenes. Their game was Distant Shore, Brittany. This is what went viral as almost a portal with magnets, and I think it looks like a lot of fun. It's such a unique concept. I could see it being big time. You know, it's one of those games like you didn't know you wanted, but then you see it, you're like, oh, that looks like it tickles a part of my brain. Yeah. Like we've seen versions of it before, but with everything it combines, because it makes everyone think of a different game when you see it. Because we've heard Half-Life, we've heard Portal. I thought of Only Up during some parts of it. Αυτός λέει ότι ακριβώς σκεφτήκαμε. Ό,τι σκεφτήκαμε ακριβώς. See, it makes us think of so many different things at once, so I think it's going to do Just watching some of that gameplay, I could see the rage already. Oh, yeah. The boss? Oh, yeah. Not happening. Well, and I think it's also really cool that they have boss mechanics because like you can tell it started with the idea of using magnets to like manipulate the environment, but then they're like, okay, well we could raise the stakes, take it up a notch with these boss fights that are organic in the space. And it also mixes up because it's not just a puzzle game, so there is more to it and είναι όλα στη μορφή. It's more than just a puzzle game, like it's narrative fun. Exactly. Τι λέγαμε στην εκπομπή με το Λευτέρη. A lot of people would have been perfectly happy with that, but then they go and build on Πολλοί that. αργήσαν να φτιάξουν το PC. Πολλοί αργήσαν να φτιάξουν το Yeah, if it's not just reach a destination or do a final thing, but it's actually a narrative, like you said, that's really cool. I think it's one to keep an eye on. Yeah. Όσοι νομίζουν ότι οι κονσόλες πεθαίνουν. Avowed, ξαναδούμε Avowed. Two very exciting updates. DLC. Obsidian, that being some Μάλλον updates κάτι for DLC About, Obsidian as δεν well μυρίζει κι εγώ as και Grounded 2. Φίλε, πήγα να στο πω στην αρχή που έλεγες για τα Xbox ότι θα δούμε κανένα DLC Avowed. Κοίτα, Obsidian είναι ξεχωριστά από τα Xbox. Να δούμε. Ναι, εντάξει. About is a
Obsidian first-person action RPG set in the world of Pillars of Eternity, where the player plays as an envoy sent by the Emperor of Adir to the living lands to investigate. Και στην ουσία ήταν εκεί, άσχετα που είναι στη Microsoft, εκεί σε κάτι τέτοια show ανήκει. Αν με ρωτάτε. Ναι. What's kind of going on down there? Do things that affect it in positive ways, negative ways, or in between type of ways, you know, with that type of choice and consequence. In terms of, you know, post-launch things we've been supporting on it, Παιδιά, πολύ ωραίο gameplay. Σας τα είπα και στο βίντεο, πάρα πολύ ωραίο gameplay. Στον κόσμο και στους χαρακτήρες τα σκατώνει. Και ενώ προέρχεται από καλή βάση το Pillars of Eternity. Σωστά. Improvements there, gear improvements, and as well as bug fixes and crash fixes. And you can play now as the different species. Yeah, we've added different species. Άρα θα πάρει κάποιο update, αυτό λένε. Ότι θα πάρει κάποιο μεγάλο update. Progress του παιχνιδιού έχει αλλάξει, λέει. Όπως μάλλον κάτι σε φάση Cyberpunk 1.6 άλλαξε όλο το progress του παιχνιδιού. More like a wizard, right? That kind of. Βαγγέλη Μιχάλη, συμφωνώ. Ναι, και εγώ το Dead Grade από τότε που τα είπαμε με τα παιδιά και με έχει ψήσει. Είδα και περισσότερο για να βάλω footage στο βίντεο και με ψήσε πάρα πολύ το Dead Grade. Παίζω νέο playthrough, Τζίμη, στο PC, γιατί πήρα και το DLC. Και είναι. Ναι, με ψήσε πάρα πολύ αυτό. In this world, as they journey through the story, we just wanted to give them πιο πολύ ασχολούμαστε για το πώς θα είναι ο χαρακτήρας παρά make the character they want. Ναι, παιδιά, αυτό μου σπάσει τα νεύρα. Ήταν περίεργο. Και όμως οι γυναίκες ήταν περίεργο. Να ξέρετε, όσο πιο πολύ in-depth character creation έχει, τόσο πιο πολλά NPC διαφορετικά θα βλέπεις στον κόσμο. Δεν θα επαναλαμβάνονται NPCs. Λόγω του χαρακτηριστικού. Και τα δύο έχει, αλλά νομίζω ότι third person δεν δουλεύει τόσο καλά όσο η first. Ήταν ακριβώς σαν Dual Scroll το third person. Ήταν ο χαρακτήρας σαν να αιωρείται ήταν. Δεν έχει βάρος. Unique game experience when you play as each one of them in a first person game specifically. So it was something like new to Wrangle for Avowed. We had no time to finish it as we're making Avowed, and now we can give it to the players, so it's a more αλλά είπε και ο Σπύρος είχε πει ότι το combat είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ παιδιά, το combat του ήταν εθισμός, ήθελα να πηγαίνω συνέχεια να ρίχνω ξύλο. Ήταν πολύ καλό. Το παιχνίδι μου άρεσε πάρα πολύ το combat του first person. Στο Mighty Magic Dark Messiah. Το λάτρευα, δηλαδή. Ήταν σε φάση, έπαιζε μηχανή γραφικών του Half-Life 2 είχε και ήταν στον κόσμο του Mighty Magic. Τσεκάρετε το, ήταν καταπληκτικό παιχνίδι και είχε φοβερό gameplay, τουλάχιστον εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. With all its like enchants to be able to just start the new game, as well as we have like modifiers on enemies that kind of, you know, either make them more resistant to some of the elemental types, or you know, modifiers that make them more resistant to being stun locked or hit reacted. That kind of gets sprinkled in Sebastian βλέπω είναι. Ναι. Απλά ήταν τότε, θυμάμαι, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση gameplay κάτι πως έπαιζε. Εποχή Oblivion. Το Oblivion είναι τότε από μεγάλα RPG, ας πούμε. Σύφη, λογικά θα βγει όταν θα το δώσουν και στο PlayStation 5. Το Avowed για το Avowed λέει. Για το Starfield. Θα βγάλουν λέει update τύπου 2, τύπου Cyberpunk. Ναι, το διάβασα, ναι. Και δεν ξέρω αν είδατε τα mod τι κάνανε κάτι τύπημα, αλλά έφτιαξαν το Star Wars. Γεια σου Ζήτωμα. Παιδιά, έχω ρίξει 80 ώρες στο Starfield, στο PC, αλλά αν βγει στο PS5 θα το πάρω γιατί θέλω να το έχω και physical. Έχει τα καλά του. Να ξέρεις ότι απλά έχω γίνει τέτοιο ρε, φτιάχνω απλά σκάφη. Ναι ρε, τα σπάει το creator που σκάφη ρε. Και θα σου πει τώρα κάποιος ότι έχεις και το No Man's Sky που το έβαλε με update αυτό, αλλά στο Starfield έχει άλλη φάση. Και πάμε να δούμε και τον Kratos 2. Το οποίο το Kratos θα βγει.
Ρε παιδιά, δεν έχω παίξει κανένα grounded. Για πείτε. Το ένα είχε αγαπηθεί αρκετά για την κοινότητα. Δηλαδή ήταν για co-op online, παίζανε αρκετή. Το concept είναι γαμιστερό. Μπορώ να το παίξω solo. Solo μπορώ να το παίξω. Δεν ξέρω. Μπορείς? Okay. Εγώ παρέα περίμενα για να παίξω το παιχνίδι. Εγώ, ναι, γενικά co-op το παιχνίδι. Γι' αυτό. Εννοείται. It's really about adding in this next big chunk to the park, and that comes with a lot of things that are very, very exciting for us. With this winter update, which is the community garden, attached right to that early picnic area on the map. It's just to the east of it, behind the gigantic statue of Tully and Burgle. This was our opportunity to really start delving into a brand new biome with everything that entails. You've got a vegetable garden, you've got a greenhouse, and you've got a pumpkin patch. All of these introduce a lot of new and different types of artwork and places for the player to explore. Μια μεγάλη αγκαλιά όλοι. Areas too. So a ton of new insects that are in there. As I like to say, all of these insects, you can fight. Maybe they're docile and you can attack them. Many of them are aggressive and will attack you. And regardless, συγκλονιστικό, ούτε την πεταματού. Εμένα με ενδιαφέρουν πολύ. Γουστάρω πάρα πολύ να βλέπω πληροφορίες για τα games. Πιο βαθιές, πιο βαθύ. Αναλύσεις και μ' αρέσει αυτό. From the backyard, and for us that means that mixture of really organic structures as well as that man-made touch. Επίσης βλέπουμε πολύ gameplay. Δηλαδή βλέπουμε πολύ πράγμα. Δεν είναι ξεπέταμα. Κάθε παιχνίδι παίρνει το χρόνο του. Γεια σου Λικανθρωπιάκ. And like with both of those, you get sets of armor and different weapons that you can craft after you've defeated these creatures. We're more excited about the new creatures that are coming in the garden update. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι ήταν να βγει και ένα παιχνίδι τύπου... Άρε, Στάμο εσύ είσαι. Α, ναι, αφού έχεις και το κλειδάκι. Άλλαξες ψευδόνυμο. Ο Στάμος είναι. Ναι ρε, άλλαξε ψευδόνυμο. Τι λες τώρα. Ήθελα να ρωτήσω, έχετε δει, θυμάστε αυτό το παιχνίδι που έδειχνε έντομο με τεχνολογία armor πάνω του κτλ. Και ήταν πάλι σε μικρό κόσμο, αλλά ουσιαστικά έχει κάνει evolve τα έντομα εκεί, έχουν κάνει τεχνολογία, πόλεις κτλ, ξέρω εγώ, αλλά παίζει σε μικρό κόσμο. Και έχεις και... δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτό το παιχνίδι και δεν να το βρω. Γιατί μου θυμίζεις κάτι τώρα, αλλά δεν μου έρχεται καθόλου το όνομα. Και εμένα είναι Empire of the Ant, μήπως λες. Όχι, αυτό δεν έχει τεχνολογία. Το Empire of the Ant δεν έχει τεχνολογία. Είναι εξομοιωτής εντόμων. Με την γιόνι αυτό. Α, είναι κάτι τέτοιο. Surprised and delighted by the changes. Just like we did in the picnic area, we've revamped the combat. So that means even looking at the old legacy creatures, okay, how do we make them a part of the system? How do we make them challenging in this new dance? How can we leverage our systems to make them more interesting? Άρα γάμο, τον έχει καλό σε όλο το ground, θέλω να το παίξω. There's a couple of twists coming even with είναι μαζί με την φτιάχνει και είδος Μοντρεάλ το grounded. Veteran players on their toes and will surprise and delight new players. We have a brand new buggy. Πώς λέγεται? The Ladybug buggy. Which you'll be able to get and raise and hatch and then ride around in the yard. We're pretty excited about all that stuff. Like, I think all of it is coming together just really well. I think every single grounded player from Grounded 1 at some point jumped on the Ladybug and let it transport them around. And we often joked that was the original buggy prototype. And there's something so iconic about the Ladybug and getting on it and wanting to ride it that it felt like an inevitability for us. But what's important for us whenever we do introduce a new buggy is we don't want it to just be another one. Και νομίζω ότι θα είναι χαμό τα παιχνίδια. Η ιδέα είναι top. What can the Ladybuggy bring to the table that the other ones weren't? What can make her stand apart? Αν βλέπω καλά θα είναι αποκλειστικό στο Epic Store, έτσι λέει. Αυτό που λέει ο Σεμπάστιαν. Ναι, έτσι βλέπω. Στο Steam δεν υπάρχει και είναι μόνο PlayStation και Epic. Get into those really tough fights and withstand those large swarms of insects. And that's where the idea of the water cannon on her back and players being able to shoot at their enemies. And that ended up
providing a ton of gameplay opportunities and a really unique experience. Αλλά δείτε το, το concept είναι πολύ ενδιαφέρον. Σεμπάστιαν, φίλε, μου ξύπνησες, το είχα ξεχάσει αυτό. Όλοι το ξεχάσαν αυτό. Εγώ το θυμάμαι γιατί μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Φίλε, αυτό είναι πολύ καλό, ναι, σκέψου, μπορεί να είναι έτσι, αλλά έχει ωραίο aesthetic και γαμάτο φαίνεται. Γαμάτο φαίνεται. Κάτσα μπει wishlist αυτό. Τελείωσε το grounding, πάμε παρακάτω. So we saw a Avowed, great interview that you did over there. We see now that we have new game plus coming, photo mode, weapon type, changing appearance. There's new character presets. You got new races, which species. I'm sure, Lua will have a lot of fun with. Yeah, they're doing a lot, and I mean the game, of course, launched earlier this year. Obsidian's been very busy. Παρόλα αυτά όμως είναι πολλά και που μου πει πράγματα για αυτό που δεν σε έκανα να το αγαπήσεις. Με όλα αυτά που βλέπω πάντως εμένα μου τραβάει την όρεξη. Ξέρεις τι γίνεται με αυτό. Σου δείχνει ότι έχει να σου δείξει το πρώτο δεκάωρο. Μετά γίνεται πολύ επαναλαμβανόμενο. Εγώ γι' αυτό το παράτησα. Μπορώ να συμφωνήσω γιατί παίξα πάνω κάτω στις αρχές στο Cyberpunk. Το έκανα κάπως έτσι. Το παιχνίδι εξελίχθηκε πάρα πολύ στην πορεία του. Δηλαδή τώρα άμα παίξεις Cyberpunk είναι καμία. Μιλάς σε άνθρωπο που το Cyberpunk το έχει αγοράσει 3 φορές σε ό,τι πλατφόρμα υπάρχει συμπεριλαμβανομένου του Switch 2 και έχω κοντά 300 ώρες. Οπότε το Cyberpunk για μένα είναι κορνίζα, να ξέρεις. Θέλω να πω μόνο ότι βλέπω η εξέλιξη από το παιχνίδι πάντως εμένα δεν με πειράζει να μπορώ να παίζω επαναλαμβάνοντας. Όπως και το Batman, το Arkham Knights. Ναι, το τέτοιο κάτι το έχω στην αρχική μου περίμενα. Gotham Knights, εμένα μου άρεσε. Παρόλο που ήταν πραγματικά repetitive φυσικά στο τέλος του παιχνιδιού, αρκετά repetitive, εμένα παρόλα αυτά όμως δεν με κούρασε τόσο, γιατί έμπαινα σε ένα mode εκεί πέρα, έκανα τα δικά μου, τα κλασσάκια μου και αυτά έπαιζα, έκανα τις μαλακίες με τα τέτοια μου. Είναι ίδιο παιχνίδι, καλό είναι. Τι γούσταρα. Ξέρεις τι έγινε με αυτό. Βγήκε πάρα πολύ rage με τον Gotham Knights και το γεγονός ότι είχαμε δει πως έτρεχαν τα physics και όλα αυτά τα mechanics που είχε το τελευταίο Batman, το οποίο βγήκε 10 χρόνια πριν, και παίρνεις αυτό και όταν τα βάλεις δίπλα-δίπλα είναι λες και παίζεις ένα indie. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Δηλαδή εκεί μας βγήκε αντίδραση με τον Gotham Knights. Δεν είναι κακό. Ουσιαστικά είναι η συνέχεια από το Batman Origins. Όχι τόσο όχι, εγώ λέω για τα mechanics γενικά, ότι ήταν πολύ κακό το grapple, ήταν πάρα πολύ ψεύτικο, πάρα πολύ indie. Οπότε, ναι, αυτό. Ναι, στην αρχή υπήρχε πρόβλημα, θα σου το πω, υπήρχε πρόβλημα. Αλλά μόλις μπει στο flow του παιχνιδιού, εμένα αργότερα μου βγήκε πολύ εύκολα το όλο το... Όχι, δεν τελείως, απλώς μιλάνε τώρα έτσι κι αλλιώς για το ground πολύ ώρα και τα παιδιά μιλάνε για κάτι άλλο και ήθελα να αλλάξουμε λίγο... Παιδιά, αυτό που βλέπουμε τώρα το show θα τελειώσει καλές 2,5. Έχει δρόμο. Ναι, έχουμε ακόμα... Μια ώρα έχουμε δει, παιδιά, και έχουμε άλλες 2,5 ώρες. Έχει άλλες 2,5 ώρες τουλάχιστον, ναι. Put out 2 pretty sizable games in and a bunch of updates for it. And it seemed like they were cooking something huge, right? Yeah, they just had Tim Kaine come back out of retirement. He's one of the creators of Fallout back in the day, and he didn't he also was some of the original creators of Vampire Bloodlines? I think so, yeah. Yes. He's kind of a legend of the industry. He, in 2020, went and started doing consulting work with Obsidian, but he was, in his words, semi-retired. But he's actually gone back to Obsidian to work full-time in office, moved to the studio on some project that's unannounced, and he said, don't bother guessing. Είπαμε και εμείς από την πρώτη στιγμή ότι παιδιά δεν θα είναι τέτοιο σοκ που ξέρουμε. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι πρώτη φορά το κάνουμε. Ο Σπύρος και αυτοί και κάτω εδώ πέρα στο τρογγυλό τραπέζι και μιλάμε για παιχνίδια. Αν θες τη γνώμη μου, καλύτερα να κάνανε ένα πιο σφιχτό show και να υπήρχε ένα extended cut για όποιον θέλει να το δει μετά. Θα το δούμε.
Συμφωνώ Next up, we απόλυτα. have three fantasy RPG games that are Outward 2. very cool, as I would say. This is going to be Outward 2 from Nidot Studio, a follow-up to their other survival game, Outward, obviously. We have Varen's Call by Titan Rock, and then we also have Dragon Twin by Draconic Interactive. Dragon Twin, καθόλου. Μουσική Fable. Outward is an open world RPG based for once. You're not some kind of special superhero or the last child of a prophecy. You're just a dude or a dudette. And the reason why we are downscaling who the player is because they want to be immersed more than they want to be powerful. And that was a big change in our approach. And we made all of our design decisions to be in alignment with this vision. Το ένα το είχα παίξει λίγο. Το Outwards είναι αυτό. Ναι, το δύο, ναι. But in a fantasy world. It's when you are aloof. When you're just like, that's not so dangerous, I've done it before. And that's when life just snaps back at you, right? In real life, that's like that. It should be like that in the design as well. So one gigantic thing is the character creation. In Outward 1, like we had very ugly protagonists. And we didn't have a lot of options. Βαγγέλη Μιχάλη, αυτό που γράφεις το κάνω μέχρι και σήμερα εγώ. Handful of faces, a handful of haircuts, and that was it. It feels like really drawing yourself into an RPG. You choose a background, you choose traits, you have a very granular. Έχω κάνει λέει Platinum το Shadow of Mordor στο PlayStation 3, νομίζω πως το σέβρε που αυτά ήταν χάλια. One big thing is you choose one of three starting locations. So as a regular person, what justifies throwing yourself into danger? How do you become an adventurer? Well, we have three different quests, depending on which city you choose. So if you are in Simeon's Bastion, you are a homeless person. In Tramontane, you are a miner. Εμένα με ενδιαφέρει που δεν βλέπω CGI trailers. Ναι. Βλέπουμε trailers. Just a clerk who just bought a house. Και γενικά δεν βλέπουμε mobile games. And very mundane situations, like you're not special. Βλέπουμε παιχνίδια, δεν βλέπουμε mobile games. Special happens to you, and then you have to live up to the situation. We want για κάποιο λόγο όταν λέμε για fail shows και τέτοια μου έρχεται στην εικόνα το ιαπωνικό showcase του PlayStation και αυτά. Α, ναι. Γεια σου Dot Hacker. Η τραγωδία. Όταν λέμε μαλάκα, είσαι μέρα με τη νύχτα με τις άλλες χώρες. So now you can combine anything that goes in one hand, and that opens up a lot of possibilities. In Outward 1, like you had your offhand, you could only have a set amount of things, and you had your main hand. Now you can just. Τώρα έχεις τώρα, αυτό να καταλάβει. It sucks. Σίγουρα θα έχει, απλώς περιγράφει λίγο το gameplay, ρε. Of course, like just visually, and the fact that it is much more lush, it's more filled, it's more visually vibrant. That's going to be something that people will notice very quickly. Just like in Outward 1, we have 8 skill trees. And all those skill trees have some exclusive skills. So if you take one, γενικά τώρα αυτές τις μέρες παίζω και Fable γι' αυτό. You have a maximum of 3 breakthrough points. So ετοιμάζε για το stream. You can learn from to the maximum. Δεν ξέρω. Όχι, ετοιμάζε για το stream του Xbox Direct, θα δούμε Fable. One thing we added are the attribute points. Σίγουρα θα core stats. So strength, agility, constitution, willpower, intelligence, we added those. We're going to track a lot of different they're all going to have like different thresholds. So let's say you dodge attacks successfully a certain number of times, you unlock a note that will give you a passive trait. Έχει το κλασικό ότι αν το τζάρεις συνέχεια θα πάρεις ένα passive skill. Ένα passive ability. And it expands in more and more circles. So you won't be able from the very start. Αν με ενοχλεί κάτι σε αυτό που βλέπω είναι ότι είναι πολύ νεκρά τα περιβάλλοντα. Βλέπω πολλές ανοιχτές επιφάνειες. Πολλές ανοιχτές επιφάνειες. Θα πω ότι αυτό που εγώ θα κάνω παρατήρηση ότι έχει πολύ verticality οι περιοχές. Verticality έχει, ναι, το παρατηρώ, ναι, αλλά πολύ... Okay. Today we're going to be taking a deep dive into our upcoming action RPG, Varen's Call. The world of Leda is entirely shrouded by darkness on one side, while scorched by endless sun on the other. These incredibly hostile areas are known as the Forsaken Realms, which, as you may have noticed, is the name of the universe we are meticulously crafting.
Πολύ ποτήλα αν έχετε παρατηρήσει. Will take you to the Vale of Varin, a city on the brink of collapse and the first of our narrative-focused adventures. You'll step into the boots of a lone mercenary, seeking to answer Varin's call for aid and maybe earn some gold and glory along the way. Αποθυμίζει λίγο τέτοιο, gothic. Ποιος περπατάει ο ήρωας. Η κάμερα φταίει, δεν ξέρω τι φταίει, αλλά εμένα μου θυμίζει το Enshrouded. Ναι. Varin's call aims to cater to a wide range of playstyles, offering you the freedom to combat the unknown in a variety of ways. Whether you prefer to be a nimble-footed archer, flinging fireballs between arrows, or face your foes toe-to-toe as an axe-wielding whirlwind of death, the choice is yours. The game's classless system means you're never locked into playing a specific way. You have the ability to adapt, alter, or completely switch playstyles midway through your adventure. Unlock and spend perk points to obtain new skills and abilities. And level up your mercenaries' stats by gaining experience. Αυτό που λέει και ο Τακέσι, βλέπουμε ίδια στιγμικά sci-fi υποτικά. Υποτικά, είναι σιωνικά, ναι. Λίγο fantasy. Some providing unique effects to help you gain an edge in your next combat encounter. The local hamlet of South Vale acts as a hub, a safe space that provides various abilities for you to further develop your character. Καλά, ναι. Use the forge to upgrade the weapons and armor you find throughout the world. Split fiction the event. Ναι, όντως ρε φίλε, Greg. Γρηγόρη, όντως. The spellcraft table can be used to increase the power of your magic. Everything from an area of effect freeze attack that stops the enemy in their tracks, to ripping up the ground from underneath their feet with destructive force. Use the trap making bench to... μπράβο, το φραγγέτο έχεις παίξει στο τέλος στράτης. Ναι, μοιάζει. Nice compliment to your arsenal. Το είδαμε όλοι το deflect, έτσι. Δεν το είδα μόνο εγώ. Ναι, το έσκυψε τώρα και εγώ. Ναι. Ότι είχε deflect mechanic. Κάθε RPG που σε έβαζε τον εαυτό του πλέον έχει και ένα deflect. Τι RPG, κάθε παιχνίδι. Θα το βλέπουμε και στα platform. Εδώ το Doom έχει deflect. Ναι, στα Strategy θα το δούμε σε λίγο. Okay, great. So you've equipped that shiny new helmet, purchased that slightly overpriced magic spell you always had your eyes on, and upgraded that new polybuster barrel to the volatile variant that has even more boom. Ναι, έτσι θα παίζει ο Mike's. To get back into the fight, but maybe you want a change of pace. Yes, you're supposed to be the hero and save the city, but heroes need breaks too. Besides, there's a whole world to explore, and quirky characters from all walks of life need your help with their problems. Και με το δίκιο σου, Ηρακλή. You might find yourself involved in a murder mystery, helping a local peacekeeper catch the criminal behind the death of her beloved friend. Ξέρω, αυτό νιώθω ότι το έχω δει 1000 φορές το παιχνίδι. Ναι, αυτό ήταν πιο mobile από το. Μόλις το είπα ήταν λίγο πιο mobile. Δεν μου βγάζει τίποτα καινούργιο. Δηλαδή και free to play να είναι αυτό, δεν με τραβάει τίποτα προσωπικό. Called you a hero? I know the truth. Maybe we should stick to the main task at hand after all. Varin's Call is soon to release on PC with full controller support, with the aim of releasing on consoles at a later date. Our game is inspired by classics like Fable and the Elder Scrolls, so if this sounds like your kind of adventure, consider heading over to Steam and adding it to your wishlist to stay up to date with us. Until then, we'll see you mercenaries soon. Ωραία, προχωράμε. Το βάζω. Αν έχει καλό combat, το combat του μόνο λίγο με κάτι μου έκανε. Εγώ το βάλω. Βάλτε το μωρτί, είναι μια wishlist. Καλά, ναι, στο wishlist εγώ τα βάζω για να θυμάμαι πότε βγαίνουν. Ή να παίρνω ειδοποιήσεις, ας πούμε, και τέτοια. Αυτό το έχουμε ξαναδεί, ρε παιδιά. Πας σε τραγκούρ. Μουσική μου αρέσει ήδη. Είναι το... Ναι, αυτό είχε ανακοινωθεί πιο παλιά που είχαν πει ότι θέλουν να κάνουν ένα simulator με δράκο. Ναι. Απλά δεν είχαν πει gameplay. Draconi! Λύση simulator. Draconi! Καλή simulator. Πάμε. Κοίτα εδώ, ρε φίλε! Ωραίο θα είναι. Είναι μουσου με δράκο. Αυτό πήγα να σου πω. Είναι γουτσου. Θα έχει και μάχη με άλλους δράκους. Ωραίο το πουλάνε. Εξαρτώνται από τα λεφτά, λέει, αν θα το μεγαλώσουν. Δρακάρις, ναι. Καλά, στο Saturn ήταν, στα μου ήταν on rail, δεν είναι, αυτό είναι free roam.
Λοιπόν, άντε, λίγο τέτοιο, flashbacks από τα τέτοια, από το Lair. Οι Patreon supporters έχουν demo γι' αυτό. Όσοι είναι, λέει, Patreon supporters έχουν demo, early access demo γι' αυτό. Ρε, ωραίο, εμένα μου αρέσει αυτό, ρε φίλε. Άμα είσαι ο χαρακτήρας, δηλαδή είσαι ο χαρακτήρας και απλώς λέξεις τον δράκο, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά και story ωραία μπορεί να είναι. Και μπορείς να το κάνεις και πιο τσιλιαριστό σε φάση μουσική ωραία και τέτοια, να πετάς στον αέρα, να... Ναι. Σωστό. Πες χαβαλέ μόνο και τέτοια. Αυτό το customization που έχουν όλα τα παιχνίδια. Τι θα πω, θυμάστε το Scalebound της Microsoft με την Platinum που είχες τον δράκο και έπαιζες με τον τυπά. Αχ, μαλάκα. Το Magic Carpet, μπράβο ρε Φραγκέ. Πονεμένο. Και φυσικά και το αμίμητο του PlayStation 2 που δούλευε και ο Γιάκο Τάρο, το Dragon Card 1 και 2 και 3. Ναι. Που έχει τους έξω Dragon Twin λοιπόν. Dragon Twin. Δεν τη λέμε. Πες τα ρε εσύ. Thanks for watching. Αυτό το βάζω εγώ στη σάνη τα παιδιά. Είναι guilty pleasure. The original Outward was okay, this is like, does it have to be so hard? I actually got to play the game. Δεν χρειάζεται να λέω τα παιχνίδια μα deep story και τα λοιπά. Εννοείται, πλάκα κάνει. Να κάψεις ζωντανό έναν στρατιώτη. It's actually amazing. Like I actually really enjoyed it because exploring this game felt very. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με. Το Dragon Twin δεν υπάρχει σε καμία πλατφόρμα αυτή τη στιγμή, αλλά αν μπείτε στο itch.io, αν μπείτε στο itch.io, έχει να κατεβάσετε το Early Access Build, το οποίο είναι 7,1 GB τώρα, δωρεάν. Μπορείτε να το κατεβάσετε. It's known to be a very, very hardcore survival, and when I was talking to Guillaume, he was like, if you die, it is likely your fault. And we all heard him say, like, it's not hard, but it is demanding, and they always at all times want to live up to those words, which is really awesome. They will have a pack mule, which he said, of course, Shocker can die if you don't take care of it. Το Kingdom of Amalur. But it's, you know, one of the big struggles was with inventory and spacing along other struggles that players had to really try and, you know, play out this game. Like you were saying earlier, you can't dilly-dally in this game. You have to really know what you're going to do, and eventually you'll get a hang of things. But another big one was dual wielding, so you can dual wield. He says anything in the game, you can even double shield it up, which he says is not recommended. Ναι, ρε. Παιχνιδάρα Silver loves to stress all of these niche things. Χάθηκε στο τέτοιο. Like you can sprain your ankle, you can perforate. Αυτό έχει βγει κοντά με το Skyrim, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Πολύ κοντά έχει βγει, ναι. Θα σας πω. Είχε βγει πολύ κοντά με το You can have a Skyrim, ναι. concussion and it will all impact you, and all these ailments like take different lengths of time to recover from. I got a concussion in game as well. It was really tough. As well? What were you doing? What were you doing out of game? It was kind. No, it was just kind of like a play on because whenever I told people. Το 12 ρε παιδιά, βγήκε το 11, βγήκε το Skyrim. Μπράβο, το 12. In game. Sounds like the most hardcore of hardcore survivals. It was really fun, and you can also play with friends, and then things become a lot more bearable. They showed the split screen. Yeah, so you can play split screen with your friends, and it's really nice. Especially because then, like, you get beaten up, and then your friends get beaten up, and then, you can get digital concussions together. Yeah. Next up, we have Forsaken Realms, Baron's Call. We were all sitting here saying it looks sick. Most importantly, ένα τέτοιο παιδιά, ένα καινούριο κουντέλικα. I was trying to put my finger on what like the vibe was, and at the very end of the trailer, they say inspired by. Σ' άρεσε αυτό το Valheim που vibe. It seems like it's got a lot of soul and heart. Είναι άρρωστο. Talked about music a lot today. I just want to say that was something I noticed right there. Αυτό που βλέπαμε μωρέ που λέγαμε. Flute starts playing. When the fantasy game. Μοιάζει αυτό με τον Στρατιώτη που λέγαμε ότι μοιάζει. I'm ready to go to war. The game looks really nice. It looks very well Είναι εύπεπτο. Είναι εύπεπτο. Είναι εύπεπτο. Και gameplayακά. They angled it that like, hey, you can do this thing. You can really focus on combat and the main quest line, the main story. But this is also an expansive world where there are a bunch of little side stories where you can go to these individual side characters and like help them catch their chicken. Murder mystery or whatever it is. And I feel like that's what builds out the world and makes it feel more. Μπορώ να πω ότι τις έχω καταλάβει μια μισή ώρα. Δεν έχουν περάσει μεράκι. Τις έχω καταλάβει. Γεια του Dragon. Γεια Dragon. You can make your own dragon. There's a character creator for your dragon. Did you see the neck customizer? I mean, like Jake was like. To be fair, is very early in production. They're working on all these systems for Dragon Flight, and as they mentioned in the trailer, it's still a work in progress. They're like finding the game and what it's going to be based on. Ακόμα δεν ξέρουν ακριβώς πώς θα είναι το παιχνίδι. But I mean, just
like imagining the vision of a kingdom builder where like you're in command of dragons like Khaleesi. Ναι ρε μαλάκα, να έχεις δράκους και να inject that into my veins. It's another one of και those να games στέλνεις I didn't know I needed or wanted. αυτούς που δεν κουμαντάρουν να τους στέλνεις να κάνουν αποστολές, ξέρω. Θα το δοκιμάσω, παιδιά, το Early Access και σε επόμενο βίντεο θα σας δώσω feedback. Γιατί φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. But they left the combat pretty open-ended. Like we saw some battle scenes, we saw some light with other dragons maybe fighting, and how that's going to come into play, I'm really curious about. The movement, I mean, you're going to get some battlefield pilots. It's so cinematic. The cinematic shots you're going to get with that dragon is going to be crazy. Λοιπόν, πάμε. The Cube. Τώρα πάμε για Madfish. Cube, Atomic Heart 2 και Immortal Gates of Peace. Το Cube είναι MMO. From their DLC. On top of that, there is also Immortal Gates of Pyre that we had an incredible interview with that Jake hosted, where we talked a little bit about the making of the game, people behind it, and RTS in general. Ναι. Έλα ρε Madfish. Don't fuck it up. Don't fuck up, guys. Αυτό που δείχνει τώρα είναι DLC που θα βγει για το 1. Είπαν ότι θα βγάλουν ένα τελευταίο. Α, θα δει το DLC. Ναι, γι' αυτό το κάθε να θέλω. Ναι. Έλα, σύντροφε. Ναι, και εγώ πραγγεία δεν μπορούσα να το πω. Παίξα όσο μπορούσα να δεν μπορούσα. Παιδιά, και εγώ η αλήθεια είναι συμφωνώ με εσάς. Όταν έπαιξα το παιχνίδι στην αρχή, ειδικά τα πρώτα 2-3 ώρες, το παιχνίδι ήταν απλά εντυπωσιακό στο μεγαλείο. Και μετά απλά έζησε. Ήταν λες και είναι μια φωτιά καταπληκτική μεγάλη, απλά σβήνει μετά. Γιατί το γάμισες έτσι? Γιατί είχαν μια ιδέα που δεν ξέρουν πώς να την εκτελέσουν. Και αυτό, αλλά θεωρώ ότι και το οικονομικό μπορεί να παίξει μπρος. Θα τα δώσαν όλα στην αρχή και επειδή είναι μικρό στούντιο το χάσανε κάπως. Αν θυμάστε Atomic Heart λέγαμε μαλάκα και λέγαμε μαλάκα αυτό το παιχνίδι είναι καταπληκτικά εντυπωσιακό. Και το πρώτο level. Να το 2, το Cube είναι αυτό. Το Cube είναι αυτό το multiplayer που θα είναι στο σύμπαν του Atomic Heart. Royal. Κάτι τέτοιο, Extraction, Royal, κάτι τέτοιο μοιάζει. Δεν μπορώ να σου πω. Άκλα αυτό θα πάει δυστυχώς. Έχει wall running, έχει ωραία πραγματάκια, καλό δείχνει, αλλά... Χειρίζεσαι bots. Ναι, αλλάζει το περιβάλλον αυτό, εγώ παραμείνω, αλλάζει το περιβάλλον. Κι αν, όπως είναι στο Battle Royale, κλείνει ο κύκλος, εκεί που πρέπει να κλείσει ο κύκλος είναι να μπει ο τελευταίος και να αλλάξει το περιβάλλον. Κολλάν με στη ζέστη, λέει. Atomic Universe, οκ. Δεν κατάλαβα τι είναι. Οκ. Σκορ και ιδέες είδα. RPG, το strategy. Αυτό μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Immortal Gates of Pyre. Real-time strategy, το ακούω. The RTS genre while simultaneously keeping all of the complexity Give me more. The opportunities for mastery that have made RTS so popular over the years. So it's Παιδιά, εγώ συγγνώμη τέτοια παιχνίδια δεν παίζω. Fast action, big battles, very tactical, kind of very rapid fire chess. We realized that RTS, in part because it was dominated by a few big players,
never really went through the kind of indie transformational experimentation. Some of the companies that tried to do so, by stripping away features or losing some of the things that really made RTS great. In the early days, we surveyed a lot of players in both MOBA and RTS communities. Όχι το Immortals, όχι το Immortals. Το Godfall, μπράβο, το Godfall. Ήταν πατάτα μεγάλη το Godfall. You're commanding an army and other guys commanding an army in real time. Το Immortals, Phoenix Rising ήταν φοβερό παιχνίδι. Individual unit control, it can be very overwhelming, and because you're also building those units, because you're building a base, because you're having so much macroing along with the microing simultaneously, that for most players it just gets overwhelming and complicated. And so we worked through it kind of line by line, trying to figure out what are the rote tasks, what are the things that players are required to do that are not really decisions, that are more just chores, right? And how do we make more and more of the complexity in the game, but optional? Opt-in. We refer to it as opt-in. Κοίτα, είπε ότι εντόπισε ρε παιδί μου ότι η σκηνή δεν έχει αγκαλιά στα real-time strategy. Γενικά όπως άλλα είδη και προσπαθούν να πειραματιστούν πολύ στο μεταξύ. This genre isn't dead. People want this fantasy. They want this experience. A lot of it has to do with things like the UI and the UX, the unit design, and a lot of that opt-in complexity. So, for example, in most RTSs, you always have to be building workers. If you're not building workers, you're falling behind on your economy and you're screwed. The correct move, with very few exceptions, is to build a worker every chance you get. So we made that automated, but have a toggle. If you want it turned off, you can. So if you're trying to do a specific timing attack, you can, but we took that complexity away. One of the other things is how in MOBAs you have a unified command card, right? All of the abilities and tactical abilities on your hero are easy to reach. You can hit all of those buttons very quickly on one hand. We redesigned the UI UX to be the same way. So you can select your whole army with one button by default, and then all of the abilities, castable abilities of your army are also on that one unified command card. One of the things that people often tell us is that when they watch our game, it looks like an RTS, but when they play it, it almost plays more like a MOBA in terms of how they're commanding their army. Our early idea was if we bring the top, 10 modders within generally the strategy gaming space, if we bring them all together and we say, if we were to come together and build a game that truly is the next generation of RTS, what does it look like? And that's what we set out to do. The 1v1 or 2v2 PvP experiences, they're similar to a StarCraft or a StarCraft 2. Maps, we did redesign the maps and we redesigned the mechanics in a way that 2v2 is actually really fun. It's a core support gameplay mode, and players, including pro players, have actually really enjoyed doing 2v2 tournaments. Πιο πολύ με το Tempest Rising, αν θέλω τέτοιου είδους. And so it's kind of a tactical back and forth with counters, strategic sniping, using immortal abilities. Επί Command & Conquer. It's great for mastery and laddering and skill gain. Ultimately, δεν έπαιζα τόσο πολύ το StarCraft, όσο έπαιζα το Command & PvP modes that are more casual. Χαντάμπης, υπάρχει πολύ. Όχι υπάρχει καινού. Δεν βγαίνει με τον ίδιο ρυθμό που βγαίνουν οι υπόλοιπες κατηγορίες. Το είπε και ο developer. Το είπε και ο developer, άκουσες που είπε σε κάποια φάση ότι ο κόσμος λέει νομίζω ότι είναι νεκρό αυτό το είδο. Πριν λίγες μέρες τσίμπησε αυτό. Empire Earth, το οποίο μια σκλημμένη στρατηγική, γιατί ήταν από τα αγαπημένα μου στρατηγικά παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραίο. Τέτοια παιχνίδια μου αρέσουν πάρα πολύ. Age of Empires και τέτοια, ξέρεις. We want to do a full grand campaign. The inspiration for how we kind of want, or how we see the ideal campaign, if we can build it, is very similar to Dark Crusade. It's a grand campaign. You can be kind of any of these different factions and conquering territory and building new and unique stories. One of the better trailers that I think we all saw back around SGF last year. Not a new trailer that we're showing with this. Of course, the twin comparison is new, which is very cool to see the twins for the first time in this universe, if you like Atomic Heart. But the trailer itself for the Cube, nothing new. The potential for that game is like unmatched. It is crazy. They're so good at cinematics, and also just like the concept of playing a game like that with the map constantly changing, the biomes changing.
it like breaks my brain to think about, but in a fun way. I think. Like different terrains, different weather. Yeah. They show that sliding clip where she's sliding and then as the cube is Αυτό λέει για τώρα μιλάει για το rotating, we cube. don't know how the mechanic even works. Ότι έχει πολλά potential, δεν είδαμε όμως κάτι νέο. If you fall off the map, you just like that's. I'm sure you're getting crushed. And they've taken so many gameplay mechanics already. We saw from that short trailer. You saw wall running. You saw just like traditional gunplay. Πάντα πετυχαίνει. Απορώ που δεν έχουν βάλει και ένα μαύρο. That it is set in a universe that people have already been a part of. The world of Atomic Heart is very interesting. Can you explain it a little bit? It's kind of like. Και όμως αυτή η Καντάμπη είναι πολύ γνωστή streamer. Ναι, πάρα πολύ γνωστή. Απλώς σου λέει ότι απλώς την βάλαμε γιατί πρέπει να έχουμε και μια γυναικεία παρουσία. Αν μπορούσαμε να την βάλουμε. Ναι, όχι, ξέρω. Όχι, παίζει πολλά παιχνίδια αυτή. Την έχω πετύχει που short συνέχεια που βγάζει. And then like the outdoor environments and the art direction. And that is just the cube. And then they're adding in this multiplayer component as well with like, it seems like PvE elements with bosses that you'll fight against together as the cube rotates. Like I can't wait to find out more. I love how open-ended they are. Munfish is like, we are all curious because we don't know the exact direction they're going and where it could end up. And I was trying to pinpoint like what game I was looking at. Because we are going to flow into Atomic Heart, and I love that tie between those worlds. But I honestly saw a piece of like the finals and the first destructibility and cube movement we saw when the finals first released. There was something about that aesthetic that I also saw, and I was like, okay, now I'm instantly locked back into this. The DLCs people love. There's already Atomic Heart 1 and 2. This is their fourth and final DLC for Atomic Heart. And when we saw the trailer, we saw the screenshots, it adds new environments and it looks good. Yeah. You know? Then the third game on our list, that one was Immortal Gates of Pyre by Sunspear. Jake, you had a great conversation with Ian. My boy Ian. It's a game that's been in development for a long time. We're going to probably talk about how it's a group of modders, and so they've hired a lot of modders, and they have that DNA for this game. And ο μαλάκες ναι, είναι στόμος του 12,5 και είναι μέσα ακόμα και δεν κοιμάται ρε μαλάκες. Στόμος άρρωστος. And they really want to try and combat, as we all know, like the RTS genre is really hard to get into because high barrier of entry. I agree, because it's like you see these games and you know RTS games, you're like, I don't want to do that. I don't want to work on macro and all those movements per second and whatnot. And they want to try and combat the pillars that have already established themselves in the RTS genre. We know Age of Empires, but we also know StarCraft is the one that people kind of go to. And he was saying they've had these games in the genre that blew up so early on that it's been hard for companies like this to make a new RTS and survive and branch out and be somewhat unique to what we already have kind of attached to. I do like that they're kind of emphasizing accessibility because I think it is pretty intimidating for new players. That's why a lot of people don't want to, you know, kind of turn off by RTS. It's just so overwhelming to look at. It's awesome. I'm one of the people who haven't played RTS because like I don't want to go against Sweaty Joe who's been playing this his entire life. I have no. You live. Yeah, I don't have any clue how to do it. I live for macro movements. This is cool. And then you can have the sweaty experience if you want, or you can have the experience where you just sit at home and have a beer. I did when he said that I was like, that's my guy. Όλα ωραία, όλα γλυκά παιδάκια. But I do want to really support him, and you know, when it comes to cracking through whatever the current online game, competitive match. Yeah, the current stereotype in that genre is they're trying to innovate, they're trying to do things differently. And one last thing, they're very, very community focused. So like a lot of the devs we've spoken to, they love their community, they found their diehards, and it really has shaped the project. And so I hope we see it in the near future. Ο οποίος έλειωνε με το StarCraft. Μιλάμε βάραγε 10 ώρα σε StarCraft. Μόνο StarCraft Next up we have what I'm να calling το, Τζίμη, τέτοια killer που σου έλεγα. We have some footage from the game X-Killer, that's going to be Paradark Studio. There's Far West from Raptor in Erosion. Είναι τύπου Blade Runner, θα σου θυμίσει πολύ Blade Runner vibes αυτό. Α, με το αυτοκίνητο, Όλο πορτοκαλί, ξέρεις, έρημος, όλο. Είναι πολύ καλό. We are Kasia and Amadeus, the creators of the game. And this is gameplay overview. Execular is a first-person action-adventure game that encourages exploration, rewards curiosity, and never holds your hand. You play as an execular, a corporate bounty hunter. Αλλά ναι, έχεις δίκιο, η προφορά μου κάνει λίγο... Deathloop το έπαιζε ρε Ζήφη, το είχα στο μυαλό μου. Deathloop killer, One of the game's main hubs is the Tower, a massive fortress city ruled by the Helion Corporation.
This is where you accept contracts, upgrade your gear, and prepare for missions. Είσαι τύπου μισθοφόρος. Ναι. Κυνηγάς contracts. The game is structured in chapters, and almost everyone begins and Ό,τι ήθελε να κάνει δηλαδή το Prey 2. Outside the tower lies a harsh, scorched desert. Παιδιά μου αρέσει. Πάρα πολύ. A heavily modified car designed to protect you from extreme conditions such as heat and radiation. Inside the vehicle, you have access to your computer, storage, and a working radio. Ραδιοφωνάκι της μουσικούλα και τέτοια. Όπου θα καώ με αυτό. Εδώ είναι καουμπόικο. Α, είναι πολύ καλό αυτό. Εντάξει, πάρα το ψυχαλί. Ωπα, μακρύ. Και bullet time. Γίγαζα. Το θυμίζει στο Rage να μας. Ωραίο το Rage. Αδικημένο. Survival is core part of the experience. Και το 2 μ' άρεσε πολύ το Rage. Και το 2 και το 1 και το 2 ήταν γάμο τα games και χάθηκαν μέσα στο χάος των παιδιών. Ήταν από τα παιχνίδια που έπρεπε να φανούν. Βγήκε μετά το Borderlands. Helios high-tech systems allow you to hack όπως και το Mad Max, μαλάκα. Καταπληκτικό παιχνίδι χάθηκε. Το Mad Max είναι... Πώς το είπες, Exekiller. Exekiller, ναι, Exekiller. Επίσης ο Ανδρέας μας ενημερώνει στο chat ότι 17 Φεβρουαρίου έρχεται το About στο PS5. Μαζί με το μεγάλο update. Οκ, γι' αυτό το είδαμε, γιατί έρχεται στο PS5. Α, δεν είναι Paradox, μαλάκα, είναι Paradox. Πολωνή, μαλάκα, Πολωνή, καλά το. Σου ακούω από το προφορά. Plata or muerte. Ναι, η όλη του 1998. Παιχνιδάρα. Πάρα πολύ ωραίο. Robert here from Fire Shine Games. I am the senior product manager for Far Far West, developed by the incredible 6-person team at Evil Raptor. Far West is a 1-to-4 player co-op PvE first-person shooter where you play as robot cowboys in a weird western world. Work together to kill bosses, collect bounties, and cleanse the lands of the evil enemy invaders. Today, I'm going to talk you through a short, single-round session of Far West. Here, we're exploring the Far West hometown, an evolving space where you can upgrade your weapons, spells, and characters. Έγινε ένα brain fart, sorry. Once the team is geared up and ready to go, we can pick the bounty we want to hunt and drop into the game. Ο Greg έγραψε ωραίο σχόλιο για το Exekiller. Λέει Cyberpunk, αλλά έχει την αρρώστια από το Far Cry 2. Ναι. Πολύ ψαγμένο σχόλιο. Πολύ ψαγμένο. Είχε πάρει το φίλτρο, το Peace Filter. Ναι. Υπάρχει διοικητική Peace Filter era. Peace Filter, ναι. When fighting enemies, I can use different firearms and a variety of spells to do damage or heal myself and teammates. Spells and guns can also be comboed together to make their effects more powerful, spread their damage further, or even create new spells. To summon this boss, you need to launch a nuke at its nest. So let's get this rocket loaded with explosives and shoot it into the sky. When playing co-op, you have to work together as a team to complete the objectives and defend yourself from enemy attacks. Right now, we're throwing sticks of dynamite to my teammate for him to put in the rocket, of which he is actually only catching a few. While carrying out objectives, you will attract the attention of the enemy hordes, who will try to stop you. Βγάζει πολύ το Orc Smash Die, λέει ο Ανδρέας. Δεν το έχω παίξει ποτέ αυτό, το έχω δει. Now we have the rocket all powered up. Let's launch it at the boss nest to really make it angry. Το είχε δώσει και το Epic, νομίζω. This bounty is far from over. Now we have to take the beast down. Το Orc Smash Die μπορώ να το συνδυάσουμε. Let's summon the boss and get this party started. Με Tower Defense.
Τέκνο με western μουσική μαλάκα, δηλαδή what the fuck. Πήγε τέλεια, τι πίνετε ρε μαλάκες. Τέκνο με μπάντζο. Τι κάναμε άνθρωποι. We won and the boss is dead, but we aren't safe yet. So let's get to the station to get the last train out of town. When the train is called, we have to stay alive for its arrival, which is easier said than done when the whole of the far west wants you dead. Τα στρουμάκια τα παίρνανε, παιδιά. Δεν είχαν πρόβλημα. Well, some of us, which means we get to keep the resources found along the way. These will allow us to upgrade our characters even more and be stronger for the next bounty. This was just one simple game. There are multiple bosses, maps, objectives, weapons, spells, upgrades, and cosmetics, all unlockable through play. Παρέα να έχεις να παίζεις παιχνίδια, φίλε. Να υπάρχει αβέρτα παιχνίδια. Ναι, σκεδάσεις καλά. Σαν τα ολάλα fit Skrillex. Κολαμπορέσω Skrillex μέσα τα ολάλα ήταν αυτό. Whatever happens, you do it or die trying. Αυτό νομίζω δεν μου άρεσε. But even if you kick the bucket, you don't stay dead for long. Ναι. Every death. Ναι, every ghost. Κάθε θάνατος μετράει για μια δεκαετία. Είναι σαν το σύφου δηλαδή. Μεγαλώνεις, κάθε φορά που πεθαίνεις μεγαλώνεις. Και βλέπω και bullet hell. Ναι, bullet hell, ναι. Αυτό δεν μας γεμίζει το μάτι, αλλά πρέπει να είναι για πλάκα. Αυτό πήγα να πω μόλις και θα σας πω ότι μου αρέσει σε αυτό. Δεν βγάζει ότι είναι αυτά που λένε twin stick shooters. Ναι. Έχει δύο μοχλούς, ένα να κινήσει και ένα να σημαδεύει. Αυτό είναι πολύ ευαισθητό. Το control είναι πολύ ευαισθητό. Οπότε είναι κάτι τέτοιο. Ναι, δεν μας γεμίζει το μάτι, αλλά πρέπει να είναι τέρμα ευαισθητό. Ναι. Ένα-δύο ώρα και θα το πάω. Erosion. First up, we saw X Killer. That's coming from Paradox Studio. It's kind of, I mean, the vibes look great to me. It was reminding me a little bit, you disagreed, but like a cyberpunk in the wild west. Cyberpunk in the wild west. Well, the animation was crazy good, like the world building. I think the way it's described is a post-apocalyptic Western-style FPS with a bounty hunter vibe. So we even saw in the trailer they were picking up bounties. It kind of reminds me of Fallout as well. Yeah, a little bit of Fallout in there. So I think it looks like a lot of fun. That could be a new kind of like staple in those types of games, to me at least. Yeah, it's a great combination. I mean, it looks fantastic. Like, it's stunning. It's coming from such a small Sci-fi cowboy, I'm in. Yeah, done. Say less. Money. Then we had Far West coming from Rapture, Western themed action shooter project. Έτσι ξεκίνησα μόνο για το Vampire Survivor, όπως ήταν αυτό που είδαμε τώρα και καταλήξαμε να κολλήσουμε 50 και 100 ώρες, ξέρω εγώ. Γεια σου Γιάννη, χρόνια πολλά ρε φίλε. What if Sea of Thieves, but cowboys, basically? Well, it's that, but also with specific hunts and like bounties, we're going out and doing boss fights with each other. It seems very teamwork based too. Like you saw a clip there where they were fighting the boss on the ground, and one of them was up top, and your teammate threw the dynamite up, caught it, planted it. Looks really cool. Third on this list, another Western. This game is pretty mind-blowing. I think we're all on the same page. I could see this one being like, this is going to be a big one. Yeah, a big one. Well, like the most compelling aspect of it to me is the time passing affecting not just the world that you're exploring, but also like, literally your daughter. She grows older every death that happens. A decade goes past. So the worst άμα ήταν Έλληνες YouTuber και στάραν πολύ, μπορεί να κάνουν κάτι να ακούγαμε. Εγώ παρακολουθώ σχεδόν και καθημερινά το Luke Stevens. Ναι, το παρακολουθώ, δηλαδή κάνει πολύ ποιοτικό content από θέμα πληροφορίας που μεταδίδει.
We're gonna have people that are gonna want to go deathless runs of this. I hope that maybe there's a glimpse of hope of like, if you have a deathless run or maybe a one death run. That's like the true ending or something. There's a happy ending. But I imagine that most other endings are not going to be so happy. Αυτό που σκεφτόμουν τώρα με τόσο content που βλέπουμε είναι ότι αυτό πρέπει να το επικοινωνούν για πολλούς μήνες πριν. Πολύ καιρό πριν, για να τους δώσουν τόσο υλικό. Έχουν δώσει πολύ υλικό. Ούμπι, Division 2. Division 2. For people who like competitive games, shooter games, we have an awesome interview that Jake did with the executive producer of the Division franchise. We also have παίζω το ένα στο PS5, σε πήρε update με 60 FPS και upscale ανάλυση. Έβαλα το ένα δηλαδή και ξαναπαίζω στο PC. Τα έχω τερματίσει και τα δύο. Στο PC έχω το 2. Στο PC έχω το 2, παίζω το 2 ακόμα παίζω στο PC. Εντάξει, τα πήρα και στο Xbox να τα έχω. Καλά έκανες. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι αρρώστια έχουμε το Division. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, και εγώ. Γιατί το concept του είναι πολύ ωραίο, ρε φίλε, το concept του. Γουστάρω κάργα Division. Έχει ωραίο story, έχει ωραίο τέτοιο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το concept του. Washington DC, completely ravaged by a pandemic and struck by the strongest, worst blizzard of all time. And αυτό το λέγανε καιρό. You're going to have to survive. And extract. Θα το κάνουν τελικά. Νομίζω ότι είχε ακυρωθεί αυτό. And of course, το hometown είχε ακυρωθεί. So what are we doing? Το homeland, we can't rest on our laurels, our 10-year-old laurels from survival. Companion. So we're reimagining. Στάβω μου τα είχα στα καλά στην αρχή. This snowstorm, this weather change to Washington DC. That's something that you've never seen in Washington DC. We're going to transform the entire map. Με το πρώτο τρέιλερ που έφαγε downgrade στο παιχνίδι μετά. With innovations that haven't been seen yet. There's a focus on this to make it such a different feeling experience from the core Division 2 experience. I think we've got something super promising here. Survivors is developed with Magnus Jensen, who is the original Division 1 creative director. So this is a guy who το Survivors το φτιάχνουν μαζί με τον original creator του. He's so excited about jumping into this type of game mode again. And there is a hint in the title of something that we're going to be doing really differently from everybody else. We always develop with a player in mind, with player types in mind. And I think here we have to acknowledge that the Division 2 has a large player base of passionate gamers. And one of the things that we want to do is really lean into the sort of comfort game of the Division 2. People are happy to jump in, know their way around the controller, know their way around the map. They know how to play this game. So we're going to take that and subvert it a little bit and change the map. And make sure that the weather has an impact on you, which it doesn't have in Division 2. So there are lots of little things that we're doing to surprise our core audience. Veteran players, they're going to be surprised. All of these locations that they know by heart, they're going to be transformed. Και είπα σε κάποιο σημείο ανέφερε ότι υπάρχει κάτι που θα το διαφοροποιεί από όλα τα άλλα παιχνίδια. It's shaping up to be a monster. Αν κατάλαβα καλά θα είναι ξεχωριστό mode αυτό, δεν θα είναι κάποιο expansion. Είναι κάτι καινούργιο θα είναι. Έτσι θα γίνει και το trap. Extremely hard on something that I think will be as big an impact as Division 1 was. There's a team in Paris working on this and they're putting the final touches on a mobile execution of the promise of Division 1. Το Division 1 έκανε και αυτό ένα comeback story. Το οποίο προς το τέλος του, ειδικά προς το τέλος της ζωής του πριν βγει το 2 δηλαδή, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε γυρίσει όλο το game 180 και έκανε καταπληκτική δουλειά σαν game. Και επίσης είναι ένα παιχνίδι, παιδιά, που μπορείτε να παίξετε μόνοι σας από την αρχή μέχρι το τέλος. Εγώ. Και γι' αυτό, ναι, και εγώ το ίδιο. Και γι' αυτό έπαιζα τέτοια παιχνίδι, είναι ωραίο time waster. Looter shooter, πραγματικά. Μπορείς να κάτσεις και έχει και μια γαμιστερή ατμόσφαιρα. Πραγματικά μπορεί να Έχει το Resurgence. Αυτό δεν το είχε κερδίσει ή όχι? Όχι, το Homeland. Δυστυχώς, το Homeland ήταν το τρίτο division παιχνίδι, κανονικό division.
So you'll hear gunshots on a corner. You won't need to be in the dark zone. It could be anywhere, and you can group with those people. So PvP is off by default, but being extraction mode to survivors, see other agents in the streets. Άρα πάνε να κάνουν αυτό που έκανε και το ένα. Το ένα έχει extraction. Okay. Μάσε που έμπαινες μέσα με τη μάσκα που κανονικά πήγαινες, κάνεις λούτους και τα λοιπά. Έπρεπε να κάνεις extract. Παίζω τώρα στο ένα. Ναι, το βάλω στο PS5, παίζω τώρα αυτό. Εγώ να ξέρεις δεν μπήκα εκεί μέσα, δεν έμπαινε μέσα. Εγώ μόλις είδα ότι είχε DLC τέτοιο, λέω, όπα, εδώ είμαστε. Η ένταση που μου δίνουν ο κίνδυνος και η ένταση που μου δίνουν τα extraction στον εγκέφαλό μου είναι φάμιλος με το να παίζω ένα πολύ αυστηρά και δύσκολο souls παιχνίδι. Είναι το ίδιο. Παίρνω την ίδια συγκίνηση και ντοπαμίνη. Οπότε γι' αυτό μ' αρέσουν τα extraction. Είμαι γιατί πάντα υπάρχει ένας τυπάς εκεί πέρα που παίζει για να σου χαλάσει τη μέρα. Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει, δεν στο κρυβό. Δυστυχώς. Άμα δεν ήταν έτσι, ίσως είχα άλλη εμπειρία με τα extraction σου. Το καταλαβαίνω. Αλλά πάντα δεν υπάρχει ένας καθυστερημένος που απλά τρώει την πίτσα του και κάθεται και περιμένει ένα μαλάκα που έχει φαρμάρει 3 φορές για να σου γαμίσει τη μέρα. Οι λεγόμενοι οι extract campers είναι αυτοί. Αυτό βγάζει τύπου Rainbow Six με αστυνομικούς, βγάζει και λίγο Payday για κάποιο λόγο. Όχι. Κάτι άλλο. Απορώ πως δεν έχουν βρει λύσεις σε αυτό το θέμα. El Greco έχουν κάνει κάποιες δοκιμές σε κάποια extraction να αλλάξουν λίγο τη συνταγή. Π.χ. άμα είσαι κοντά στο extraction, και να σου πω τώρα παράδειγμα που το είδα πρόσφατα, ποιο είναι? Κάπως το είπε, είχε έναν τίτλο κάτι με police, κάτι με αστυνομία, κάτι τέτοιο. Έχουν αλλάξει που λες, να αλλάζει το Alpha Response. Alpha Response. Να κάνεις despawn σε διαφορετικά σημεία που μπορείς να κάνεις extraction, οπότε αν έχει πολλούς παίκτες εκεί μαζεμένους το ακυρώνει και πρέπει να πας σε άλλο. Έχουν κάνει διάφορα trick για να το μπλοκάρουν αυτό. Α, δεν δουλεύει πάντα. Last man standing. Αυτό είναι σαν το Goat Simulator, αλλά με κάτι άλλο, με ανθρώπους. Και με λίγο Vampire Survivor μέσα. What the fuck? Last match sitting, συγγνώμη. Εδώ Fury. Last man sitting. Κάποια στιγμή λοιπόν, παιδάκια, μακάρι να είχαμε όλοι VR, να παίζαμε τέτοιο Star Trek, το crew. Ο καθένας θα παίρνει το πώς μαλάκα πρέπει να ελέγξει το Starship. Και αυτό μου έδωσε την ιδέα μαλάκα που το κάνανε αυτό στο Subnautica. Does it lean BR? Is it more shooter? Is it a mix of both? How's that go? Δηλαδή, ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε VR, σε multiplayer, με τέτοια σκάφη είναι το No Man's Sky. Στο No Man's Sky έχω κάψει τόσες ώρες στο VR που δεν ξέρω, χάσει το μέτρημα, δεν ξέρω πώς έχει γράψει το. Εγώ πραγματικά πρέπει να έχω 300 ώρες στο No Man's Sky και φοβάμαι γιατί άμα πάρω VR αναγκαστικά πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή. Όχι.
So we saw some limitations with the battle royale gameplay. Eventually the game became more like Πρόσεξε με, έχω το ίδιο save στο No Man's Sky στο Switch 2 και ανοίγω το PS5 και συνεχίζω αυτό που έκανα με το Switch στον καναπέ, συνεχίζω με το VR στο PS5. Ακριβώς το ίδιο save, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είναι το οικοσύστημα του No Man's Sky είναι ασύλληπτο. Αν έχεις VR, μαλάκες, αυτό που βλέπω είναι ελληνικό δημόσιο Πασόκ. Ρε φίλε, ποιος θέλω να απορώ πώς κάτσατε και σκεφτήκατε αυτή την ιδέα. Πάντως αυτό που λέει ο Γιάννης θα ήταν ωραίο να είχαν χέστρα, ξέρω, να σπάνε χέστρα. Θα έχει, δεν παίζει να μην έχει, είναι χαμένη ευκαιρία αν δεν έχει. Δεν παίζει. And you level up, you get power-ups, and this is where like you can get even more power-ups when playing the PvE game mode. So that's when it's really ridiculous. Okay. And you can unlock, of course, new weapons, new characters, new abilities. You can upgrade your chair, so you can. That was one of my questions. Σου λέει είμαστε κάνουν καραγκιουζιλίκια. Αυτό είναι το game. Ναι, είναι μαλάκα, είναι πραγματικά είναι βουλευτές ρε φίλε που έχουν γατζωθεί στη καρέκλα. What if the whole user interface just felt like Windows Millennium Edition. Έτσι θα κάνει, μπράβο. Έτσι θα κάνει απολύσεις στο δημόσιο. Όποιος μπει τελευταίος, όποιος κάνει την καταπληκτική καρέκλα. Για πάμε πατήστε Έλληνα like, παιδιά. Nostalgia type game. We also have a lot of like Counter-Strike players at the office. So that's definitely something that I think has had its imprint on the game as well. Imagine it's 2002 and you're listening to punk music and you're playing on your Windows XP computer. That's sort of the feeling that we wanna. Okay, το feeling μου λέει σαν να παίζεις το 2002 στο Windows XP σου ένα τέτοιο. Ένα tournament έπαιζε. Wild West. Φτιάχνεις. Οκ, περίμενε. Αυτό του Star Wars, το πώς λέγεται. Το AT-AT λες. Ναι. Περίμενε, γιατί εμένα αυτό μου αρέσει. Και είναι και κουβό. Να φτιάξεις δικά σου ρομπότ μαλάκα να πηγαίνει να γίνεται πανικός. Θα είναι και PvP και PvE όπως βλέπω. Αυτό δεν μου αρέσει. Πολύ ωραία ιδέα αυτό που βλέπω. Με τα ρομπότ που συνεργάζεις δηλαδή σε φάση όπως είχαμε πάλι το τέτοιο ρε, με τους πειρατές. Sand, Riders of Sophie. Μάρτιος του 26. Κυκλοφορεί τώρα δηλαδή. Steam και ναι, Steam και PlayStation. Το Tiny Bean έγραφα από κάτω. Tiny Bean είναι ο publisher, ναι. Projects right now. I don't know if I've ever talked to anyone else who has 26 years at a single company in gaming. So talking to him, he was I was doing a bit of glazing because everything he said felt like a storytelling experience. And so we're talking about survivors, and this is the kind of redone version of Division 1's original survival. And so it's a snowstorm impacted weather hit Washington D.C. and it's what he kind of also alluded to as like one of the original extraction shooter-esque like games. But yeah, you have to fight for survival out and whether the elements, he says, is really shaping up. And also original players of survival are going to experience, he couldn't tell me everything, but they're going to get to experience, remastered things and things that are updated from the original that they did want, but he couldn't tell me too much as to what it was, besides that it's really shaping up and it's really interesting. And both new-coming players, you don't have to play Division or Division 2 to stumble across this and love it just as much. I think with the success, obviously, of games like Arc Raiders right now, you even mentioned that, it's an interesting conversation around, do you try to chase those things and copy stuff, or not even copy, but take inspiration from it, or are you having to come up with your own ideas that you've been working on for 10 years or however long it's just interesting how they've been working on this for a long time, and now there's a mega popular game in the same exact vein. Yeah, and he said it a lot more eloquently than I can ever represent it as, but
he realized it's probably a mix of things. Like a lot of other games are doing extraction shooters with certain things here, but they've also had an image of where they want to be and where they want to go for quite some time now, and now they're finally getting to breathe that into existence slowly. They also talked a little bit about Division 3, which when I say a little bit, I mean like a little bit. He gave me a quote. He gave me a quote. Julian said this. He said, "It's shaping up to be a monster." And I said, I'm going to clip that, Julian. Thank you very much. I would say a highly anticipated game that they can't share a lot about, but we were excited just to hear that it's a monster, as much as people love these other games. Next up, we had Alpha Response coming from Min Lee. For anyone who doesn't know Min Lee, the original creator of Counter-Strike, I love this guy. We've had the chance to meet him on a couple occasions, also sit down and talk with him. He went to his first Counter-Strike major this past year. It was an incredibly rare experience to see like such a notorious dev get to see what his game has truly become, and he was there since the very beginning, and then to see like an esport develop out of it was crazy. Not to go on too much of a tangent, but he still has that shooter DNA in him, and so this is kind of a mission-based shooter, might you, and you also play as law enforcement, but the goal is to complete a series of missions, and yeah, definitely remains true to the whole shooter Gooseman DNA. It looks like Counter-Strike meets Payday, but you're the good guy. I mean, you're the law enforcement. Then, speaking of Counter-Strike, we talked to a guy who was highly inspired by Counter-Strike, which is so cool to me to have in the showcase. So, like, we have the OG who made this game, then we have a guy who's inspired by that guy. This was Last Man Sitting. It's so ridiculous, and I love it. We need games like this. It feels like a mixture of like Tony Hawk's Skater Pro, but replace the skates with chairs and then give them all weapons. give them some guns. Why not? The clips are going to be κάνεις μαλακίες, κάνεις You're χαζομάρες, going to see some απλά wild διασκεδάζεις, stuff come out of ό,τι this σου game. κατέβει στο Things people are κεφάλι. going to be Κάτι doing. τώρα, And they're still working on a lot when it comes to Δεν είναι για PvP όλους, versus αλλά PvE, σίγουρα but κάποιοι at μπορούν να the το core base of δοκιμάσουν. it, they want it to be PvP based. It's going to be a round based game, Γκρέκο θα and το so I παίξω εγώ και believe θα 4 έρθω εγώ να του players, πω so πόσο super καλό είναι. competitive lobbies, but I think you can also... It's also a chaotic shoot. Very chaotic, and it progresses round by round. So their unique feature in competitive balancing is it's the first player to win 5 rounds, but if you lose a round, you get a power up. So you get an ability, and that is their way to balance. Even the odds. Yeah. You can even upgrade your chair. Yeah, so by the end, which you can, and by the end it's going to be pretty hectic because of course if everyone's taking their turns and winning 3 rounds, 4 rounds, whatever, by the end you're all going to be super OP, and so the ultimate goal is to win that 5th round. You're going to have to beat some pretty high-powered people. My favorite part of the interview is hearing him say, you know, we're inspired by Counter-Strike, Super Smash Bros, the Call of Duty era. He just wanted to see people 360 no-scope others and like made a game out of it. In an office chair. And if you see the trailer, you'll see the agents or the characters, and you'll be like, oh, that looks like Counter-Strike, and he'll say, yep, that was kind of, we're all big Counter-Strike. You just know he grew up on the quick scope montages, 360 trick shots. Well, and I love the idea of like they're sitting brainstorming the game, and he's like, I want to make a shooter. Well, what's our unique spin on it? Wait a second. Guys, get in here. You're never gonna believe this. You might want to sit down. It'll make sense. Then finally, in that section, we had Sam, the creator of Sophie. The developer is Holly Griff as well as Tower House, but the publisher is Tiny Build, who we're all very familiar with. This is a co-op action adventure. Co-op action desert adventure. world. Honestly, it reminded me of another. I don't remember it. They were like sailing in the desert in some other games. But this. Άκου πως το φαντάζομαι εγώ. Φτιάχνεις αυτό το ρομπότ και τα λοιπά και παίζεις ουσιαστικά με άτομα τα οποία μπορούν να βοηθάνε στο αρχείο. Ναι. It kind of reminded me of Sea of Thieves meets Αυτό λέει και αυτό. Where you're like, yeah, you're building your own ship. Yeah, it's very cool. Rust on legs. There's also normal gunplay too as well though, which I found. At first I was like, oh, that looks cool, but then I saw there were like normal guns too. So I like it's a new concept. I feel like where they were probably, I have to assume, fans of Rust or fans of different types of games. Το έχω βάλει, θέλω να το καταπαίξω και εγώ ηλία, πρέπει να το κατεβάσω. You know, you can explode people's bases. Το demo. I'm curious, we didn't see in the trailer, I'm curious if you can raid other people's bases. I'm pretty sure you... Το demo του Dragon Quest. Like jump off of yours. Take other people's bases. Ναι, όχι, καλά είπα, χτες. 7 πρώτου και το save σου μπορείς να το πας στη Γεια σου Αντρέα, καλό βράδυ. Next up we have a section that a couple of us are Και πάμε να δούμε very excited από about. Jagex. This is the 25th year that Jagex has been making RuneScape at this point, which is extremely impressive. Γεια σου Αντρέα, καλό βράδυ. I know Jake and I have been playing it our entire lives. We've got old school RuneScape,
we've got RuneScape 3, and we have Dragon Wilds. Right, so 3 games, massive games that have been around for a long time. A lot of people have heard of. I think we should just give the room to Jake. I love it. This is the bathroom real quick. This is my favorite part for all you RuneScape fans. When we all arrived here, the first thing I saw was Jake on his laptop and RuneScape was pulled up next to Twitter. Sometimes you gotta do what you gotta do. Did you see how Hunter has like a side monitor? He does this. Really? I didn't know that's. Yeah. These guys are real fans, though. Yeah. I'm north of 1800 now. I'm over 2100. I knew that's why I didn't want to answer, because I knew you were going to lead into it. Anyway, Jagex has given us a variety of exclusives across all 3 games. We're super happy to talk about it. They've done a lot of very impressive things over the past year, I would say. They did Barlamore with Jake's favorite, the Gemstone Crab. Just AFK there, it's awesome. Has the Delve with Doom. They have the Gridmaster this year, which was super fun. I played that one. They also added sailing most recently, which is the first new skill ever in old school RuneScape. 25 χρόνια plus franchise. My favorite part about it is the fact that they listen to the community. Πόσοι τους βλέπουν τώρα? Αυτή τη στιγμή στο κανάλι τους έχουν 7.246 live ακολούθους. Live viewers. Ναι, πολύ. Όχι, αυτό είναι το CRS. Καλά, RuneScape. So that was League 6 Demonic Packs. We don't know much more past that. Obviously, Leagues is a lot of fun and probably the most engaging time periods of RuneScape. I think you see player peaks every time. So I imagine a lot of those WoW έχουν χάσει λεφτά στο RuneScape, παιδιά. Outside of that, RuneScape 3 was also in the news a lot. Γιατί, τι έχει μέσα One of the biggest ones being they removed the biggest πρώτα απ' όλα monetization emotes τα οποία methods they had in the μπορεί να game, πέσουν which τα gear was σου widely talked about and has been for probably next to a decade. You know, obviously in the MMO genre, you have to make money to sustain such big games and big servers for a reason. And to keep these updates coming, not small teams. And so it was that community battle of like, we need monetization, but at what point is it too much monetization? And they finally reached that breaking point. I think we also have some reveals of some of the areas they're revamping, which is very cool. They're trying to declutter the entire world, because right now the game, if you, as an old school player, log on, you're probably like, what is going on? Most of the time. So that's very cool. They also gave us the image of their anniversary cape, which looks fire. Isn't that beautiful? And I actually have one behind me. This is Jake's Avengers Endgame. Oh, man. And then finally, we also had Dragon Wilds, which is a game that we are very excited about. Another incredible game. We are a big fans of those types of games. Valheim, we spent a ton of time on. So when RuneScape announced this, we were super stoked personally and played it. They're in early access, but they talk a lot about their 1.0 release and everything that's coming. For those Dragon Wilds is the survival game inspired by RuneScape, and so being a big survival game guy and my love for RuneScape, it was kind of the mixing of both worlds. So Dragon Wilds was always going to be a big thing for me. And as you said, it is early access, still developing. They are aiming for that full release though. It's still a great game and getting better and better. If you like games like Valheim or Enshrouded, I would say this is the kind of game 100%. you would like to play, because it's just like that. You can spend a ton of time building your house and making it better and better. And then they're also adding iconic RuneScape things. Again, we talked about that with like the cube. It's cool to see a world you already love in another format. The fresh twist. Yeah. They already have released their roadmap, but we have a lot of cool stuff that is coming to the game that RuneScape players will recognize. New skills come out at each time, so fishing, prayer, agility. You're gonna get mithril armor, rune armor coming out. There's 3 new regions next year coming with the 1.0 update, like over time. And then we got the first look at Dowden Reach, which is their next region. You're gonna recognize these Black Knights, which look a lot scarier than from, Dude, he's not gonna make it from RuneScape. If this is the Black Knight's fortress, it looks absolutely incredible. I think it's gonna be a lot of fun. Right. I don't know if I'm gonna continue. Ναι, κούρασα λίγο γιατί είναι φαν του παιχνιδιού, καταλαβαίνεις. Το We also have a καταλαβαίνω message γιατί from a couple of creators that you might recognize from the RuneScape community. RuneScape and Jagex has just turned 25 years old. And the recent year has actually been incredible. And what is to come over the course of 2026 and beyond is something that, as a player myself of RuneScape for 23 years, I am so excited. I mean, I think the game right now, old school RuneScape, is in the best place it's ever been.
but Jagex as a company is turning into potentially being the point the best they have ever actually been. In 2025, over old school RuneScape, we didn't just have many different pieces of content such as sailing, Balamar, Royal Titans, the duo boss that came to the game. We actually also hit an all-time high player count since the game actually released over a decade ago. That is crazy. It's absolutely incredible. But that is not the end. We still have 2026 to come, and the things that are coming in 2026 are going to be crazy. We have the Blood Moon Rises. We'll be getting more info at the Winter Summit. The finale, potentially, of the Mauritania questline. But personally, the thing that I am the second most excited for, behind Raids 4. Now, Raids 4, I know nothing about right now, so I can't really say much, but that is the thing I am the most excited for, and have been the most excited for years to come. As of right now. And if that is not everything, we have Leagues 6. And I know one thing about League 6, and that is League 6 demonic pacts. All I can say, that's all I know right now. But League 6 will be coming most likely in Q4 of 2026. Can't fact check that, I do not know. But that means League 6 may contain Blood Moon Rises and Raids 4 inside of whatever League 6 is going to be, and that is going to be incredible. As for RuneScape 3, I'm not a huge player or ambassador of RuneScape 3. I am more on the old school side, but there is a massive update that occurred earlier on that I was able to get behind, and so did all of the old school RuneScape community, and basically anybody inside the community. And that was the removal of a microtransaction called Treasure Hunter. And finally, RuneScape Dragon Wilds. I played it when it first came out with Ashen Veil, I believe it was called. Σίγουρα δεν πάει καλά. Κάποιος έκανε ζωγράφησε μια φάλαινα στο μάτι και βάλε πάνω το recognition. When I say that, 2026, Dragon Wilds will be fully released to everybody, completely done. But you can play it now. You will only just get the first 2 expansions. Το Harry Potter the first 2 expansions as a standalone game is incredible. I cannot wait to see the expansion to the entire thing when we get the entire world, the entire universe of what's going on there. So far, the gameplay is incredible. Honestly, I feel Dragon Wilds, when it's released later this year, I don't know when, again, it's going to be a masterpiece when it's fully done. When you start a new character, go through Ashen Veil, go through Fell Hollow, and then go through the next 3rd, the 4th, the 5th, the 6th, whatever. Τώρα μιλάει μόνος του και μετακινεί. Great stuff, guys. Next game. We will be getting another expansion fairly soon into 2026, and that will be the release of the Mithril and I think the fishing skill. Honestly, Jagex 25-year anniversary, the game, the company, everything, it's looking good, and I'm very, very excited for the future. Το καταλάβαμε. Δεν το καταλάβαμε ότι είσαι ενθουσιασμένο. Λοιπόν, πάμε να δούμε Dark Light Survivor, Tape, Unwake και Naked Lunch. Το Dark Light Survivor κάτι μου λέει εμένα, γιατί δεν... Α, ναι, κάτσε περιμένω. Να το library. Το ξέρω αυτό. Είναι τούτο. Ναι, αυτό είναι... Αυτό βλέπουμε τώρα. Ναι, θα σου πω. Damn, αλλάζει και προοπτική κάμερα. Κάτσε να δούμε και θα σου πω. Έχει και demo αυτή τη στιγμή live, μπορείτε να το κατεβάσετε. Τι είναι αυτό τώρα? Φαίνεται σαν τέτοιο, με τέρατα, με χόρτς. Είναι σαν το Vampire Survivor φάση, αλλά 3D. Ναι. Ναι, μπράβο, κατάλαβα το τώρα το βλέπω. Γιατί κάποιες στιγμές γίνεται σαν Vampire Survivor. Αυτό τώρα τι έχεις? Ποιο? Κάτσε τώρα το δω, γιατί δεν το όνομά του. Έχει 2 επιλογές κάμερας, Τζίμη, μπορείς να το κάνεις και ισομετρικό, να είναι σαν true Vampire. Κάποια στιγμή πιξέλιασε τελείως. Ναι, είναι mode, είναι σαν... Πώς το πω, σαν buff. Όπου αυτό είναι επιληψία το παιχνίδι. Ναι. Ποιος θα το έλεγε, παιδιά, ότι το Vampire Survivor έκανε τη σχολή?
να προτείνω να παίξετε το Dark Light, το original το παιχνίδι, όχι αυτό το Survivor, το οποίο είναι, το έχω στο PC εγώ, θα σας πω αμέσως, είναι τύπου σαν platformer με πολύ hack and slash και λίγο Metroidvania. Απλά σε αυτό το σύμπαν βγάλαν τώρα παιχνίδι τύπου Vampire Survivor. Το ίδιο σύμπαν του Dark Light. Έχει παίξει κανείς στο Vampire Hunters? Όχι. Περίμενε. Κάτω το library. Μαλάκα, έχω πει 40 ώρες έτσι απλάκα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Vampire Hunters. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Σκέψου λοιπόν ότι είναι σαν Horde σε Vampire Survivor και παίρνεις απλά όλη την ώρα γιατί δεν πρέπει να περάσεις πίστες. Πρέπει να πεις όσο πιο πολύ μπορείς στις πίστες. Κάνεις builds με όπλα. Βλέπω ότι μπορείς να κρατάς 5 όπλα ταυτόχρονα. Ναι. Είναι χαμός το παιχνίδι, πολύ ωραίο. Τι είναι, Έχεις επιλογή, Darkness. Έχεις επιλογή για αυτό που είδαμε πριν. Αλλάζει. Τι έκανες μάλλον, τους σκότωσε όλους και έγινες ο Nested Lands. Nested Lands, οκ. Δεν καταλαβαίνω. Και βγαίνει και σε early access αυτό. Παιδιά αυτό. Τι είναι αυτό? Όσοι ξέρετε από backrooms, είναι ό,τι πιο horror. Δεν έχεις δει horror. Κοτζίμα πιτή. Άστο, δεν έχεις ιδέα τι. Άστο. Δεν υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια, αλήθεια, δεν μπορώ να τα παίξω. Εγώ που τα έκανα live μεσάνυχτα αυτά, συνέχεια, πάνω τα... την έχω ακούσει κανονικά από αυτά. Και γενικά το concept των backrooms είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Εγώ απλώς μου σηκώθηκε και τρέχα και μόνο που άκουσα τους θορύβους. I struggle to become an aspect of courage, freedom, and honor. Μικροτήρμα, ναι, ωραίο. Είναι το Celestial World Diablo. For the glory of angels. Let it in. Let it burn your flesh. Let it burn your soul. Όπα, το θέλω εγώ αυτό τώρα, όπα. Αυτό είναι Doom-like αλλά με μυαλί. Ναι. Όπα ρε. Ουσιακό. Alpha version κιόλας. Τι γραφικά είναι αυτά ρε μαλάκα. Τι λέτε ρε. What the fuck is going on? Πρέπει να είναι Real Engine 5, τα γραφικά είναι πολύ καλά. About Killer. Όπα ρε. Πες το όνομα να το βάλω wishlist, έλα. Πάρεις. Killer, έτσι. Άρα πολύ. Μάμα, Unawake, όπα ρε. Μπήκε wishlist αυτό, κάτσε. Το εμείς Dark Messiah που λέγατε, ναι. Το Combat. First up, we saw Darklight Survivor. Maybe one of the games we've seen that kind of blew our mind a little bit. You had top down, you had third person, and something else. Unavowed, ναι ρε φίλε, ωραίο ναι ρε. Between top down and third person, but then the pixel art, being able to instantaneously adapt to. That's it's insane. really sick. Yeah, combining both those features, because you said it and I was like, wait, is that what it's doing? I had to. Yeah, you can sort of like just toggle it. That's such a crazy. My understanding. Such a crazy feature. So it's a game like a roguelike game. Yeah. And
a little bit kind of like Vampire Survivors in the style of Megabunk. So you can either have the top-down view, first-person view, whatever you prefer, and you swap Έχει και first person, θα έχει το Survivor. Ναι, όχι το Dark Light, το Dark Light Survivor. Ναι, θα έχει και first person. Τα αλλάζει, ναι, θα έχουν βάλει όλα. Because on the surface it seems like it's just like it's a personal preference thing, but it might actually have its place in like the gameplay loop. Like if you're in a certain situation, I should go top down. Or maybe depending the skill that you use. Yeah, because you may think that it's just like a gimmick for a different viewpoint or filter, whatever, but the idea that you could use it tactically as a gameplay mechanic too is really cool. Σε τι κάμερα θα παίζεις, θα επηρεάζει το gameplay σας. Οπότε θα σε βάζει υποχρεωτικά να αλλάξεις κάμερα. These devs already is that they have listened to their players who have played the demo. They made it a point Κοίτα, to αυτοί αρχίσαν και είπαν ότι είναι τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια που συναντήσαμε. Especially for a game that looks as good as this, because it can be a lot of fun. You know, roguelike survival with mechanics we've never seen before, as far as I'm aware. So it should be fun. Next up, we had Tape 101, a game that's probably too scary for Jake to play. If I had to, I had to literally cradle him while we were watching that. I thought he was gonna. All of these things are true. Yeah, you guys know me so well. What I appreciated about it is it's not a jump scare game. Yeah, they've stressed they don't want to do jump scares. It's Δεν έχει jump scares, λέει αυτό το horror που είδαμε. Είναι horror, είναι μαλάκι τόσο unnerving horror. You will not have jump scares, but περιβάλλον, you will have nightmares. You know the thing is, that sounds like something that a developer of a game that has jump Τα scares. backrooms ουσιαστικά δεν έχουν jump scares, έχουν ψυχολογικό τρόμο που χτίζεται από την ατμόσφαιρα. Αυτό που έγραψε και ο Βαγγέλης στο σχόλιο είναι το πιο εύστοχο που είπε ο Βαγγέλης. Λέει δεν μπορώ να εξηγήσω αυτά τα στυλ παιχνιδιών, τα νιώθεις και βλέπεις όνειρο εφιάλτη. Το concept των backrooms αυτό είναι, ότι βλέπεις κάτι πολύ φυσικό και οικείο, αλλά στον τρόπο που είναι τοποθετημένο σε κάνει να νιώθεις άβολα. Αν γκουγκλάρετε να δείτε τι είναι τα backrooms, η έννοια πώς ξεκίνησε και τι είναι ακριβώς αυτό. Well, it's like video camera, and you were in an RC car during certain points, like exploring it. We had nested lands as well. It's a village in survival, like village management and survival type of game, where obviously very medieval. A lot of, I mean, what was the last shot? Like throwing bodies on a fire? Yeah. Bring out your dad. I will say, I love management games. I love management games and sim games, village management sim games. Like this is right up my alley. This feels like Manor Lords meets survival. So it has a different viewpoint, and you got to take care of not just yourself, but everyone around you. If you don't, your entire village is just gonna be. Yeah, they even show you the burning bodies. Like, yeah, sorry, you lost some of your peeps. Yep. Better make better decisions. What I liked was seeing the blend of like obviously Ναι, τα περισσότερα είναι indie. Ή προέρχονται από indie, από μικρούς publishers. Περιμένουμε ακόμα, δεν έχουμε δει Microsoft, δεν έχουμε δει THQ, Namco. You eventually can assign villagers to go do the forage. Kind of like in Power World, how your Και pals Ubisoft. become your workers without the weight. Division. Then finally we had Unawake, a game, a first-person action game, mixed kind of a little bit of fantasy. You're battling hordes Darkness, αν with θες να σου melee, προτείνω ranged ένα horror weapons, game hack να and παίξεις με slash. τα It's backrooms. roguelike. Το είχα κάνει live και ήταν πάρα πολύ καλό. Παίξε το The Backrooms Lost Tape. Πολύ καλό. The art direction was beautiful. Like those environments, you see them, and it's just. Έχουν βγει πολλά πάντως, να ξέρεις. No, but something about it, I don't even know if I have a comparison. For some reason in the back of my mind, this probably won't make it. Mordor-esque, like, it just looked really good. Yeah, Mordor. Very dark version of Mordor, but light the atmosphere. Yeah, that's like a bummer version of hell. Some notes they gave us: expected to launch early access late 2026 as well. They are designing the game to be moddable after release, which I think is really cool. People who like Path of Exile, they specifically called out it's a central skill and stat tree that is similar to Path of Exile, but more approachable. Σκεφτείτε ότι παραγωγές όπως το Baldur's Gate 3 σώθηκε από το Early Access. Δηλαδή είναι κάποιες παραγωγές που έχουν σωθεί κυριολεκτικά με αυτό το μοντέλο. So I think a lot of it's going to be a game for people who really like their builds of things and like, okay, how can I specialize in this? Oh, dude, I'm doing this all day. Just Did you know that Do that for me one more time. Just show me the anatomy. And then the double sword grab they were doing.
And the fact it's moddable, I would love to see the direction that goes. Yeah. Well, there's so much potential. You could have modders come in, do additional levels, boss fights, romance, unironically. You could add that if you wanted. Like, lots of potential. I think it's the world is too dark. Well, with that attitude. Romance. But maybe with romance, it wouldn't be so dark. Love can exist anywhere. A mod could brighten the world up a little bit. Okay, πάλι all cut και βλέπουμε τώρα το Rock Trader και Dark Heresy. Απ' την all cut, πάλι το Expanse. By enemies from within. By enemies from without. Αυτό ούτε καν ξέρω τι θα είναι. Μπορεί να αλλάξει. Imagine you're playing inside Warhammer universe by the guys who can't use the army, who need to find this particular person in charge of bad things to make Imperium stand for one more day before grumbling to dust. That's basically how I would describe it. Just imagine the true Warhammerish stories where no choices are good, but you don't have an option to go away. You need to get your hands dirty, and it's just a matter of how precisely you will achieve this. One of the most significant changes that any player would experience compared to the Rogue Trader would be more stakes, more value in a surrounding, in any environment that you're playing with. The covers, the line of sights, we read how they are calculated, how they are working, and how much benefit they providing to the party. So it's basically would be more playing around the environment. We abandon the step-up mechanics, so if you're ending your turn behind some wall, you are behind some wall. There won't be one circle around you that allows you to step up of this cover and to shoot at anything. If you so the place where you start your turn, the place where you're ending your turn would be more significant. Other thing is role-playing model. There are way more roles being made inside the combat. Lots of the things making you roll something, lots of the things make your opponents roll something, so it's not just your weapon skill or ballistic skill, it's way more significant influence of the role-playing choices that you've made Είναι φαν αυτός θα σου πω για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν ξέρεις τι θα δείξουν μετά, δεν ξέρεις τι θα είναι αυτό που θα δείξουν. Μπορεί να είναι μάπα, μπορεί να είναι ενδιαφέρον. We are allowing player to target specific parts of the body of the enemies. Όχι, κάτι καινούριο κατάλαβα τι είναι. We're allowing to make your opponent lose an option to move or lose the option to use abilities. There are different ways how you can tactically approach your desire, your design of how to proceed with the combat. And of course there is a whole new subsystem that came on a change of the momentum. This is a morale system. Momentum was a party based and you spend it to activate some heroic moments of your companions. For the Dark Heresy we feel it need to be more intimate, more personal, and not just for your party. We are not just telling a story through the environment or the words of in the dialogue. No, we're actually making cases. We're actually making the culprits. We're actually collecting and interpreting evidence and discussing them with your retinue and analyzing them and making conclusions. There are some other forces inside the scintilla because you're not playing in a vacuum and you need to struggle for power. But most of the time you are playing as a person in charge, as a person that has authority. And the person who needs to make choices.
Με λίγα λόγια, γενικά το Warhammer 40k να ξέρεις ότι όλοι είναι κακοί. Όλοι. Ο καθένας, ο κάθε στρατός, κάθε φίλη που υπάρχει στο Warhammer, στο universe, είναι κακοί. Ακόμα και οι άνθρωποι που είναι οι Space Marines, οι στρατιώτες αυτοί του Μπανιάλης, οι τύποι μιλάμε είναι xenophobes και αιρετικοί, δηλαδή μιλάμε για ο απόλυτος, υπάρχει μόνο αυτοκράτορας, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν δεν πιστεύεις στο αυτοκράτορα, πρέπει να πεθάνεις. Είσαι καταδικασμένος να πεθάνεις γιατί δεν πιστεύεις στο αυτοκράτορα. Μιλάμε για τέτοια άτομα, τέτοια μυαλά. Και άμα δεν ακούς κιόλας, θα σου στείλεις τα θέματα στον πλανήτη σου και σου καταστρέψουν όλο τον πολιτισμό γιατί δεν πιστεύεις αυτό το πράγμα. That's humans. Και αυτό είναι η πιο απλή στο σύμπαν. How you decided how you approach this. To venture forth into darkness and bring the light of the Emperor to the uncharted void. All must be Eldar. Is there anything you can tell us about like new factions, new notable characters, or iconic Warhammer 40k lore? There would be Treason, I don't know, most iconic thing that you can potentially name and encounter as a rogue trader as a Treason. It would be some interesting takes on Astra Militarum. I won't share specifics not to spoil the fun, but it would be there, and there would be some brand new ones. You will be able to replace some parts of your body with interesting pieces of Imperium technology. There would be some elaboration on a story of the world behind the main road of the Inquisitor Calcasar's shenanigans. Let's say it like this. It would be some interesting dive on a past of the von Valancius dynasty, even further than Theodora. There would be some new takes on how dangerous wildlife can be. Other thing that definitely we will provide for the player is some vaults, the Treason vaults. Some collections of pretty wild things being gathered by this Necron. Of course, this is a rogue trader story, and rogue trader is kind of part of his void ship, so there would be some expanding of the new places to visit, some old places to revisit. It would be new companion with a whole set of unique mechanics inside it. Εγώ ρε παιδιά δεν έχω καταλάβει γι' αυτό. Το είδος του είναι ξεκάθαρα τι είδος είναι. Baldur's Gate 3. Α, δηλαδή έχεις κρου κανονικά το οποίο αναβαθμίζεις. Με κομπάνιος και λοιπά. Και έχει και που πας και μιλάς με NPCs και παίρνεις quest και τέτοια. Ναι, λογικά ναι. Εγώ έχω καταλάβει ότι ας πούμε ανάλογα και το τι companions έχεις είναι ανάλογα και το πώς θα τους εξελίζεις. Υπάρχουν οι adaptus μεκάνικους, είναι αυτός με τα χέρια. Αυτοί τι γίνεται από το lore τους, αντικαταστούσαν τα κομμάτια του σώματός τους με μηχανικά, γιατί πίστευαν ότι υπάρχει ένας θεός μηχανικός. Actually, I'm going to interrupt you. Can you tell people generally, basic bitches like Jake, can you explain Warhammer 40k as general? Like what's a playthrough about? We actually asked Anatoly to describe all of this for people not familiar with Warhammer, and this is how he described it. Imagine you're playing inside Warhammer universe by the guys who can't use the army, who need to find this particular person in charge of bad things to make Imperium stand for one more day before grumbling to dust. That's basically how I would describe it. There's a new companion, and there's also, this companion has unique mechanics,
And they're also doing things like new environments. They're revisiting previous environments and then overhauling them. They're altering. Παίζεις Total War, But they're changing things about the late game to extend that roadway. This DLC alone offers 12 to 15 hours of additional content. There's a lot of meat on the bone. So I'm very happy. I was extremely happy when he said that yes, this game is going to be fully voice acted. And I'm really excited because it helps people to, you know, είχα καταλάβει ότι είναι άλλο είδος παιχνιδιού εντελώς. Είχα καταλάβει ότι είναι μια μίξη XCOM με builder, με... το έχεις και πιο strategy, ναι, καταλαβαίνω. Ναι, το είχα και πιο strategy, δεν το είχα καταλάβει καλά. Όπως θα παίρνεις με τα Dawn, τα παιχνίδια, το It works different mechanically. Δηλαδή αν είναι αυτό τώρα τύπου Divinity και Baldur's Gate, it's going to be a very narrative focus. That's the primary concern. Not that Rogue Trader was not a focus, but that's where a lot of the effort is going with the voiced cast throughout the entire thing. Και αυτοί έχουν βγάλει κυρίως expansions στο Rogue Trader. Υπάρχει παντού, PlayStation 5, Xbox, Switch 2, παντού. Έλα ρε. That was the coolest part that I'd seen. So it's really nice because if they have like a they're very fast. So you want to target their legs to cripple them and so on. Not only that, but you know how sometimes you get into a very awkward situation where you're crushing the combat, and there is still that one guy that, in spite of all his friends being dead in the battlefield, he's still trying his. That's not going to be really a thing. Enemies can surrender. They can run away. They can. Καλό βράδυ. Πριν φύγεις, γράψε μας ποιο σου έχει μείνει σήμερα. Their way out of this, and it's up to you to decide what happens. Yeah, hearing all those combat options was the coolest thing to hear him talk about. Like you can render your opponent useless in whatever different limb you want to actually target, but you can also make them blind. There's so many different unique features to the combat where even when I was listening to talk about it, I was like, okay, wow, I've never played a game like this, but it sounds really intriguing. Yeah, and it was just interesting to see Anatoly describe how the team wanted to revisit some of those things that are taken for granted in RPGs, like the concept of just an enemy. Well, you fight until all the enemies are dead, and that's it. But the team went back and was like, that doesn't like necessarily make sense. Like sometimes the guy would be like, "You just blew his head off. You just exploded that guy. I'm covered in John. You know, like I'm gonna run away now." And that just makes sense. I love that description he gave. Yeah, I love that one. It's lovely. So, question for the group that I want to spin off of this. How do you play these games? Like, okay, now we know this critical system. You could blow their arm off. You can maim them, and they will surrender. Maybe we know how she's gonna play it. So the choice, like, make it as miserable as possible. Let me take one arm. Έχει βγάλει DLC, έχει βγάλει season pass. Ναι. I can't hear what you're saying. Μα βγήκε την ίδια περίοδο με τον Baldur's Gate, το 23. There are some things that Για απλώς βγήκε το Δεκέμβριο του 23. exciting about this game, and I cannot wait to try it. So I hope you guys are as excited as I am for this one. And I can't stress enough, Owlcat Games, they know what they're doing when it comes to CRPGs. Like, they are not to be messed with, they know what they're doing, and I think this is one to keep an eye on for sure. Next up, a few games I would consider kind of couch co-op games that I would have fun sitting and playing with people like at a party or with my family. This is going to be Towerborn coming from Stoic and Xbox Game Studios. We have Sprint City from Double Dutch Games. These are the creators of Speedrunner and Dinch Attack coming from Undercoders. Towerborn. Τι είναι αυτό? Αυτά είναι ωραία. Ναι. Αυτά είναι. Δώσ' μου beat em up και πάρ' τα όλα. I would describe this as a brawler meets action RPG. This is an awesome entry into the brawler space as somebody who tends to play a lot of RPGs and MMOs. So I have a lot of brain space and like I want to make really cool builds. A little less so in like how do I actually dodge and get out of things and find my openings. Early on, I was able to kind of compensate for that by finding nice little gear and little pieces to put together to eventually build my brawler skill set. And I find myself kind of going back and forth as we play test
between like, oh, I'm finding something that's a little difficult Marvel here. Well, what can I Invasion do πάρα πολύ καλό. with Πάρα my gear set πολύ in order καλό. to tweak things? Το έχω σκίσει, το έχω σκίσει. Είναι άριστο, άριστο. Φοβερό. Όπως και τα χιονιτζάκια τα έχω ευχαριστηθεί, αλλά είμαι στο Marvel τώρα και έχω πάθει σοκ. Έχει το πολύ ξεχωριστό το Marvel, το γεγονός ότι ο κάθε χαρακτήρας έχει δικό του κινησιολόγιο και πρέπει να το μάθεις. Και πρέπει να το μάθεις δηλαδή τον καθένα ξεχωριστά. Αυτό είναι... Θυμίσαι πάρα πολύ την εποχή του Marvel vs. Capcom, το παιχνιδιών για το animation, που είναι τόσο on point. Τα κάνουν τόσο on point επίτηδες για να μην θυμίζουν εκείνα τα παιχνίδια, τα fighting games. Ακόμα και το swing του Spider-Man είναι ίδιο. Ναι ρε φίλε, το swing είναι ίδιο, ναι. Why did numbers fall and what conspiracy is still brewing there? We wanted players to experience a brawler type combat inside a Diablo-style RPG gear sort of system, and so we've spent a lot of time over the last 6 months or so taking a ton of feedback from our players to really kind of hone that particular system. So players should be able to come in, pick one of the 4 classes that we have. They'll see a whole new set of skills, για το Marvel a bunch of new equipment. Χτες, είναι κόλλημα το Marvel. Should feel like one of several heroes going in and just being a bunch of like awesome monsters. We've tried to add new. Και αν είσαι και μαρβελάκιας, θα λατρέψεις και το lore και τις περιοχές που σε πάει. Δηλαδή, είτε είσαι από τα κόμιξ, είτε είσαι από τις ταινίες, θα δεις τις πιο top και γνώριμες περιοχές που θα μπορούσαν να σου ταξιδέψεις. Stoic has always tried to be player first. When we decided to do early access for Towerborn, a lot of that was born out of we had a vision of trying to evolve the brawler into something bigger, something that hadn't really been done before. You can see other games have taken different routes. You know, some have taken kind of the roguelite route, some stayed into the traditional. We wanted to kind of expand into more like the true action RPG. And in order to do that, early access was very, very important to figure out what was going to work and what wasn't. Simultaneously, we didn't want to be caught in early access limbo, right? Like, I'm sure this is the kind of things that you would love to talk about. I love to talk about them too. How do you not stay in early access for 7 years? Our intent and purpose was, we need to come out of early access solid. And there is a certain point where you just collect everything. Most of the feedback that's coming in either kind of falls into an existing category. Hey, a lot of people have said this thing. You know, maybe you might get something new, but you look at it, you're like, yes, it's new, but it's not reaching the kind of urgency that some of these other things are. We have a good list of things now. This is kind of what the players have told us. We need to really deliver on that. The best way we can deliver on that is just, you know, put your head down, focus, and create an experience that I believe is worthy of coming out of early access. So people should look at that and say like, oh, okay, I see why you did it. Absolutely, it was worth it. Δηλαδή το Marvel Invasion είναι αυτό το πράγμα ακριβώς. Παίρνει όλη την παλιά συνταγή όπως ήταν και ουσιαστικά δίνει και μια καινούρια νότα προς το μοντέρνο. Η εξέλιξη των ηρώων που έχεις μέσα, το lore κτλ. Όλα αυτά δεν είναι όλα καινούρια πράγματα. Και αυτό έχω παρατηρήσει πολύ έντονο το κάνουν στα Metroidvania. Δηλαδή, αν δείτε τα controls των σύγχρονων Metroidvania με τα Metroidvania που παίζαμε στα 90s, το Castlevania ας πούμε και το Metroid πιο γνωστά, έχουν πάρει τη συνταγή. Εγώ θα σου πω και το πιο πρόσφατο Terminator. Ναι. Θα το πούμε και στο βίντεο. Τα controls είναι ό,τι πρέπει να ήταν που δεν τα είχαμε τότε. Η ακρίβεια και το πώς το ευχαριστείς να παίζεις. Ακριβώς. Expected, perhaps incorrectly, that the community would see it for what it is and be okay with it. But it turned out a lot of people were like, wait, you have something very interesting in the background here. Sebastian το έπαιξε στο Absolute. We actually really want to know what's going on. We really would like something more clearly leading us through. And so we spent a very significant amount of time and resource to put a narrative from the jump
έβαλε τη συνταγή roguelike στα beat'em ups. Είναι beat'em up roguelike. Το είδα το trailer μου, έχει τρομερή εντύπωση αυτό. Για μένα είναι το Indie of the Year, το Indie Game of the Year του 25, ξεκάθαρα. Αν σου άρεσε το Marvel, με αυτό σκέψου ότι τα controls και τα mechanics αυτού είναι 30 φορές πάνω από το Marvel. Θα πάθεις σοκ. Δεν πάθεις τι έχουν φτιάξει σε controls. Λοιπόν, το Towerborn βγαίνει 26 Φλεβάρι παντού. Ωραία. Ενδιαφέρον φάνηκε αυτό. Αυτό με το τρένο το είχαν δείξει νομίζω σε show της Sony. Μας το είχαν δείξει λίγο. Αυτό ακριβώς τώρα βλέπουμε. Αφού είναι καθαρά ιαπωνικό φαίνεται. Γεια σου Θάνο. Ιδιαίτερη ανακοίνωση. Παιδιά, είχαμε ιδιαίτερη ανακοίνωση. Εντάξει, υπάρχουν ιδιαίτερα παιχνίδια που είδαμε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το Portal Edge. Αυτό που ήταν με τους μαγνήτες. Πάρα πολύ. Το Exe Killer. Τρομερά πολύ. Το Blood of Dad. Και το Blood of Dad Walker. Και το άλλο το... Το Extraction με τα ζώδια. Το Beautiful Light, δεν λες. Όχι. Beautiful Light και το Blood of Don't Walker. Εγώ πλάνο Don't Walker, Expanse, το Expanse, και αυτό το Exe. We are making a game that is not just about what you do, but how you do it. Και αυτό με τα ρομπότ γάμο το. Αυτό νομίζει λίγο Crazy Taxi φάση. Ναι ρε. Τα χρώματα και τα... Σε αυτό ξέρετε τι κάνανε, πήραν τη συνταγή με αυτό το πασίγνωστο παιχνίδι κινητού με το τρενάκι που τρέχεις, με το ανθρωπάκι που έχεις παιδά στις ράγες και το βάλανε σε τρένο. Θυμίζει Ιαπωνέζικο arcade. Και προσλάβαν και τον τυπά που κάθε φορά που πηδάς λέει wow, you're amazing! It's a never-ending source of inspiration that has been fueling our creative energy throughout all the years and has now materialized in Denchita. Το αναβάω και το αναβάω. Άρα παιδιά με αυτά και με αυτά έχουμε μαζέψει κάπως τα που είναι. Μαζέψαμε αρκετά για το 26 γιατί υπήρχε ένα κενό στο 26 στην απόψη. Έλεγε η Γιώση Μητσοτάκη και έφτασε Γιώση Μητσοτάκη και να σου πω θέλει να pulling from real-world locations to make every landscape different but recognizable. You will go really fast, but if you look closely, you'll catch references to every corner of Japanese culture. You'll be fighting wild boss battles against gang leaders which will test everything that you've learned. Τρελοκομείο αυτά τα παιχνίδια. These are always full of surprises. You'll never know what secret technique your rebel hides. Και το θέμα είναι δεν είναι. Ναι, και δεν είναι και Ιάπωνες. Εδώ το καλύτερο JRPG το έκανα γάβη. Ακριβώς. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Ξεπερνάς το ζάνδρα σου. Denchita is a love letter to anime, skate games, and Japan's iconic train system. If you like Jet Set Radio, Tony Hawk, or Denchita Go, you can't miss this train. Pun intended. Wish list now. We can wait to show you more. Θα το πω ειλικρινά, άμα βγει στο κινητό θα το παίξω. Για κινητό μου βγάζει αυτό. Για κάτι φορητό. Welcome to Denchita. It's the best game in the world. See us. Hello, we're undercover. Don't think so. Hello, hello. Wishlist now. Wishlist now. We can share. Wishlist now. We can't wait to show you more. Το Z τέτοιο. Free access for friends. Okay. Α, το αγόραζε ένας και το έχουν... Ναι, και παίζουν... Αυτό είναι το μοντέρνο couch co-op. Ναι. Να δώσω ότι και καλά είναι τζάμπα και έλα γιατί μπορεί να παίξουν μαζί. Σου πω τι μου θυμίζει τώρα αυτό, Spring City, Αυτό μου θυμίζει...
I talked to McLaren and Shayna, and they were awesome and very chatty about their game, and for all good reasons. They were an early access game. It's they want to focus more on the RPG side of things, but technically speaking, looter, brawler, αυτό side παιδιά μου scroller, θύμισε like λίγο you το said, όλοι, τα ξέρετε τα όλοι. Ναι, μπράβο ρε φίλε. Μου θύμισε το όλοι σε μία μίξη controls του Σανάμπι, αν το ξέρετε, ένα φοβερό indie που πετάς ένα γάτσο. Φοβερό indie, το Σανάμπι, παίχτε το όλοι παιδιά, όσοι είστε indie fans, θα το λατρέψετε το Σανάμπι. Ήταν μία μίξη αυτό, όλοι με Σανάμπι. Upon full release, we're looking at 170 plus missions. What they say is probably around 20 plus hours of content, and they also want to focus on these builds, which lead to an ultimate replayability. So there's also a difficulty bar they're going to be adding to all of this. They have a level that is going to be called, I believe, Brutal. And from what I'm being told, it will be extremely difficult, but the game is meant to be replayed plenty with you focusing on what builds you actually want as you play through it all. There's definitely a huge market for co-op couch gaming right now in a world of like online multiplayer. I feel like that's kind of a lost art. You saw successive games like Split Fiction, stuff like that. Αν θα θέλατε couch co-op παιχνίδι, τι είδος παιχνίδι θα θέλατε να πάρετε πίσω? I actually played this game by myself every time I have played it and I still had a blast. Είδος, ναι, τι θα θέλατε να παίζετε π.χ. couch co-op? With this big update though, also introducing a new biome. Εγώ νομίζω ότι αυτό τα brawlers θέλω να The enemies you fight against have new styles of combat, so they are really introducing a full-fledged game that was already όχι, συγγνώμη, beat em ups, brawlers, this is technically a new game, so for those who are expected to stumble across this, you are getting a brand new side scroller with so much replayability. Αυτό με τη μία μιλάει σε αναμνήσεις στο κόμπι, πλέον δεν παίζω couch co-op προφανώς. Τελευταία φορά που έπαιζα ήταν σαν παιδιά με τον αδερφό μου, Γιώργο. Παίζαμε πολύ ποδοσφαιράκια, αλλά σε παιχνίδια έτσι συνεργατικά ή με ξύλο παίζαμε κι εμείς τύπου παλιά, είχαμε συλλογές με παλιά παιχνίδια τύπου arcade και παίζαμε παλιά beat em ups στη Sega. Κάτι Final Fight, κάτι Street of Rage. Street of Rage, τέτοια παίζαμε. Οπότε Golden Axe, τέτοια πράγματα. Golden Axe, τα Golden Axe θα είχαμε λιώσει. Εγώ θα προτιμούσα τύπου Army of Two, Gears, δηλαδή μου βγαίνει πιο πολύ όταν παίζαμε δορυφόρο τέτοια παιχνίδια. Kane Lynch, είχα πολλά πάρα ήθελα πολύ να το παίξουμε και δεν το είχαμε πάρει ποτέ τότε. Ήταν απίστευτη εμπειρία. Σου μείνε, όταν τελειώσει το παιχνίδι σου μένει μια ανάμνηση. Wow, τι έπαιξε. Παίζαμε και πολλά πολεμικά. Παίζαμε πάρα πολλά τώρα. Army of Two καταπληκτικό ρε, καταπληκτικό. Ένα που ήταν σε στυλ σαν τα άρμα. Ναι. Operation Flash Point. Μπράβο ρε Τζίμη, ναι, αυτό μου έρχονταν. Αυτό δεν το είχα. Operation Flash Point, ναι. And real inspirations, like they show you what has actually inspired them to make this Japanese style game. Lovely. Train out of 10. Καλά, παίζαμε και το άλλο το ατελείωτες ώρες, τα Modern Warfare τα πρώτα που είχαν split screen. Δεν πάει να φανταστείς τι γινόταν. Και δεν μπορείς να φανταστείς γιατί ο ένας έβλεπε την τοποθεσία του άλλου. Τα είχαμε μάθει τα map, ξέραμε που είναι ένας με τον άλλον. GoldenEye. GoldenEye και λέει μαλάκα θα σε γαμίσω, κοίτα στην οθόνη μου. Πού να μην κοιτάξω ρε ηλίθιε, είναι 14 Πού να μην το. Το είχαμε βάλει μια φορά. Σε 14. 14 και οι γονείς μου είχαν 24-25 μεγάλη και καλά μέσα και το είχαμε βάλει. Ναι, το είχαμε βάλει στη μεγάλη και το είχαμε κάνει παιδιά. Είχαμε πάρει κομμάτι χαρτόνι, είχα βάλει τον αδερφό μου κάτω, το είχα βάλει στην τηλεόραση, το είχε βάλει καπέλο στο κεφάλι, έπαιζε από κάτω και ήμουν από πάνω και παίζω από πάνω. Τα είχαμε κάνει αυτά, τα είχαμε κάνει. Εμείς κάναμε άλλα κολπάρα, κοιτάζαμε τους τοίχους. Did you guys ever play Overcooked? Κοιτάζαμε τοίχους. No, but I've watched people and I've seen it ruin relationships. Και μετά ξέρω εγώ, άκουγε άλλος κάτι στο τέτοιο. Ναι, και το Lord of the Rings που λέει το Return of the King. Ο Lord of the Rings έχω μοναδική εμπειρία να σας πω με το Return of the King το 3 είχε βγει μια έκδοση για το Game Boy Advance η οποία ήταν σαν Diablo. Καλά Ναι, και το είχαμε πάρει με τον κολλητό μου Σαββάτο, μαζευόμαστε σπίτι.
Πώς θα λέγεται, Return of the King. Return of the King Game Boy Advance. Λοιπόν, συνεχίζουμε, βλέπουμε και καινούργια παιχνίδια. Σαουράκι έχουμε ακόμα, οπότε μένει η THQ Nordic, Bandai. Τα μεγάλα, τα είναι το One More Thing. Το Last Thing. Κράτησε να σας πω μετά αυτό που λέγα. Αυτό είναι ωραίο. Eternal Life of Godman λέγεται αυτό, κάπως έτσι. Ωραίο αυτό. Ποιο animation είναι αυτό, ρε? Ναι, είναι φοβερό. Είναι τρελό, είναι όλα στο χέρι. Sebastian, είναι όλα στο χέρι ότι βλέπεις, τα έχουν κάνει What do you ένα. mean? What? What do you mean he smashed? What do you think? He fell from a great height. Yeah, but he couldn't have... did he really die? I imagine he was crushed to a pulp. Do you think they'll ever find his body? Mom! Okay. I was just making sure you were paying attention. Τι είναι animation να σπάρε, μα. Σύλληπτο. Άρα πολύ. Έχω αρρωστήσει αυτή τη στιγμή. Και performance. Τι είναι αυτό, ρε? Δεν το έχεις δει, το είχαν έχει στην Gamescom αυτό, δεν το είδες. Όχι! Να, τι είναι. Ναι, το είχαν στην Gamescom, παίξανε το demo. Έχει free demo στο Steam το Φεβρουάριο, λέει. Φεβρουάριο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Wishlist. Άμεσο. Αυτό είναι ο πιο wishlist. Πάρτε τα λεφτά μου, αγορά τώρα, όπως είναι pre-order. Sebastian. Τι είναι αυτό? Πίεσε ένα JRPG. Stardew Valley εμένα μου βγάζει. Ναι, πιο πολύ τέτοιο. Και είναι και multiplayer. Αυτό θα το live, ναι, μόνο ασπίδα. Μόνο ασπίδα. Core Keeper. Βγαίνει παντού. Weird Belunga. Πάλι κάτι ήπιανε οι τύποι developers. Εκτός αν κρύβεται το Suda 51 από πίσω. Action RPG, Action Adventure. Είναι λίγο κλάνκι το... Όχι πάλι βέβαια. Souls like Kingdom Hearts. Δηλαδή, ναι, και εγώ το σκέφτομαι ότι κρατάει το κλειδί και καλά. Ναι, ναι. Μπράβο τους όμως, πραγματικά είναι όλα παιδιά gameplay. Δηλαδή βλέπεις παιχνίδι. Είδαμε σχεδόν αποκλειστικά από gameplay, δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι να μην έδειξε τίποτα. Όχι, όλα gameplay. Πρέπει να το είχαν όρο. Ακόμα και αλφα να έχετε να δούμε gameplay. Surprise! Ωραία μουσική. Από εμένα παίρνει την έγκριση. It will be different, but you'll both be okay. Αυτό λέγαμε. Ναι, πήγα χάρη. Μου θυμίζει... Εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω, θα το έπαιζα. Action Adventure. Έχει πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, το πάνω πίσω, μου αρέσει. Μ' αρέσει ο κόσμος, φαίνεται πολύ ωραίο. Έχει platforming. Ότι πόλεις θέλει σίγουρα, ναι. Γιατί φαίνεται λίγο κλάνκι το χειρισμός. Ναι. Γεια σου Μιχάλη. Καλησπέρα. Πάντως παιδιά πραγματικά έχουμε ανάγκη από πλατφόρμα και τέτοια. Ναι, πλατφόρμες λείπουν, ρε φίλε. Ναι. Και είναι βασικός λόγος που χαίρομαι που έχει κερδίσει το Game of the Year το Astro Bot και φαίνεται ότι έχει επηρεάσει τέτοιες παραγωγές.
Dusk Fade 2026 βγαίνει στις μεγάλες. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα το Goldman? Είναι αυτό είναι απίστευτο. Με σοκάρει που δεν το έπαιξε στην Gamescom, εσύ, το είχανε. Ρε εσύ, άμα πας στον όροφο του Indie, So they had a previous trailer that was very unsettling because the narrative, πρέπει να the έχει narration 300 went from like boots μόνο στο Indie. Τι να πω, παιδιά, έχει demo το Dusk Fade. Έχει demo αυτή τη στιγμή το Dusk Fade. Ήταν στην DHQ. Γιατί αυτή είναι γλώσσα. It's gonna be emotional. It seems like an emotional game that like people are gonna get tied to. Like you said, Hollow Knight. What was it? Celeste. Μιχάλη, ούτε εμείς το ξέραμε μέχρι χθες το βράδυ. As people like to say about any game. Yeah, they have a free demo launching in February actually, so people can actually try it. I love the narration, and I can't wait to see more behind it. Like we touched on, I think it's one of those games that people will play because it's like a challenging platformer, side-scrolling type game, and then you're going to be sobbing by the end of it. Yeah, it just seems very like they tell you just enough to make pique your interest. Ό,τι έκανες στο παιχνίδι, όλος το τραγουδούσε. Yeah, and it seems very dark, and you're like, and hopefully sets you up perfect for a sequel. Θέλω να σου πω πώς λέγεται, The Song of a Hero. As well, hand drawn. Μαλάκα, δείτε το τρέλερ, εγώ δεν είχα κλείσει το τρέλερ. Είναι η πρώτη φορά που έχω γελάσει τόσο πολύ με ένα παιχνίδι. This is why we're sitting here. I'm like, where are the frames at? What do you? That's one of the games that would be really cool to go do a dive on in the studio. Like I want to see. I want to see what Call us. We want to come and see. We'll go. We will fly there. I promise. Next up, then we had Core Keeper, a game that you two especially are very familiar with. We have an update coming where you're going to be able to have a massive update with the northern biome on January 8th. There's a boss, there's next-gen weapons and armor, whole new stuff. Yeah. I play this a lot with my wife. It's just like one of our couple games. And I love it, and so seeing new content is crazy. I played it a lot by myself. I started playing it and suddenly I had over 100 hours in this game. I wish I could show off my base. Yeah, I thought I was doing well. I mentioned it to Lua that we played Core Keeper and I felt pretty good about where it was. Yeah, 100 hours and I this and this. I'm like, okay. Great game, I had a lot of fun. It's one of these games you start and suddenly you spend a week playing it. You will lose yourself. The other night we stayed up till 1 a.m. playing it when we meant to play till 11. It's good. Δεν ξέρω αν θα δούμε κάτι άλλο από Ubisoft. Νομίζω δεν νομίζω μόνο. This game to someone who hasn't seen it. I mean, I would say it's Stardew Valley. Kind of meets Terraria, but it's like procedurally generated up to 8-player co-op, so you can play with all of your friends, unless you have way more friends than me. And it's just every run is going to be different because it's all based on seeds, so you can have different save files for different friends and pairings. It's really you can actually use your same character in different save files. So if you're playing by yourself or in your friend's server, you can use the same character, or you can make a new character for their server. So it's kind of like you can visit their home. And boss fights. I forgot about that. Oh, the boss fights are so good. Stardew Valley, more combat focused, but also co-op and boss fights. So different boss fights have different mechanics. The boss system in this game is actually excellent. I have killed, I think, all of the bosses on the game as of right now, so I can't wait for the update, for the new stuff. Όταν τελειώσουμε δείτε το trailer. Then finally in that section we had Dusk Fade from Weird Beluga and Fireshine. That's the one. They say it is a love letter to the golden era of 3D action platforming like Jak and Daxter in Ratchet and Clank. Exactly, that whole era, like the PS1, έχουν επηρεάσει από το Jack and Daxter, λέει και όλα τα PlayStation 2 era των action adventure αυτών platformers. And we saw so many different environments too. Well, you know, like some games, you see the gameplay and you're just... Well, I was gonna say, like, you see some gameplay and you just, like, you know it's gonna feel good in the hand. You can tell by watching somebody else play that feels so good. There's so much dopamine being released. And then you actually play it and you get destroyed. Yeah, and you're like, I'm not that good, but I will get there. It looks very, very good. It's like cute. It looks like a fun game, like you would let your kids play as well. Is it like a good combination of all that? You even saw like a little bit of Kingdom Hearts there, a little bit. Yes, definitely a good mix. He's grabbing the sword. When the devs describe a game as a love letter to a certain genre or to other games and are not afraid to embrace that,
That's a good sign. It's a level. If it's a level to be able to say that, there has to be some level of Black confidence there. Anthem. Like I know what I have and respect, so I can call it a love letter because I know when they see it, they're gonna feel the same way. That's good. That's well said. Ναι, λογικά. Next up, we have Shadow of the Road coming from that's Shadow of the as well Road. with another Angle Games dev. There is Starfinder from Epic Tellers as well as Gallipoli from Black Mill Games. Επίσης, οι σερβers του Anthem κλείνουν, παιδιά, οπότε... A new dawn rises αυτό το Shadow of the Road. Through progress and technology, we bring prosperity to all. Θεοδαρχική Ιαπωνία με steampunk. Your nation ripples with mutiny. Είδαμε αρκετά games ενδιαφέροντα. Ναι, πραγματικά. Έχουμε σημειώσει πολλά Black Anthem, πάρα πολλά, ναι, είδαμε πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Πολύ περίεργος, πολύ περίεργος. Είναι, ναι, ονειμούσα με Baldur's Gate 3. Αυτό βλέπω κι εγώ τώρα. Και ρομπότ, έχει και steampunk μέσα, όλα τα. Σάμουραι μαλάκα. For peace. For progress. Ωραίο, ωραίο. Αυτό το... For the empire. Είπα του Fall. Shadow of the Road. Από ό,τι βλέπω είναι... Α, και αυτό Ulcat μαλάκα. Πόσα βγάζει είναι μαλάκα αυτή η εταιρεία. I am the co-founder at Epic Tellers Entertainment. I'm here to tell you about our first game, Starfinder Afterlight, licensed from Paizo. At its core, Starfinder Afterlight is a party-based RPG in a universe that mixes technology and magic. We focus on creating great storytelling inspired by movies like Guardians of the Galaxy or shows like Firefly. Kickstarter. Αυτός δεν είχε τίποτα να δείξει, While in the game you will create your own character, in the demo you play as one of the companions, Sterling. Ισπανός πρέπει να είναι αυτός. So you give orders, naughty. Και αυτό τύπου Baldur's Gate φαίνεται. Thanks to the success of our Kickstarter, πιο Fallout. Ναι, πιο Fallout. Τα παλιά Baldur's Gate. The dialogue system is the main way to introduce the player to the lore of the world. Και ρόλος και ζαράκι, μάλιστα. Ναι, ζαράκι κανονικά. D&D. D&D εντελώς, ναι. If you have the sudden weird feeling of being naked, it's Lou. Okay. Her gaze is like an Η φωνή X-ray την ακούτε. Ναι, ναι, ναι. By the looks on her face. Δεν μοιάζει με του Arthur Morgan από το Red Dead. Ναι. Ναι ρε φίλε. Roger Clark ρε φίλε. Σαν ακούω το Roger Clark. Δεν νομίζω, αλλά... Ναι, ναι, το είπε, Roger Clark. Το είπε, μόλις τώρα το είπε. Το είπε, Roger Clark. Yeah, sorry to ruin happy hour for you, but I have bad news about the big one and the runt. Don't worry, I promise not to say I told you so. Lou here is referring to Tycho and Cole, our friends, that after a heist gone wrong, should meet us here. Lou seems to know something about them. If you push Lou about the information she's skipping, she's going to be annoyed, and that will lower your approval with her and limit your potential romance options. Τώρα εντάξει, τυπικό CRPG τώρα γίνεται, με το πόσες επιλογές. Hold on, hotshot. I own the info. I choose how to deliver it. All right. They were ambushed at Sekibot offices. They knew they were coming, so now the odd couple needs our help. Happy now? Μάλλον Kickstarter κάνει γιατί όλα τα λεφτά πήγαν στο τοπίο. We start the combat right away. The security robots are looking for us and are waiting outside the bar. El Greco όλα έχουν την ώρα τους. Δεν είναι όλα για όλες τις ώρες. The game uses the battle-tested system of Pathfinder 2nd Edition with 3 actions per turn.
Lou already starts in a very good place. Όπως και το Disco Elysium, ένα από τα αριστουργήματα. Δεν είναι για όλους, πραγματικά. Εσύ του το αναγνωρίζω, αλλά και εγώ δεν έχω καταφέρει να το τερματίσω. Ούτε εγώ. Με κουράζει πολύ σε πολλά σημεία, θέλω λίγο πιο γρήγορο ρυθμό. Αλλά ο Pillars of Eternity δεν το τερμάτισα. Είναι αριστούργημα το δίσκο, αλλά το αναγνωρίζω σε κάθε του τύχη. Αλλά δεν μπορώ και εγώ χάνομαι λίγο στο... Turn-based είναι. Έχει από ό,τι βλέπω, έχει και μετρητή βημάτων, όπως είναι σε αυτά τα CRPG τέτοιου τύπου, με μέτρα. Φαίνεται φτωχό, πρέπει να είναι πολύ νωρίς ακόμα, γι' αυτό και είναι πολύ νωρίς. Φαίνεται φτωχό γενικότερα, θέλει πολλή δουλειά. Time for my close-up. Μου θυμίζει λίγο Wasteland 2 που θα παίξει εγώ. Ναι. Και τα good old RPGs. This is it. The team is in full production to release the first 10 hours in early access for summer next year. Και θα μπει και early access. Cannot wait to show you more. Thanks for watching. Και Kickstarter και early access. Όχι μόνο πήγαν όλα τα λεφτά για την Arthur, χρωστάνε κιόλας. Για να το κάνει πολύ. Hardcore multiplayer first-person shooter. Λοιπόν, πάμε να δούμε multiplayer με αυτό first-person shooter. It features authentic weapons, locations, and factions that you play with 50-player servers. How we approach it is we have a unique blend of arcade. Where we don't compromise on is picking the locations. Those are always the actual battles. The weapons, the ones that were actually used, and uniforms that are as accurate as possible and plausibly used. It sets us apart there. We go quite deep on the history, but then again we're more accessible than say, some of the military simulators. It's easy to jump into. It's a bit more approachable. In that way, it sets it apart from another subgenre in the shooters. As well. If you wield one of the rifles in the game, the bolt action rifles, you expect it to be one shot, one kill. The rest of the game is built around that premise. So yes, rifles are one shot kill, but then again, it must not be the case that somebody goes around the corner and αυτό αν κατάλαβα καλά θα είναι σαν το Hell Let Loose. Especially multiplayer. Ναι, αλλά είναι πιο πολύ ρεαλιστικό δηλαδή. Everything is built sort of around making sure that the game feels fair. So there's a balance between in the gunplay that needs to happen, as well as in the way we handle spawning and how quick you are back into the battle. You're very quick to be in combat here. There's other quirky weapons that are part of the arsenals. But these are accurate. They were used. We don't do experimental weapons. We try to stay as accurate as possible. You know, using some geodata, a lot of investigation on images, trying to puzzle together how it looked like when when the battle took place. When you're under fire, you have a difficulty reloading your weapon, for instance, and that has custom animations to it. So it's quite elaborate. Not a lot of games, if at all, do this. Where it's really dynamic based on what happens, and still fair in a way that the rules are predictable. It's not a random jamming system. It's really dependent on what the player does. One of the cooler things is that you can now build stuff together. Part of the game mode will be that you are able to construct objectives and machine guns and other things together. It's kind of like our evolution of the game mode we had in Isonzo, taken to 11, where it's really you fight over a certain area, and once it's captured you have to construct things together and then to consolidate your position, to secure it. Okay. Guys, first we looked at Shadow of the Road there. Story tactical driven RPG in Japan, but also some like supernatural stuff. Σκεφτείτε πόσα παιχνίδια βγήκαν με πρώτα παγκόσμια. Γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε καν η έννοια του παγκοσμίου, δεν ήταν υπόψη καν. Η DICE τότε έκανε πολύ ωραίο. Έδειξε ότι πραγματικά μπορεί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος να είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Και μέχρι και σήμερα λέει οι σερβέρ του έχουν full κόσμο μέσα. Όπως και του Battlefield 3 και του 4. Είναι και private κιόλας γιατί δεν κλείσαν τους παλιούς. Shadow of Road υπάρχει demo να παίξετε. Αν είναι, by the way, εγώ κατέβασα και το Parasite Mutant το demo να παίξω. Είδα τον Fire που έπαιζε. Τον είδα λίγο. Για αυτό δεν είχα παίξει τα παλιά εγώ ποτέ δεν είχα δει. Ναι, ναι, Parasite. Ναι, είναι... Το Parasite το είναι διαφορετικά παιχνίδια. Άλλο το ένα, άλλο το δύο. Είναι διαφορετικό με το δύο. Αλλά για μένα το Parasite είναι πιο ωραία ταυτότητα στο ένα. Ναι, είναι πιο στο δύο το πήγε πολύ πιο άξιο. Γιατί πήραν ένα προγραμματιστήρα director από το Resident Evil 2, φαντάζομαι. So I actually got to talk with the devs. They were very happy that the Kickstarter was doing so well. Το οποίο το ένα με τις αντιγραφές δεν θα το πέσει ποτέ γιατί δεν κυκλοφόρησε στην Ευρώπη. The game seems super exciting. I can't wait to hear more about it. Δεν κυκλοφόρησε. Πάλι δεν βγήκε, μόνο Αμερική. Καλό βράδυ, Greg. Γεια σου, Greg. I can see why people are excited. I can just certainly see. But to me, what I can already appreciate looking at it is, okay, you guys obviously paid a lot of attention to your art style, being kind of like Κυριάκο, πήρε στην έκδοση με το Steelbook και την απλή. I think it's really cool, and as we know, the voice acting as well. I think they have a couple of notable names. Sombra from Overwatch. Yeah, so they put a lot of detail into those, which I can appreciate, even as someone who doesn't. And funnily enough, this character that I mentioned, it's this larvae with this grub-like character with Κωνσταντίνε, γεια σου ρε φίλε. A grub is actually voiced by the same VA as Asterion. So oh goodness. Breach is also voice acted by Neil Bone, and he's also the director of the voice acting in this game. That's crazy. Then we had World War I Gallipoli as our final one. Jake got to do another interview here with someone who, I mean, I remember you saying during the interview, it felt like a high school lesson for you listening. Yeah, it was awesome to talk to Josh, and he gave me a real quick pronunciation lesson because luckily I got his name right, and I didn't get the name of the game right because being from Iowa, I said Gallipoli, and it's pronounced Gallipoli. Long story short, Gallipoli is covering the Ottoman front, the Eastern front, δεν είναι εκδότης, είναι κάνει development. Θα παίζει τώρα παιχνίδια, σε αυτό πρέπει να είναι μαζί με κάποιους άλλους. And they don't miss that here. Well, the uniforms, there's so much attention to detail, and they even have some unique gameplay systems, like the suppression system, where coolest thing. It's basically like when the fire's coming in, έχει βγει νέο Fallout. Like you'll start to struggle reloading and stuff. I don't think I've ever seen I'm sure I don't know if it's been done or not, but from I can't recall another game that's done that. But it's so clever because of course you struggle reloading when bullets are whizzing. Εμένα μου αρέσει να βλέπω. And just to remind you guys, this game I think αξιωθεί καν να δω και τη δεύτερη σεζόν του Last of Us εγώ. Ούτε εγώ την έχω δει, φίλε, και δεν νομίζω. Γιατί ξέρεις, δεν θέλω να μου αλλοιώσει αυτό που έχω με το παιχνίδι εγώ. Εγώ σκέφτομαι το ίδιο. I even asked him, like, what do you progress forward on as a studio? Like, he's like, well, we got a lot to do still for World War I. It was a big war and it lasted a long time, and so they're not even done here. And luckily, they have found themselves a diehard audience that wants to see this story told, battle to battle, all encompassing the same war. Well, and it's such a fascinating way to be able to preserve that piece of history. Yeah. Exactly. Like in an interactive way where people can kind of go boots on the ground and see what it was like in of course, a gamified version, but I think it helps educate a whole new generation on something that otherwise kind of έχει παραγγείλει Resident Evil 9, Nintendo Switch 2, Steam και PlayStation 5. Πάμε, έλα παιδιά, Crimson Desert. Και Where Winds Meet. Και Where Winds Meet. Το Dino Blade είναι Souls-like. Το Dino Blade είναι Souls-like. Dino Blade το παίξα demo, Τζίμη. Wins Meet, a game that obviously is already but we are getting a brand new boss coming to the Western version of the game in Dino Blade, coming from Team Spino. Incredible looking game, and we also have exclusive interview content with Crimson Desert. Robotech παιχνίδι, ναι ρε, τι μόνος είσαι. Robotech. Γιατί δείχνω αυτό πρώτο. Το Where Winds Meet βλέπουμε πρώτο, θα μπει λέει καινούριο boss στη Δύση. Και ένα τζουμαρού παιχνίδι, να έχεις παίχτες και να κάνεις customize τα ρομπότ και να μπαίνεις σε arena online, ξέρω εγώ.
Και να έχει και story, δεν πειράζει, αλλά να έχει και online. Σκεφτείτε, το character creation WWE. Ναι. Παίζεις μαρό ξύλο. Ναι. Παιδιά, αυτό αξίζει. Τα είχαμε πει και με το Fire. Κοίταξε, είναι εντυπωσιακό αυτό που έχουν καταφέρει δωρεάν. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να σε κρατήσει. Ωπ, να το σωστά μου, ακόμα μέσα είναι. Στά μου δωρεάν είναι, κατέβασε το. Πολύ εντυπωσιακό ότι έχουν φτιάξει. Και είναι δωρεάν. Πώς βγάζουν λεφτά? Cosmetics. Φίλε... Ναι, έχει πολλά cosmetics. Έχει πολλά cosmetics, αλλά το περιεχόμενο είναι άπειρο. Τι σου δίνει. Μπράβο. Sebastian έχει πολλά θετικά και πάρα πολλά αρνητικά. Ναι. Οπότε είναι πού θα κατασταλάξει. Okay. Εγώ γύρω στις 15 ώρες έπαιξα, 15-17 για το αποκατέστηση. Α, είναι και πολλά μενού, Πάλευα να αυτό. Μενού simulator. Ναι, μενού simulator και λογιστικά μενού simulator. Ναι, δεν υπάρχει. Online. Αλλά έχει quest κανονικά, παίζει και solo ρε παιδί μου. Παίζει και solo. Ναι, το κλείνησα με αυτό. Και επίσης δεν είναι έτσι όπως βλέπετε τώρα που είναι σαν καρτούν τα γραφικά, είναι full realistic τα γραφικά, απλά τώρα δείχνει τον boss fight. Και έχει τύπου Matrix φάση, πετάς αρχές και πετάς πάνω από πόλεις κλπ. El Greco έριξε 100 ώρες στο χώρο μου του δικαστηρίου. Μπράβο. Και έχει ένα χαρακτηριστικό, ένα feature, το οποίο πηγαίνει σε κάποιους συγκεκριμένους NPCs και ανοίγεις dialog box και αυτοί είναι σαν να έχουν AI μέσα τους και ό,τι τους ρωτάς απαντάνε. Έχουν ουσιαστικά ενσωματωμένο AI chatbot σε κάποιους NPCs, οπότε μπορείς με όποιο τρόπο σκεφτείς εσύ με τον διάλογο, είτε με τη φωνή, με το μικρόφωνο μιλάς, είτε με γραφείς με το πληκτρολόγιο σου του PlayStation ή όπου παίζεις, να ανοίξεις διάλογο για οποιοδήποτε θέμα ή να λύσεις το quest, να σου δώσει οδηγίες, να σου δώσει κίνηση, ανάλογα με το τι θα του πεις και με το πώς θα του μιλήσεις. Ναι. Βέβαια έγινε λίγο exploit αυτό, γιατί όταν πήγαινες και του λέγες το έκανα αυτό το quest που μου ζήτησες, δεν το έχεις κάνει, το έδινε το reward. Το Where Witch Meeting, αυτό είναι κάποιο καινούριο DLC. Τώρα μας δείχνει ένα boss fight. Γιατί αποφάσισα να μας δείξουν όλο το boss fight, δεν καταλαβαίνω. Τι λύση θα μας δείχνουν, walkthrough μας δείχνουν. Έπεσε το μαρούλι γι' αυτό. Κοίτα, οι παρότι δεν έχουν παίρνει λεφτά. Τα Κέσι ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημά του. Ότι νιώθεις ότι παίζεις mobile game, το οποίο δεν είναι mobile game ταυτόχρονα. Αυτό είναι το πάρα πολύ ενοχλητικό με αυτό το παιχνίδι είναι αυτό. Ναι, κυκλοφορεί σε Steam και PlayStation 5. Είχα κάτι άλλο, δεν ξέρω, λέει. Ναι, έχει βγει Κυριάκο και για Android. Νομίζω και για iPhone βγήκε, αλλά στο Android θα το βρεις, το βγάλανε τώρα πριν κάνα εβδομάδα, 3 εβδομάδες. Ναι. Δεν τρέχει καλά, λέει, σε PlayStation 5 ο Ηλίας. Εγώ στο PC το δοκίμασα. Όχι. Χάλια είναι στο PS5, ναι. Ένας αγόρασε το skin που έχει 42.000 ευρώ. Μπράβο του. Συγχαρητήρια, πες του. Θα το χαίρετε. Το καράβι. Ναι, παιδιά, τον Dino Blade πολύ. Να τον Dino Blade, παιδιά. Δεν πώς ήταν οι άλλοι που φτιάχναμε τον Κάβουρα, αυτοί φτιάξανε με τον δεινόσαυρο. Ναι. Αλλά τι κάναμε, έχει πολύ ωραίο deflect, να το πω αυτό. Ωραία, αυτό είναι για το Μάκη. Ναι.
Diner λέει. Κοίτα εδώ τι έχουμε φτιάξει. Καφρίλα. Παρά με τη χελώνα. Ξέρεις τι μου θυμίζει, μαλάκα, σαν να έχουν πάρει ξέρω το Sekiro και να έχουν κάνει κάποιο mod. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Extinct. Απίστευτα απλοϊκό το map του, έτσι. Μην φανταστείτε το δίκη level design καλό γιατί δεν είναι πάμε, πολύ έτσι. Και πάμε τώρα για την Prison of Desert και να δούμε και συνέντευξη. Based on the trailers and based αυτό που on λέω a τα bunch of things that I've seen about this game, you can clearly slay dragons. Is that true? Όχι, με αυτό μιλήσαμε. And you do fight them. We haven't revealed just Μαλάκα, με yet αυτό whether or μιλήσαμε not στο you can τέτοιο. actually slay them. Νομίζω. But you can fight them, you can fly them. Can you lay them? I'm sorry to the Lua fans, but at this point we're not confirming whether or not there's dragon relations. Δεν βλέπετε την έκταση που έχει. Όλα αυτά είναι real time. Το βλέπετε online. Γιατί σε κάθε φάση του demo πέφτεις από πάνω. Έτσι είσαι έτσι και το δείχνει πέφτει μέσα από τα σύννεφα. Σαν το Zelda. Σαν Zelda και Tears of the Kingdom. Και δείχνει όλη την έκταση του χάρτη που είναι ασύλληπτο το πόσο μεγάλο είναι. Το κομμάτι που παίξαμε που ήταν 45 λεπτά με μία ώρα ήταν λέει το 2, το 3% του παιχνιδιού. Ναι, είναι άρρωστα μεγάλο. Έχει και πολλά mounts βλέπω διαφορετικά. Εγώ φοβάμαι ρε παιδιά, μην είναι μια φάση σαν το Where Winds Meet αλλά πληρωμένο. Με το κόμμα που έχει αποκλείεται. What it is though is you choose the type of character that you want to play as in terms of πολύ διαφορετικό τρέιλερ από το που δεν εστιάζουν τόσο πολύ στο combat. Πιστεύω ότι θα στέλνουν στο PlayStation 5. Πολύ πιθανό. Εξαρτάται από τη Animation όλα είναι mock-up. Όλα. Έλα ρε. Ναι, το είπα για αυτό. Είναι όλα μα όλα mock-up. Επίσης ήταν ουσιαστικά να γίνει το Crimson Desert όπως είπες εσύ, MMO, το οποίο τελικά αργότερα επειδή εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι είπε θα το κόψω από το Black Desert τελείως αυτό είχα διαβάσει ένα αυτόνομο κόσμο και εξελίχθηκε στη single. Μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε αν ισχύει αυτό που έχω διαβάσει ότι η μηχανή γραφικών και τα physics είναι όλα δικά τους? Ναι, δικά τους είναι. Όλα δικά τους είναι. Η μηχανή γραφικών δικιά τους είναι. Ωραία, αυτό ήθελα να ξέρω. Όπως και η μηχανή γραφικών του Crimson Desert, του Black Desert είναι δικιά τους επίσης. Δεν μπλέξαν μια Real Engine 5 και τέτοια. Όχι ρε, είναι απόλυτα δικιά τους μηχανή. Όχι ρε, ορίστε, El Greco δεν κρέμεται στον αέρα, έχουν βάλει πάνω στη φαρέτρα και την έχουν βιδώσει. What about things that go beyond like fighting? Is there like puzzles? Is there like different types of quests? That's a great question. One of the things that we showcase. Αυτό που λέει ο El Greco ότι για το PS5 έχω απορία, ακόμα δεν έχω αποφασίσει που θα το πάρω αυτό. Αν θα το πάρω στο PC ή στο PS5. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς όταν το παίξαμε ήταν ακόμα πιο αρχικό το demo. Σε PC παίξατε? Ήταν όλα σε PC και με 580 πάνω. Ωραία. 50-80 συγγνώμη, ναι, για να μπορεί να στρωθεί αυτό το πράγμα να τρέξει. Ειδικά με τις απαιτήσεις που έχει. Μας είπε ότι όντως βγαίνει σε κονσόλες, που σημαίνει θα είναι 100% σίγουρα υποβιβασμένο από το PC. Και μπορώ να σου πω κιόλας ότι έχω παίξει αρκετά το Black Desert και το κατέβασα και στο PC και στο Xbox 19 Μαρτίου. Και μπορώ να πω ότι είναι μέρα νύχτα. Ποιο είναι το θέμα με μένα, ότι τέτοια παιχνίδια, τεράστια χαοτικά open world που θέλουν 200 ώρες, αυτά τα απολαμβάνω αραχτός ξάπλα στην κονσόλα, στην τηλεόραση τη μεγάλη. Νομίζω, βέβαια, όταν έχεις ένα PC που κάνει 3 χιλιάρικα, θες να το δεις στα μάξια φυσικά. Και με προβληματίζει αυτό τώρα. Και επίσης παίξαμε το παιχνίδι σε Samsung OLED οθόνες. Έπαθα κομπλόκο. Το κομπλόκο, αλήθεια. Έχω αρρωστήσει τόσο πολύ αυτή την οθόνη, την έχω βάλει στο μάτι. Θα περιμένεις, Σπύρο μου, να έρθει το Steam Machine να σου λύσει αυτό. Δεν θα το πάρω στο Steam Machine. Δεν μιλάει σήμερα. Για να έχεις ξέρεις αυτή την αμεσότητα να συνεχίσεις να το πάρεις στο Steam και να παίζεις στο σαλόνι.
power within Θα the τραβήξω game. καλώδιο εδώ, θα τραβήξω καλώδιο το PC, θα το βάλω εδώ στην OLED. Και τελείως υπόθεση. Ναι, μου τη δώσω το κάνει. Πλέον ό,τι controller έχεις μπορεί να παίζεις. Ναι, προφανώς τα πάντα. And then there's also a side of it which is heavily inspired by classical MMOs, where like Όχι, a player does εμένα something με bad, they εντυπωσίασε get το put it in the Crimson back of a Desert και cart and περιμένω. everybody comes in and throws Σκατά tomatoes να at φας. I feel like it's a modern MMO PC, that παιδιά, εγώ actually μόνο knows το the εμπιστεύομαι. audience. Like, we Το έχω love πει. seeing those kind of Το things. μοναδικό And those are the controller kind που of things that εμπιστεύομαι also στο PC. appeal to, doesn't Ναι, matter Eastern or το για αυτό Western, το but game those shit. are the kind of things that people are going to talk about. Ξέρεις, This game is shocking on how much depth it has. There Like, really is nothing like Πόσα controller παίζει να έχουμε ρε μαλακίτσα εδώ. it's absolutely Ναι, ρε, crazy. And every boss fight is different and visually Είναι το pretty Master stunning, Chief. I would say. Speaking of, we watched the boss Το fight. βρήκα, Masters παιδιά, Message. το βρήκα Obviously, μεταχειρισμένο ένα reading Masters πεντάρικο. Message, you have to fight a different version Καλή, of these τέλεια ink- τιμή. this Όχι ink καλή τιμή, boss. τέλεια τιμή. While we were watching it, Εγώ πήρα το you, Starfield. Rob, specifically were like, Ωρε like φίλε, you το haven't συλλέγω played this αυτό, το game, but θέλω. you're watching it and you're Πήρα thinking, και το Γεια σου, Άλεξ. φυσικά και το Yeah, absolutely. Yeah. why, like what looks good It about looks so satisfying. Like there's something about you know how it is when you're fighting a boss and it's Καλησπέρα, like Άλεξ. Πες και στο the Σπύρο μια movement's almost καλησπέρα. fluid. Και And λίγο. you're almost like in rhythm with the Α, και boss. καλησπέρα Σπύρο, λέει και εγώ. That's what makes games like that are boss centric so Γεια σου, Άλεξ. satisfying to play. There's Το something about κακοπήρα mastering a εγώ. boss's moveset. Yeah. Well, I think a lot of people like the combat in this game. Like all that stuff you said. Λοιπόν, τελειώνουμε τώρα κάπου εδώ μετά από Very αυτά. expansive. And then the flip side is The combat is also really good. Παντάει. Yeah, it looks very good. I think that's Παντάει like πρέπει να, what we're talking about. πρέπει It's να just the δείξανε fact that it's free to play. Even το myself, Dog Walker, μωρέ, το Blood of Dog before it Walker. was released, so like, I Απλώς was so βάλανε και το skeptical δικό of it. τους It's και like, there's το... no way that there's a catch. There's got to because naturally Αυτοί with κάνουν the publish το nature of our παιχνίδι. industry, there's been so much free to play stuff that comes out. And you're like, Πω πω μακάρι αυτό το not παιχνίδι what να I είναι τόσο expected. But καλό this στο seems to δείχνει. be like a really, really quality game. Ωραία. Then we Το also Blood saw of Dawn Walker. Dino Blade here, which an action Dude, game. another That's why I'm here. Some game! information, an action game. Αυτοί center. δεν λένε όουσι, Obviously, μας λένε σε όλα τα παιχνίδια τους άλλους fighting λένε as a dinosaur sick. with the demo is available on Steam right now for PC. It's about an hour-long demo, so you can play it if you want. Υπάρχει demo για τον Have Dino some Blade, το fun. είπε και ο We got to Σπύρος. see a new dinosaur in that trailer that has never been seen before, and it's planned for release still in 2026, so sometime next year. No specific date right now. Α, επίσης, I'm kicking it to Rob first. Σπύρο, Dinosaurs with sword, like it's a dinosaur. Έλα ρε. τον πήρε όλα από το τέτοιο demo και Like just εδώ watching the πέρα. trailer, like I could feel my testosterone rising. Like my bench Τέλειο. press max went up like 20 pounds. Just I could the music Το and έχουν everything. εντύσει Dude, ωραία I πάντως. could do the Δηλαδή Linkin είδα και την Park collector που montage. θα βγάλουν. Είναι πολύ πράγμα. Πολύ It's πράγμα. so Το έχουν... Φαίνεται να weird. έχουν και lore It's δηλαδή. ridiculous. Like, I love give it it. to me. I want it. Dino Blade Highly μόνο, έτσι anticipated, και I αυτό. think, across the board, just because it's like so fun. It's such a gamer game. Dinosaur swords, like you can't really beat that. Yeah, I love it. Then to end things off, we have Crimson Στο Steam Desert. είναι πολλά demo Again, αντίθετα με τις κονσόλες. Another crazy good looking everyone Δεν υπάρχουν familiar with it. τα- I would say it's been marketed for a very long time. People know it's coming. It's coming from Pearl Abyss, which is Black Desert as well. The entire game is built on their proprietary engine, which it was fascinating Αυτό to που το hear είπε. how they've broken it down because like you see Crimson Desert and so many things about it look too good to be true. They look crazy. They have hundreds of enemies on screen. They have all of this physics simulation. They have crazy stuff where like they have sky islands you can jump down from straight down Α, to είναι the, τι αυτό το the κείμενο, surface. Like, όντως. Can I just like Ναι, just ναι, to όχι, το explain έχουμε in πει the αυτό, physics ναι. simulation that he's talking about? Και είναι... So, for example, if είχα δει ένα you tech have demo like a που δείχνανε siege τα weapon simulations που and you κάνουν για το throw νερό. a boat at a Παιδιά, μιλάμε για house, πολύ you can προ actually see the πράγματα, αυτό που destruction είναι στις starting from where the boat hit Ναι. and everything else falling down, falling τρομακτικά through. ρεαλιστικά people see that, physics, and το πώς from κινείται το our νερό στο frame of περιβάλλον, like, you know, στους καταρράκτες, standard στα open ποτάμια, worlds in στα- Unreal Engine 5 or something. Not that that's a bad engine or anything, but like Ποιος we see that and we assume, okay, it's going to run Ποιος terribly. είναι? Okay, it's going to have frame drops or it's going to stutter. Okay, ποιο? this or that. But this is Αυτό an το engine Crimson. that they have built from the Pearl ground Abyss. up with Α, Pearl this Abyss μου game είπανε, ναι, ναι, basically μπράβο. in mind. Το υπογράφει στο τέτοιο. And it's just absolutely crazy because we've had the chance to play it, and that just is what the game is. It's Κορεάτες, man. ridiculous and crazy. Ναι, And what's Pearl even Abyss, crazier ναι. is that Will even shared with us Καλά τη some βλέπω very εγώ τη special δουλειά, θα το πάρω και στα δύο. that we Θα το are πάρω για να το έχω breaking και here for physical the στο first PS5 για να το πάρω The και στο PC. size of the game Ειδικά μου βγήκε is καλό. Τη βλέπω τη δουλειά. times. Ναι. Skyrim. We didn't even rehearse that. No, that just happened. It's twice the size of Skyrim. It's actually bigger than the entire map. Το of μέγεθος Red του Dead παιχνιδιού λέει Redemption επί 2 το 2. Skyrim. Crazy. Which I love that Will follows up by saying size doesn't matter, but in our game, it kind of does. But
like
we're bigger. Νομίζω πρέπει να έκανε coach, πρέπει να έκανε coach εσύ, την ατάκα που είχαν πει για το Starfield παλιά, που το κοροϊδεύαν τον Doc Howard που έλεγε ότι είναι twice the size of Skyrim. Όχι, αυτός είπε είναι μεγαλύτερος χάρης από το Red Dead Redemption. Αυτό το πιστεύω. Και μέχρι να δείτε τι έξι. Huh? Σωστό. Huh? What'd you say? Not the first game you can ride a bear. It might be true, but different kind of ride. Baldur's Gate 3 ride. But also when you drop a line like that, you mentioned confidence. Like you don't drop a line like that without knowing that you are confident in your game. They are putting themselves in the same bucket as Skyrim and Red Dead 2, and I think that tells you all you need to know about their confidence level of where they're at. Coming March 19th. Coming March 19th. Let's go. 19 Μαρτίου, κοντά μας είναι, παιδιά. Thank you, those of you who stayed with us from beginning to end. We really appreciate you. This has been a blast to work with on the background. Those guys Μπράβο have τα been παιδιά, μπράβο. amazing. Είδαμε gameplay ρε φίλε, I think πολύ there's a thank gameplay, you μπράβο. in Αυτό a few different που directions. We would all probably do one, obviously for like myself, thank the team, production team as well. I think this is awesome. Very cool that you guys were all down to try to do this. It's like a new thing. Also thank you to the audience, right? Like whoever is watching this and trying to engage in something new, it does mean a lot to us and the developers. Thank you so much to the devs for taking us seriously and, you know, being excited to share with us what you have shared, to talk with us. Our goal was to really try to lower the barrier for a lot of developers to be able to showcase their games even if they don't have a crazy marketing budget or they don't have some big publisher that can, you know, brute force it. And I mean, the crazy amounts of talent that we saw put on display today is πολύ talento, παιδιά. wild. And I think we're all very humbled that we had the chance to check it out and share it with you. Thank you for having us. It's also something that we can look forward to a little bit, where we did this in a pretty small time frame. Όταν έχει ο developer πάθος. Yeah, you guys have no idea. Yeah, we started talking like 3 or 4 months ago. A lot of people that we spoke to, publishers and devs, again, thank you again, because they worked very hard to get this stuff to us and out and participate in it. And a lot of people we talked to that didn't participate because they had other plans. It's like, well, we didn't know about this. But hopefully for the next one, we can plan more in advance and people can be a part of it and like, hey, let's go travel to people, right? And do interviews in person. Let's go. Yeah, we want to grow on this. We want to do it better. Τώρα τι σκέφτονται να We gotta κάνουν get the first one out παραπάνω. there. I can't even stress the amount of times we brought up a game. I was like, oh my gosh, I had no idea that game existed until you explained it to me, and now I'm interested in that game and the team behind it. Like that's the beauty of this show. Like that was our ultimate goal. We want to expose you guys to games you either did or did not know about, and then it also give you guys a different show of like, this is the team behind it and the personalities you can attach yourself to for the future of these games. It was great putting faces to these developers as well, because you know, this industry naturally we're very critical of developers, but I think sometimes we forget that those are real people that pour their heart into video games. Well, to all of you guys out there, this has been the first ever edition of New Game Plus. It has been an absolute honor for all of us to come together, and hopefully much more coming in the future. You know, we all love, at the very core, we love freaking video games, and we got to show you guys so much today, and hopefully more in the future. It's been an absolute pleasure, and here's to that future. Much more coming. Cheers. Cheers. I don't have any. Cheers. Σίγουρα έχουν κάποια βοήθεια οικονομική. Νομίζω οι ίδιοι έχουν την άνεση. Αυτοί βγάζουν τρελά λεφτά έτσι κι αλλιώς. Ναι, όντως. Ναι, ισχύει. Αυτό όμως που θέλουν να κάνουν το έξτρα, να πηγαίνουν, γιατί λέει και να πηγαίνουμε, ρε παιδί μου, να πηγαίνουμε στα στούντιο για να τους παίρνουμε διαφήμιση, να τους παίρνουμε συνεντεύξεις, αυτό κοστίζει. Μετά εκεί μπλέκουν σε άλλα πράγματα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, κύριοι, τελείωσε. Εντάξει, εγώ θα εκτιμήσω πολύ την πρόθεσή τους. Νομίζω ότι φάνηκε ότι ήταν αγνή η πρόθεσή τους, απλώς θέλουν να δείξουν παιχνίδια. Και να το κάνουν παρεΐστικα, δηλαδή να πούμε, είδαμε αυτό το παιχνίδι, να ενθουσιαστούν, να μοιραστούν κλπ. Και βγάλανε αυτή την ατμόσφαιρα, αλήθεια είναι, πώς τη βγάλανε. Το βγάλανε, ναι. Εντάξει, δεν μας βοηθάει εμάς άμεσα γιατί δεν είναι στα αγγλικά, οπότε πολλή πληροφορία θα τη χάσουμε, δεν θα καταλάβουμε το χιούμορ τους κλπ. Και δεν βοηθάει, αλλά εντάξει, είχαμε εμάς να συζητάμε. Εγώ πέρασα ωραία. Είχε στιγμές που βαρέθηκα, αλλά εντυπωσιάστηκα γιατί πραγματικά είναι αυτό. Είδαμε ταλέντο.
πολλά από αυτά τα παιχνίδια δεν χωράνε στα. Μην λέμε ψέματα. Πολλά από αυτά τα παιχνίδια που είδαμε δεν χωράνε στα όλα τα άλλα event που έχουμε δει. Δεν θα τα βλέπαμε ποτέ. Ναι, σωστά. Δεν θα τα βλέπαμε ποτέ. Και αν υπάρχουν. Ίσως και πολλά από αυτά τα παιχνίδια δεν έχουν και το budget για να μπουν στο show του Keep. Ναι. Δηλαδή... ναι. Πολλά παίρνουν wildcard και λένε έλα να σε παρουσιάσουμε. Μου δώσει λεφτά, έλα να σε παρουσιάσουμε. Αλλά είναι λίγα αυτά που θα πάρουν το πράσινο φως. Για να δούμε. Θα κάνουν και το καλοκαίρι. Θα κάνουν και το καλοκαίρι κάτι αντίστοιχο. Ήταν τολμηρό εγχείρημα για πρώτο. Τα πήγανε επικώς καλά. Δηλαδή τα πήγανε πάνω από καλά. Θα ήθελα να δω πώς θα μπορούν να το εξελίξουν αυτό το concept και αν θα το κρατήσουν χωρίς χορηγίες. Και να βλέπουμε gameplay, ρε παιδιά. Gameplay. Χορτάσαμε gameplay. Χορτάσαμε με gameplay. Είδαμε παιχνίδια, ναι. Κάποια τελειωμένα, κάποια μισοτελειωμένα, κάποια pre-alpha, κάποια pre-beta. 3 παρά 20 μέρες. Δεν θα παρεξηγήσουμε κανένα, παιδιά, άμα δείξει το vision που έχεις και ας μην είναι τελειωμένο. Τι δηλαδή, κρατάτε? Το εκτιμάμε. Για να κλείσουμε. Τα παιχνίδια έτσι. Όσους έχετε στο μυαλό τώρα. Αυτό που σας έχω στο μυαλό σημαίνει ότι όντως είναι που κρατάτε. Το Beautiful Light, το Exe Killer, το άλλο εκεί με τους μαγνήτες, μου μείνανε πάρα πολύ. Εντάξει, είναι και κάποια τα οποία τα ήξερα, όπως αυτό το Goldman με το καρτούν που είναι με το τέτοιο, το οποίο είναι, εντάξει, απλά το περιμένω αυτό. Ναι. Από καινούρια δηλαδή που τα είδα πιο καλά σαν gameplay είναι αυτά που είπαμε τώρα. Ναι, κάτι άλλο τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι... Τα έχω βάλει όλα στο wishlist αυτά που συζητάγαμε εκείνη την ώρα live. Ναι. Να τρέξω πάλι. Σίγουρα θα βρω κάτι καλό, αλλά νομίζω ότι αυτά τα τρία μου κάνανε έτσι ένα κλικ παραπάνω. Ναι. Εντάξει, βάζουμε και το Expanse. Το Expanse εννοείται, εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Το Expanse για μένα είναι το ένα, θα θέλω αύριο. Δηλαδή να πάω να κοιμηθώ τώρα, ξεκουραστώ, αύριο το πρωί να σηκωθώ, να μπορώ να παίξω το Expanse. Κοίτα, εγώ έλεγα αν είχε βγει καινούριο επεισόδιο Fallout, να δω καινούριο επεισόδιο Fallout. Αν δεν έχει βγει καινούριο επεισόδιο Fallout, έλεγα να ξαναρχίσω το Expanse. Επεισόδιο 1. Λοιπόν, Shadow Road, όπως θέλω να δω πάρα πολύ. Expanse, Exe Killer, πώς το λένε, το Blood of Dawn Walker, οπωσδήποτε. Εντάξει, αυτό ναι. Πάω να κατεβάσω και το Avowed, by the way. Last Mass Sitting, ελληνικό δημόσιο κομμάντος, ναι. Sitting το γράφει, όχι το γράφει, το γράφει sitting, χέζοντας το γράφει, όχι sitting κάθοντας, καθισμένος. Αυτό το Far West με τα ρομπότ μου άρεσε πάρα πολύ, το co-op. Εσάς άρεσε αυτό, πώς το λεγόταν, κάτι με sound, ναι, δεν ξέρω, ναι, πρέπει να το ξαναδώ. Θα το ξαναδώ, αλλά μου άρεσε πολύ που το concept του να συνεργάζεσαι με κάποιον για να κινείς ένα μηχάνημα και να παίζεις και PvP και από πάνω, μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία παιχνιδάκια. Don Walker, εννοείται, άρρωστο, τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Έσκασε από το πουθενά ένα νέο show, New Game Plus. Καλό είναι, ακόμα και να μην είναι η τελειότητα ίδια, που μπορεί να γίνει σταδιακά, καλό είναι να υπάρχει, μπας και ξυπνήσουν και άλλοι και δούμε λίγο παραπάνω πραγματάκια πιο καλά. Εντάξει, αυτά. Είναι και ευκαιρία κιόλας, γιατί η αγορά το σπρώχνει προς τα εκεί από τη στιγμή που αρχίζει και γίνεται over τέτοιο, ότι τα ποσά, ξέρεις, έχουμε γίνει Hollywood. Ναι ρε φίλε, να ξαναγυρίσουν λίγο στα πιο απλά πράγματα. Και το πιο απλό πράγμα είναι να βλέπουμε gameplay. Αυτό είναι ακόμα πιο απλό από ό,τι θέλουμε, έτσι. Ουσιαστικά επιβεβαιώνει και αυτά που είχαμε κάνει στις προηγούμενες συζητήσεις, που λέγαμε το αντίκτυπο που είχε η indie βιομηχανία το 25. Αρχίζουμε να το βλέπουμε τώρα να ανθίζει ακόμα παραπάνω. Ναι, αυτό όταν ανοίξαμε αυτό, δεν σας είπα ότι φαίνεται ότι κερδάμε αδέρφια, δηλαδή λίγα πράγματα. Αυτό δεν θα το είχαμε άμα δεν είχαμε αυτή την άνθηση της indie σκηνής τα τελευταία 2-3 χρόνια, έτσι. Γιατί βάζω και το Baldur's Gate που είχε το 23 κλπ. Θέλουν να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, γιατί βλέπει και ο κόσμος έχει βαρεθεί αυτό το over the top στημένο πράγμα. Λοιπόν, εμείς το υποστηρίζουμε όπως και να έχει. Αυτά. Το αφήσουμε κάπου εδώ. 4 ώρες περάσαν, 4 και 20 λεπτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσους κάτσατε μέχρι τώρα. Μην ξεχάσετε να αφήσετε το like σας, το hype σας αν θέλετε μετά. Και ένα σχολιάκι θα βοηθήσει πάρα πολύ μετά το show. Αν σας άρεσε να γράψετε ένα καλό show από κάτω, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να κυκλοφορήσει αυτό το βίντεο. Γιατί και εμείς, παιδιά, να σας θυμίσω, είμαστε κανάλι χωρίς χορηγίες. Έτσι κι αλλιώς, οπότε η μόνη μας χορηγή πάντα είστε εσείς και από αυτό που ζητάμε είναι
το ελάχιστο, το like σας, το hype σας, το σχολιά σας, το donate σας άμα θέλετε, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Αυτά τα ολίγα. Να ευχαριστήσω τον Σπύρο και τον Sebastian που ήταν εδώ παρέα μου. Δεν πειράζει ρε Άλεξ, το ήξερα τώρα, σε πείραζα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους και όσους είστε και νέοι, γιατί με όλα αυτά και μακίνα έρχεται πάρα πολλοί κόσμος καινούριος. Μην διστάζετε να μας αφήσετε ένα σχόλιο, συνεχίζουμε το κουβέντα από κάτω. Πείτε και εσείς μια καλή νύχτα. Καλημέρα βασικά. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα και από μένα, παιδιά. Καλή ξεκούραση σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο και πολύ gaming. Πολύ gaming. Γεια σας.